Hello, guys. Guys, welcome to another late night Valorant live. This is Martial God after all. Hello, guys. Hello. എന്ത് ഗെയിം ക്യാപ്ചർ വെക്കാണല്ലോ. ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി, സോറി. അപ്പം കളി അടക്കായിരുന്നു, ഇപ്പം എണീച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. സോറി നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. Issue that Talon are going to be facing. His ults are getting ready to swing back around Gen.G, running it back and late ഇപ്പോ എണീച്ചല്ലോടാ, ഉണർന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. So the pit, the nightfall, the lockdown. അപ്പോൾ Gen.G വേഴ്സസ് ടാലൻ ആണ്. ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം ടാലൻ ഒരു 3-4 റൗണ്ട് അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കാനുണ്ട്, ഒരു കംബാക്ക് പോലെ വരണുണ്ട്. ന്യൂസ് ഗെയിമിംഗ് ആടാ. ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഗെയിം ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം. ഡെൽമാൻ ഹായ് ടാങ്കിളുടെ അല്ലേ. റുബിക്സ് ആയടാ. ഗിയറെഡ് ഹായ് ലൈവ് ഒക്കെ നിർത്തി ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാവരും, വാച്ച് പാർട്ടി വന്ന് എല്ലാവരും അറിയിച്ചേ. Now that they hear the Prowler, Cloud to buy time until the Omen smoke comes out. You got to refresh the fuel there. A little bit of a miss from Talon, but we'll see if it's enough. Welcome to Manatam's family. I love that Talon is also trying to clear out Rubble thoroughly before they rotate, and they decide they're just going to try to pinch on. പിള്ളേരെ വിളിച്ചു ക്ഷണിക്കാൻ കണ്ണുറക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. Governor is very much suspecting this. They're going to try to avoid the boom bot. Does eventually have to be cleared. Meteor not swinging out fast enough. ഇത് വിഷയമാണല്ലോ. ഒരു അൾട്ടി അടിച്ചു കൊടുത്ത സാച്ചിൽ മറ്റേ ജട്ടി മുക്കി ഓടി. എന്റെ ആളെ ഇത് എന്തോന്നത് എടാ. ജെൻജിയെ പണം കാട്ടിയാലൻ ഗവർണർ എന്തിനാ അടിയടിച്ചത് എന്റെ മോനെ. VCT സെന്റിന് ജയിച്ചിട്ട് ഇത് പുതിയാണോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന്? എടാ അത് VCT മാൻഡ്രിഡാ, മാൻഡ്രിഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ജയിച്ചത്, VCT അല്ല. VCT തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ജയിച്ചത്. അതിന്റെ കിക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ടീം വെച്ച് കയറി ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് മാൻഡ്രിഡ് കളിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും ഇപ്പം നടക്കുന്ന എല്ലാ റീജിയനിലും രണ്ട് ടീം വെച്ച് കയറിയിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷാങ്ഹായ് കളിക്കും, എന്നിട്ട് ചാമ്പ്യൻസ്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷാങ്ഹായും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ചാമ്പ്യൻസ് പറഞ്ഞത്. കാരണക്ക് നാട് റോഡ് ഇരുന്ന് ഓർബ് എടുക്കണടേ. എന്തോന്ന് കംബാക്കടാ ഇത്. എത്ര സ്കോർ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്? റുബിക്സെ വെൽക്കം ടു Manatam's ഫാമിലി. മെന്നീസ് ഏഞ്ചൽസ് താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് Manatam's ഫാമിലി. നീ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഏഞ്ചൽസ്. There's going to be a lockdown just to get them into this site. Can now pulling away from the angle. It's going to be a 3-man approach coming through. Turret will have to be actually dealt with here, you'd suspect. There it is, taken down. Lock you down, just running back pedal. Power tries to hold the baby door, but ends up falling. And now going to be invested here from Munchkin. Munchkin ulti അടിച്ചു. ഈ റൗണ്ട് എങ്ങനെയും കിട്ടിയേ പറ്റൂല എന്നെ. 4v3. Boombot's the only thing they really have to clear out this pit. Meteor holding close to line 2. That's absolutely monstrous. Meteor ഒരു ക്രൂഷ്യൽ രണ്ട് കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2v2 ആണ് മിക്കവാറും ഇത്. Gen.Gക്ക് ഒരു മച്ച് നീഡ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇത്. Rolling through. മൻസ്കിന്റെ ഹീറോയിക് അൾട്ടി വിത്ത് ഷെറിഫ്. വിഷയം കേട്ടോ ഈ റൗണ്ടൊക്കെ. ആ ഒരു
എന്തോ പറയാം, പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത്രയും റൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് ജയിച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ടാണ് ടാലന്റിന് പോയത്. നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇനിയും ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഓറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. And at that point, the lockdown comes in, lets them know that they have to retake B. And Meteor holding close, thins the numbers just enough for his teammates to close out the round. എന്റെ പൊന്നോ. ഹരി, ഹലോ. ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? നിങ്ങൾ ഏത് ടീമിനാണ് എൻജോയ് ചെയ്യണേ? ആഷ് ഗെയിമിംഗ് ആയടാ ആയടാ. മീറ്റിയർ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ പറയണ ഒരു പ്ലെയറാണ് ഇവൻ. കുറച്ച് വിഷയമാണ്. Now they can focus all their sights on GG എന്നാ തോന്നണം. Question is, Governor, you have the showstopper. Do you regroup with your teammates? Okay, you will do so. Once to fly in from heaven or baby door. Governor എവിടെ നിർന്നത്? വീന്ന്. Showstopper at the ready, but Governor's still working his texture way over ചത്ത. towards the ഇല്ലടാ side. ടൈമിംഗ് കിട്ടി. Texture is in such a cheeky position. That's the എന്റെ showstopper. മോനെ ടെക്സ്ചർ എന്ത് പൊസിഷനിലടാ ഇരിക്കണേ. Lobbed up top a rope here to try and keep his own back. Surf down here on the floor. Finds one before getting traded out. Boys able to find Texture. 2v2 with Karen down about half HP. They heard one on inside, but Munchkin, he goes far and wide. Karen not ready for that swing out of the smoke. Cruz able to find him now. It is all in the IGL. Munchkin, he can't deliver to the IGL. Talon absolutely does. Another 3K here for Cruz. That's the nightfall. Comes back online for Talon. Another tool for them to try to hang on to this. Long time no see. Good morning അണ്ണാന്ന്. ഡേ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിന്ന ലോങ് ടൈം നോ സീ. ആദിത്യൻ ഡേ ആടാ. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വിഷയമായി, ഇത് കുറച്ച് വിഷയമായി. എന്റെ മോനെ. ഇത് എന്ത് കളിയാ ഇത്? Yeah, these are the rounds that you got to watch out for with Gen.G. Of course, on their way all the way to Madrid, even at Madrid. These thrifties, these half-buys, where it's really just the crispy aim, the trading that carries them through. പ്രോപ്പർ ഇക്കോ പോയാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സന്തോഷമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവർ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റൽ റൗണ്ടാണ് ജയിച്ചത്. ടെക്സ്ചറിന് മാത്രം തോക്കുണ്ട്. കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാടെ ഇതൊരു ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ അടിക്കുമെന്തോ. ഒന്നും കഴിച്ചതൊന്നുമില്ല. Standing here for Talon to try to keep them in this map. എന്റെ മോനെ കിടാൻ കളി വെച്ച ടാലൻ കേട്ടാ. Coming in. ഓ ജി. ഓ ഇവ എന്താടി? The kill. He's coming in. He pulls off the defuse. എടാ. It's a kill onto Karen, but there's the swing out. Oh, nice try. Sets himself up for a relatively easy headshot with the Guardian. Gen.G, they will take their map. എന്റെ മോനെ. But I think with a lot more struggles, might have anticipated. ഒരു കാര്യം പറയാൻ കഴിച്ചു. ഈ കളിയുണ്ടല്ലോ ടാലൻ കിടിലായിട്ട് കളിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻജിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ജെൻജി എന്നിട്ട് ഇത്രയും കിടിലായിട്ട് കളിച്ചടേ. എന്നിട്ട് ഇത്രയും കിടിലായിട്ട് കളിച്ചു. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. ടാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം ജെൻജിയുടെ എതിരെ ഇത്രയും കിടിലായിട്ട് കളിച്ചെന്ന്. എൻ്റെ മോനെ ഇജാതി കളി. ഇത് അടുത്ത കളി ഉറപ്പ് വിഷയമായിരിക്കും. അടുത്ത മാച്ച് വിഷയമായിരിക്കും. നല്ല വർക്ക് പ്രഷർ. ആകെ പ്രാന്ത ഇരിക്കാതെ ലൈവിൽ ആക്റ്റീവ് ആകാത്തത്. എന്തിനിവിടെ പരിപാടി? ഞാൻ പിള്ളേരെ വിളിക്കണോ? ഇക്സോ മിന്ന ഹരി വിഷയമാണ്. നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടി ഞാൻ ഇന്നലെ വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നിട്ട് ഒരുപാട് ലേറ്റായി കിടക്കാം. എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ 7:30 എന്തിനു ഉറങ്ങിയപ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് 1 മണിയായപ്പോൾ പിള്ളേർ വിളിച്ചു തുടങ്ങി. വാ ലൈവ് ഇടണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തല വെക്കാൻ വയ്യ. തല വെക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ഉറക്കാൻ വയ്യ. അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം ലൈവ് ഇട്ടില്ല. എണീച്ച് വന്ന് പല്ല് തേച്ച് നേരെ ലൈവ് ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ കോഫി കുടിക്കണതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കഴിച്ചതുമില്ല. നേരെ വന്ന് ലൈവ് ഇട്ട്. പിള്ളേർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കിൽ എണീക്കൂലായിരുന്നു. ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു. ക്ഷീണം, നല്ല ക്ഷീണം.
ഇത് ഫ്യൂറിയസ് അവരുടെ ടീമിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്തോ ഫ്യൂറി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ബ്രെയിൻ നേരെ ഓണായില്ല. ക്രൂ പോലെ ആവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ ഇത് കിടിലം മാച്ചായിരുന്നു. ഇനി ഫുള്ള് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എണീക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണുറക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റത് ആടെ. ഇനി ഞാനും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഇല്ല, ഞാൻ ക്യാമറ അണച്ച് ലൈവ് കഴിക്കേണ്ടി വരും, അതേ നടക്കുള്ളൂ. എല്ലാവരും എടാ ഇതെന്നാണ് റംസാൻ എന്നാണ്? നാളെയാണോ? എന്തായാലും കഴിക്കല്ലേ, ഫുൾ ഡൗൺ ആവും. കഴിക്കാം. ഓഫ്, ബ്രെയിൻ വർക്കൗട്ട്. പിന്നെ വാച്ച് പാർട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാച്ചും ലൈവ് ഇടാവോ? എല്ലാ മാച്ചും ഇടണ്ടോ? എനിക്ക് എല്ലാ മാച്ചും കാണണമെന്നുണ്ട്. രാവിലെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ മാച്ചും ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇടണതാ, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് എല്ലാം കണ്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്, എല്ലാ ടീമിനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ട്, എല്ലാം കാണണമെന്നുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. തമ്മിൽ പോലും മാറ്റിയില്ല. തമ്മിൽ എവിടെ കിടക്കണേ? എന്തൊരു ഇത് ലോഡാവണില്ല. 12 points, but Talon overall, a bit of that comeback. Jitboy still a little bit consistent. Interesting ideas from the shadows, similar to the previous day that we casted the long combo Nightfall. But I think in this game overall, Ban and Governor stepped up. They definitely had a lot more crazy opening kills. Ben was a little bit more safe as to how he's getting some of these 1v1s. Governor, on the other hand, really wild with the showstopper. It's a good moment. I was very, very impressed with Governor. I thought, one of the things that we talked about in the desk that we wanted to see was, Governor stepping up. He did. The problem was that Jitboy's really could not handle the pressure here from Gen.G today. It was just too much. 12 kills between two of them, which just isn't going to cut it. Especially with Jitboy, the guy who has been so good for your team. A lot of people, maybe rate him as the highest player, the best player on your squad. But for them, not their best map, not really able to kind of hold down those anchor positions on the defender side. That's what really killed him. Gen.G was just kind of running over the defensive setups. That's really a thing too. Yeah, I mean, great point by Paper Thin. Because if you think about how Gen.G, I think it's also just a credit to how well they have these ideas, these plans as to push and pull across the map. Sometimes you'll have Munchkin pushing out, and then Surf kind of gets caught in the back. That's one of the things that happened in one of those rounds. And Talon really, on the attacking side, sometimes they forget to do these things. On the defense, that's where they shine. That's where they do a lot better. Cruz was getting some of these triple kill rounds, and we definitely love to see more of those. Absolutely. This is an uphill battle for Talon, to be completely honest. Again, Gen.G was the champion at their kickoff. They were second place in Madrid. This is a hard battle. This was Gen.G's map pick, but Talon, and it got us all a bit curious, but yes, the next map is Ascent, which is Talon's pick. And how are you guys feeling about this? I love how you pointed out Cruz Ascent വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിക്ക് വന്നിട്ട് ജെൻജിയുടെ ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ. അപ്പുറത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതെ, സെയിം പിക്ക്. പിക്ക് കഴിഞ്ഞത് പഴയ കളിയിലും കാണിക്കുകയാണ്. I do believe they are bringing back that 6-man, so perhaps that's a bit of an inkling as to how Talon might perform. You have the Sova. ഏതാ VCT മെയിൻ ടൂർണമെന്റ്? 2 മാസ്റ്റേഴ്സ്, 2 സ്റ്റേജ് 1, പിന്നെ സ്റ്റേജ് 2. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് 2 ആണ്. സ്റ്റേജ് 2 ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാങ്ഹായ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേജ് 2. അത് കഴിഞ്ഞ് VCT. ലാസ്റ്റ് നോമ്പായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ആണെങ്കിൽ നാളെ You don't really have to change much until someone proves that you have to. Good morning, Wendy bro. Immortal, good morning. I think എണീച്ചുള്ളൂ. വയ്യ, കണ്ണൊക്കെ ഇതായിരിക്കുന്നു. Certainly, I think you're going to see ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പിന്നെ ക്യാം ഓഫാക്കി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ sort of game is normal for you. Let Texture run around with an op. Munchkin kind of does his thing. Garon's always good for clutches. Yeah, exactly. Locky on the Odin. I mean, it shouldn't. The recipe here. Alan Pacific second ആയിരുന്നില്ലേ കിക്ക് ഓഫ്? അവര് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ. അവര് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന Yeah, that could be the case. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇവിടെ നീ എണീച്ച? എല്ലാവരും എണീച്ചല്ലേ?
But you never know. I mean, they could be experimenting with something else. It's still early, very, very early stages, literal stage 1. With that, we got our own game to play. This is the first time. Oh no. Quack's playing. Here we go. ഇനി I don't actually even know what the question is this time. Like, I'm കാണണം. just like so. Yeah. I'm so screwed. Well, എടാ ഇത് ഭയങ്കര കിടിലോട് ഇത് it's called a guess എനിക്കിത് and ഇത്തവണ game. VCT ഈവന്റിന് മുമ്പം ഇതാരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചെന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായേനെ കിടിലോ ഇത് കേട്ടോ രക്ഷയില്ല Definitely our lowest Rio, ranks hello, on Rio, this hello, particular hello. game. I feel like and I'm doomed if I pick what I want to pick. it's, yeah. You know what I mean? It's hard. You know what? വേറെ ഏത് ടീമിന്റെ Really മാച്ച് hard. It's ഉള്ളതെന്ന് been നോക്കട്ടെ stressing വാലറിന്റെ Achilles out a ലോഞ്ച് little bit. It's been stressing all of us. ഇതുവരെ It's ഞാൻ so ഇവിടെ hard ഇരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ to എന്റെ ബ്രെയിൻ get something ഓൺ ആയില്ല ഇതുവരെ Maybe less. Maybe it's a little bit tough. I Brain don't know. on Well, the ആവുമായിരിക്കും. question is which team will have more first ടീഷർട്ട് kills പോലും on map മാറ്റിയില്ല 2 ഇന്നലെ ascent. ലൈവ് ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങി എണീച്ച് First നേരെ kill. വരെയാണ് ചെയ്തത് First സീരിയസ് ആയിട്ട് Specific നേരെ first എണീച്ച് kill. കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ടിൽ മുഖം കഴുകി പല്ല് വെച്ച് നേരെ Apparently, I വന്നിരുന്നു don't know. Like Wait, it what? could just Do we be. win Tactibear? It could. ടീഷർട്ടെങ്കിൽ മാറാണ്ടായിരുന്നു I don't even feel so bad because we promised like I know, 5 so many coaches coaches. this already. Yeah. They each get a limb of Tactibear. I'll just take his sunglasses. All right, so we have little things here for you guys to, we'll reveal. Oh, boy. And have a thing. So Clinton isn't a team player yesterday. Are you a team player today? Are we gonna like? I have insider info again. No, I actually don't. But Okay. I'm Just going come against blood my in the better chattu. judgment on this one. Okay. Same here, I think. Are you ready? You guys look so I'm so nervous. nervous. Yeah. Maybe you do care where you rank more than you Yeah, a thought little based on bit. that first question that we had. All right, let's do the ഇനി reveal. T1 versus DFM ഉണ്ട് അതും കാണണം Oh wow. Oh, okay. Interesting. Okay, guys, why Talon for first kills? Should I go first? Yeah, I you go think first. logical choice, probably Gen.G. You know how strong every single player is on that team. But just because of the map, just because Gen.G started out on defense, Talon starting on attack, you know Governor, you know Ben, they're going to do some crazy things. I feel ഞാൻ ക്യാമറ maybe first നോക്കുകയാണെങ്കിൽ kills, എൻ്റെ they കയ്യിൽ might കുറച്ച് win out. തിന്നിട്ടല്ലേ ചത്തു Sorry, my earpiece fell out. I just feel like something's in the water with Talon right now. I feel like they got their confidence coming out ഒരു ലക്ഷം ബ്രെഡ് തിന്നിട്ട് of that തിരിച്ചു second ഓണാക്കാം half, and I think that's all they really needed. I mean, it was not their map pick. Yeah, it was their map pick the other day against Bleed, but I think it maybe more been that they felt like they had a good read against Bleed. Turned out to not be true. Here, they actually pushed them pretty well. If you can come out on that defender side, really set the stage, really set the tempo, kind of, if you could start പ്രണവൻ shutting ഇതിൽ down, ഉറങ്ങിയില്ലേ Munchkin in particular, like then all of a sudden, like the first bloods will slide your way, and I think they have a pretty good shot. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലായിരുന്നാ ഉറക്കണിച്ചാ No, that's a great argument. I won't be surprised if you guys are right. I hope you're wrong because I want to win. Like I said, Got big fat down rankings to are gold. important. No, I worked really hard yesterday for this. മാറ്റപ്പോ but കേട്ടോ I അതാ think ഇപ്പൊ കേട്ടോടാ Gen.G is each of their players are just looking so good right now. But I would not be surprised if you guys are right about Governor, especially Governor. I mean, 90% of the time I'm picking Gen.G. Yeah. But I don't know, for some reason, all of a sudden I'm like, I think Talon can actually do this. എനിക്ക് ടാലൻ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട് Is often leading in first ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം Gen.G പറയാം for some reason. അഥവാ ടാലൻ ഇന്ന് തോറ്റാലും പിന്നീട് കളിച്ച് കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല കളി Total gut feel kind of day. Yeah. Why ജിനാൻ not? ഹൈഡാ Why not? All right, Ascent. Team comps. Are we You gonna will go high. for the? You think you're gonna go for the usual? It's got to be usual. The usual I recipe? feel like nobody's going to mess with that. None whatsoever. I mean, yeah, they're only like. Talon usually- tried it a little bit before, but I don't think that's going to happen this time. Well, we're I'd be about to shocked. find ഞാൻ out. ബ്രെഡ് കഴിക്കണേ ബ്രെഡ് Usual, ബ്രെഡ് if I'm being ക്യാമറ ഓഫ് completely ചെയ്യണം honest. I mean, I guess if Gen.G wants to tool around with some stuff, but I don't think you can against this Talon team. They look too good. That's true. This is Yep. not the team to mess around. Yep. It's like at most, like maybe you want to bring out an ASTRO? Maybe It's once so the map gets into two. circulation, ഫസ്റ്റ് perhaps മാപ്പ് it ജെഞ്ച് changes. ജയിച്ചു But for നല്ലൊരു now, കമ്പാക്ക് 9-3 അടിച്ചു ടാലൻ you know that Odin is കിടിലം probably കിടിലം gonna കളി win കളിച്ചു at some ടാലൻ point. ഞാൻ ഇത്രയും But കിടിലം that's കളി why ടാലൻ we really wanna കളിക്കുന്നു focus വിചാരിച്ചില്ല on പക്ഷേ how ജെൻജി the എന്ന് പറയുന്ന ഒരു players are OP performing. ടീമിന്റെ എതിരെ Kraken has some great points, but കിടിലം Talon's കളിയായിരുന്നു confidence building up after that second half. So that's what we're going to be looking on. സെക്കൻഡ് മാച്ച് എന്തോ നിങ്ങളുടെ The പ്രൊഡിക്ഷൻ Killjoy though. Yeah, I think and that is going to be really interesting, seeing Ban Goal. switch to the Killjoy. But he looked pretty good on Who Lotus, will so if he can win kinda keep that up. I mean, we know that Ban has crazy second mechanics. map? We've seen him pop off last year when he was on T1. We know that he's capable of doing that. This is a great map for a Gen.G. Killjoy to really kind of, strut their stuff, really show that they have a lot of control over this map, why nobody seems to want to go away from the pick.
ഞാൻ ലൈവ് മാറി വോർട്ടക്സ് ലൈവ് പോയി സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തു ടീ ഒക്കെ കുടിച്ചോ ഉഷാറാവണ്ണ പ്രണവേ Let's go over to our casters for Ascent, Kilios and William. Thank you Pranav for the 100. ചായ കുടിച്ചില്ല കോഫി കുടിക്കണം കോഫി. With a very solid effort over on Lotus. Now we go into their map pick. Ascent one that certainly had us scratching our heads a little bit, maybe even more so given who's playing what at the moment, as we do have Lenny stepping back in to play the Sova. But clearly Talon, they've been doing their homework. They've been getting prepped for this. So we'll see how Ban does look. It's only his 6th time playing Killjoy in his career. Yeah, not too much. But again, it's been a continuing trend of past duelists feeling fairly comfy on these Sentinels that can kind of hold certain angles and have the reassurance that your own utility is covering you. Gen.G അല്ലടാ അയ്യോ ആ ടീമിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു Also picked the split against TRX during kickoff and brought out the solo comp. Now, it did not succeed, but they seemed very confident in their prep. Even in that timeout coach video, Frost talks about it again that they had confidence for good reason, just didn't work out in the execution. So curious to see what the homework has been done. As Gen.G doesn't exactly play a unique Ascent, they play pretty Hertix All right, well, very quickly, everybody going to be moving their way over towards Gelato. One watching Team Hertix here for Gen.G. Meteor on standby over a tree at the moment. Does have that turret to play contact for him. Just the one nano swarm over towards door. I love this from Gen.G. I mean, they see here a couple of these early darts flying out the side of Talon, but Killjoy set up on A, and they have fast backup from mid. പുള്ളി വിട്ടുകൊടുത്ത് റീടേക്കിന് കളിക്കുകയാണ് മീറ്ററിന് വെറുതെ പോയപ്പോൾ തലേ 2 വെടി എടുത്തിട്ട് മീറ്ററിനെ കിണ്ടി coming through quickly here for the side of Talon. Ban still disconnected from the rest of the team as Gen.G dash but already 2 kills going to be found. Jit boys in the violate TLN മുട്ടൻ കളിയുടെ Shit boys that's been traded out thus far. Meteor down to 40 HP. Things look very good here. Jit boys in the violate അവൻ dash ചെയ്ത് കയറിയത്. And the pop flash just I got Gen.G bundle menu bro because cause of the Kadwa in their card and they ended up in finals. നല്ലൊരു കാര്യമാടാ ഞാനും അത് വാങ്ങിക്കണം വെച്ചാണ് പിന്നെ സെന്റിനലിലെ പിസ്റ്റൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച Gen.G കിളൻ ട്രൈ So Talon, they go for a bit of fake pressure onto B and mid. Now they didn't know for a fact that Gen.G was stacked in mid, but it didn't matter because that was enough to make Gen.G think this is our safest bet. And I don't blame them, right? You had full mid control. You could rotate to either side at any point for a flood retake. They thought they had the door close. But at the end of the day, the post plant was already set up from Talon. Some early damage as well going their way. And once again, it's looking on the lurk. He does have a Vandal, so he can't get too greedy on the A side. If you drop that, suddenly Gen.G's chances look very good on this eco. Put some damage down on the lock, yeah. പക്ഷെ അവരത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. And he will survive. Not dipping down below that 60. Oh, but look at this. Gen.G immediately trying to re-clear B main. Goes for the pop flash. Now Talon hears it. Okay, so എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ സ്ട്രീം. കുറച്ച് ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയി പോയി. ബെന്നി വാലോ ഇവന്റ് പോകുന്നുണ്ടോടി? ഞാൻ എന്നെയാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത്. Sending out a warning shot since Lakia scattering back over onto the B site, tail between his legs. Yeah, I wonder if you're Talon. This is what I was going to say, because... Wow. Okay, well, you only showed the Killjoy on that B main for a little bit. Now Man even gets the kill. So that surely weakens the site. Governor's just going to try to forcefully open it up. Does have a Bulldog in hand. Doesn't want to drop it too early. പണിടാ മീറ്റർ ഗവർണറിനെ. പക്ഷെ അത് ഗവർണർ മണ്ടത്തനാണ് കാണിച്ചത്. ടീം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ചാടിക്കറി കൺട്രോൾ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വേണമെങ്കിലും ഉള്ളപ്പോൾ കയറി അതിന് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. മീറ്റർ എന്റെ മോനെ. മീറ്ററിന് പിന്നെ ഇന്ന ആളൊന്നുമില്ല, ആരെ കണ്ടാലും കൊല്ലും. പാവോടെ കാരൻ. Position finds the headshot with just a little under a second to spare. മെന്നിയെണ്ണ അർജുനെ ഹേടാ ഇത് എന്തൊരു ചാറ്റഡ്. ആരെയും ഒന്നും സ്പാം പോലും ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമൊന്നും ഇല്ലേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തൊന്ന് സ്പാം ഒക്കെ ചെയ്തൊന്ന് ഓണരെ ഗൈസ്. സ്ലോ മോഡ് പോലും ഇല്ല. വിഷയം കളി കേട്ടോ, ഒന്നും പറയില്ല. Managed to persevere. Let's go ahead and
Shift around, look for some weapons, texture, wanting his pick of the litter, I suppose. എടാ We'll see ജെഞ്ചി if anybody else തൃപ്തി has അടിച്ചടാ. something a bit juicier than a bulldog. And there എടാ it is, the Vandal തൃപ്തി picked അടിച്ചടാ. up. 1-1 is Gen.G. A very firm reply. Yeah, Governor wanting to create more space. One man against all ആണ്. മീറ്റിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൻ മതില് അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തും സംഭവിക്കാം. Like a 4-1 or a 5, all on one side, a bit of a stack. You realize that you've pushed and pulled them quite a bit, so you think. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഗവർണറാണ്. അവന്റെ ടീം പോലും അടുത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് ചാടി സൈറ്റിൽ കയറി കൺട്രോൾ എടുത്ത് ചത്ത് ഗണ്ണും കൊടുത്ത് 2 വാക്കപ്പണ്ണ് വണ്ണി കളഞ്ഞു. 2 വാക്കപ്പണ്ണ്. എടേ അസാസിനെടേ കത്തി എന്റെ കശത്തേറി. ഹേ ഹേ ഡോക്ടർ. ഓ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മുഖം കഴുകിയ ബട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തെന്ന് ഫോർമാലിറ്റിക്കല്ലേ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഇല്ല സത്യം പല്ലേച്ച് മുട്ട മാനാറ്റായിരുന്നു. ഓ എന്റെ ആള് ആ കവറ് കണ്ടാ. മീറ്റിയർ കുറച്ച് വിഷയമാണ് മോനെ. അൻസാറേ ഞാൻ സത്യം തേച്ച്. താങ്ക് യു 100 രൂപ. ഇനി അഥവാ തേച്ചില്ലേ ഒരു വട്ടം കൂടെ തേക്കാം. This time texture on bodyguard duty. His crosshair gets shaken up. Governor classic in hand. Now Meteor able to collect the kill. His crews will also be taken down at the same time there in main. Lakia able to find it. Lenny Lakia scooping up that Guardian to see if he can put it to use. Avoid this being a flawless round, but he himself will fall as Lakia. തിരിച്ചൊരു തൃപ്തി ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ്. Lotus sounds like a send. The Odin rings out. It makes its presence known, and Gen.G will move up 2-1. Obviously, losing that anti-eco talent on their back foot in the previous round, so we'll see if they can claw their way back. എന്തൊരു ജെറ്റാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് ചാടണം അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. Solid. Once again, continuing that trend from Lotus. The prep seeming to be very good for Talon. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഈ ബൈ റൗണ്ട് നമുക്കറിയാം. എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ മാപ്പ് ടാലൻ ജയിക്കും നല്ല സംശയമുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അവര് നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ടാ. ലാക്കിയാണെങ്കിൽ താണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അടിക്കാൻ. ടറട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിഷ്യൽ പീക്ക് വരുമ്പോഴേ അറിയാം. റിവീൽ ചെയ്ത് അടിക്കുവോ? ഏലൊരു കേജ് പുഷ് നോക്കി മിഡും ഇതായിട്ട് നിപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു സാധനം വിഷയമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. മിഡും നോക്കണുണ്ട്, എമേൻ പുഷും നോക്കണുണ്ട്. ലെർക്ക് വരൂല. നമ്മളെ വല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാക്കി ഇതൊരു 8 വരെ ഒന്ന് പണിയിട്ട് വരാനിപ്പം. അയ്യോ ഇവനെ കണ്ണ് കാണാവോ മതിലിൽ കൂടെ. ഓക്കെ മൂഞ്ചി റിവീല് പോയി. With this Odin on the opposite side. Shots going in. Governor getting tagged down at 54. Ban going to be dropped. He's going to find one Meteor. He's able to get that jet. On the floor as Lockett. Gen.G പണ്ണി മക്കളെ പണ്ണി. Just mow them all down. Gen.G പണ്ണി. Come in way faster than expected for sure. And have all get mowed down like you said. And a big ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആര് പിന്നെ? ഫസ്റ്റ് മാച്ച് 9-3 ആയിരുന്നു. ടാലൻ കിഡിലുമായിട്ട് കളിച്ചൊരു എന്ത് പറയാനാണ്, ഒരു കിഡിലൊരു കംബാക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ നടന്നില്ല. കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കളി ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിയൊക്കെ പ്രാന്താണ്ടാ. അവൻ കൂത്തിയിരുന്ന് പിടിച്ച് വേടി വെച്ചോണ്ട് കറങ്ങി അവിടെ കിടന്ന്. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച കടിയില് ടെക്പോസ് ഭാഗ്യം. T1 doesn't play until after this series, though. I know. Their power is growing too much. Gilios, how do we stop them? എന്തോ നടിയടെ അടിച്ചതമ്മാര്. എന്താ ഉണ്ടായത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഒരു വെടി, ഒരു പുഹയോ, ഒരു കായോ, ഒരു അൾട്ടിയും കൂടെ കടന്നപ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായ? ലാക്കിയ ഓഡിൻ ഗോഡാണ്. അതെ 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 അതെ. അല്ല കുറച്ച് വിഷയം തോക്കാണ്. റിവീൽ ചെയ്തിട്ട് ഓഡിൻ വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ്. മുഖം കാണിക്കാത്ത മോശമായി പോയി. I saw a great post from the Talon side earlier today where they were saying you can take the Korea, but you can't take the Korea out of Stage 1-ൽ സ്പെക്സ് എല്ലാം ഷോ ആണല്ലോ. Just classic Korean esports thing. കുടുംബ പണ്ണ്. സത്യം സത്യം.
Yeah, really set that trend. റിവീൽ ഇല്ല അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കാര്യം റിവീൽ ഇല്ല അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് സത്യമാടാ ആകെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് പോലും കേൾക്കൂല അങ്ങോട്ട് വേറൊരു ട്രാൻസിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും മൗസ് ഞെക്കി പിടിച്ച് I'd love to see Talon in one of these rounds where they're on their back foot. A little bit of extra pressure. കളിയൊന്നും നേരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആരൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് മാച്ച് തീരും കഴിഞ്ഞവണ മറ്റേ മാച്ച് സ്പെക്ക് ചെയ്ത ഒരു മൂഞ്ചിനായിരുന്നു ആരെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ 4 പേരെയൊക്കെ കൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണുന്ന പട്ടിയുടെ മൂലം വരുന്നത് അത് സെന്റിനല്ല കളി പട്ടിയുടെ മൂലം പ്ലാൻ ചെയ്യണ കാണുന്നത് ഓ ലാക്കിയ ഉടനതാ ഓക്കെ ചത്ത് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോവല്ലേടാ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ലാക്കിയൊക്കെ പ്രാന്താണെന്ന് കേട്ടില്ല അടിച്ചാൻ കൊന്നു അമലേ ഹലോ ഒരു ലൈക്ക് അടി ഗൈസ് എല്ലാരും ഒരു ഹായ് തരും അശ്മലേ ഹായടാ വലിയ വിഷയമായല്ലോ ഇത് എടാ ഇവര് ജെൻജിയിലെതിരെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ലടാ ഇപ്പം അവർക്കൊരു തൃപ്തി പോയിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല മതിൽ പൺ കൊടുത്തു സത്യം ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ കളി ഉറങ്ങി And these are the easier rounds, right? The opponents are on an equal or half buy. All you really have to do is wait to see what the Hail Mary tends to be. It is going to be a Talon timeout. Curious to see the discussion here because, again, the first like 30-40 seconds of rounds, I would say one even all the way pretty solid for Talon. They had good setups, they had good reads. ആ റൈറ്റ് ബഡി എന്ത് നൈസ് ആണല്ലേ നൈസ് ആണ് കുറച്ച് നൈസ് ആണടേ ഭയങ്കര ഉണ്ടായിരുന്നത് കട്ട ഒരു ഫ്ലെക്സിങ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നാ വാട്ട് ഇസ് VCT മാൻഡ്രിഡ് എടേ കഴിഞ്ഞ കിക്ക് ഓഫ് കളിച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ട് വീണ്ടും കുറേ കളി കളിപ്പിച്ച് അത് വിഷയം ഫ്ലെക്സ് ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റേ ഇവപ്പോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യട്ടാ ഇജാതി ഫ്ലെക്സ് താങ്ക് യു അത് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അത് I know you have that Asmodeus. എന്നാലും നീ ആ ഒരു എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നൊരു സാധനമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയല്ലടാ ഓ അളി ഇവന്മാരെ പണ്ണണം ആരെയും രക്ഷിക്കണേ ഓ ബാനം എന്തോ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് പാവോളിയാ കളി തുടങ്ങിയത് ടെക് പോസത്തിന് കഴിഞ്ഞവൻ പണ്ണി ടീമിന് ഇഷ്ടമല്ല അതിപ്പോ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ടീമാണെങ്കിലും പോലും മോഡിൻ യൂസ് ചെയ്താൽ അവർ തോൽക്കണമെന്ന് തോന്നുള്ളൂ അതെന്താ അങ്ങനെ മോഡിൻ കളിയിൽ അവർ തന്നെങ്ങനെ തോക്കാണ് അത് കളിക്കുന്നതിന് ആർക്ക് പ്രശ്നം റൈറ്റ് ബഡി കിട്ടിയ ലൈവ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഇടുവോ എവിടെ അത് എവിടെ അത് ഫൈനലി ആയിക്കോട്ടെ റൈറ്റ് ബഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓ എന്റെ സന്തോഷം കണ്ടാ പാവല്ലേ വിഷമോ പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു അറ്റാക്ക് ഓൺ ടൈറ്റനിലെ ഇതിനെ ഓർമ്മ വന്നു എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോടങ്ങനെ Probably the drone to try to check up over the top of bench, but either way. ഗവർണറിനെയൊക്കെ പണ്ണി പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്ചർ നീ വെറും ഗവർണർ Not going to send it here, it would seem. എന്റെ പൊന്നു മോനെ മീറ്റിയർ ആണ് തള്ളി പറഞ്ഞു ഓടിക്കോ അതാ കണ്ട് ചത്ത് ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് വന്നടാ ഓ അൾട്ടിമേറ്റ് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ആളി ഇവൻ ചത്ത് അളി അവന്റെ തള്ളി വന്നളിയാ ഇവൻ
Talon so widely, they're just stagnant. Abnormal Titan. സത്യമില്ല നിനക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു അത് He breaks the lockdown. He's ready for people to push him, and doesn't happen. So he says, "I'll ഗവർണറൊക്കെ leave the MLA dance from ആക്കിയാണ് rather സത്യം regroup with my സത്യം teammates." സ്വന്തമായിട്ട് ഗവർണറൊക്കെ പേരിട്ട് വന്നായിരുന്നു Again, a couple moments here where they seem a little കെട്ടിയിട്ടിട്ട് bit out of sync. I mean, the early lockdown itself, that's TLN not the മാൻഡർ issue. ഉണ്ടായിരുന്നു നീ But no ഗവർണർ one എന്ന് there പറഞ്ഞ to പേര് capitalize എവിടെയോ on it. കണ്ട് ഓർക്കണം അയ്യോ Wow. Come on, I man. mean, he was 2 HP. I know. കണ്ടിട്ട് പേടി എടുത്തപ്പോ ചത്തുപോയി ഒരു ഹെൽത്ത് എന്തിനായിരുന്നു Am I പാവപ്പെട്ട allowed to use the word lucky on that one? I feel like I should be allowed to use it on that one. Yeah, that one was pretty damn lucky. ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഉള്ളു റിവീൽ തീർന്ന് കഴിഞ്ഞ് പാവോളിയാ ജിറ്റ് ബോയ് I mean, look at where. I mean, Lockett was nowhere. അവന് near. എന്തൊക്കെ Really ആഗ്രഹങ്ങൾ did ഉണ്ടായിരുന്നു well. His texture not even letting him get the പ്ലാന്റ് cash from the കുത്താൻ plant. സമ്മതിച്ചില്ല Quick peek off the top of heaven. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ കേട്ടോ അവരെ കളി കണ്ടറിയാം അവരങ്ങ് പക്കായി Starting അങ്ങ് to very much slide എനിക്ക് ഏറിസ് out of പോലും hand here for Talon. പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഈ ഓഡിനും വെച്ച് ഗെയിമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വരെ 1 to 2 കില്ലുള്ള ന്യൂസ് ഈ ഓഡിൻ വണ്ടി വെച്ചത് The half buys. അത് ഏത് ലോബിയാണ് സാമേ പറയണത് റാങ്ക് ഏതാ മെനി നിങ്ങൾ 3 പേര് വാലോ ഇവന്റിന് എന്നാ പോണേ 13 To get a little bit more information, a little bit more control of the map. Delicious. Yup. ഇത് സ്റ്റോംബാണ് So CL maybe money a little bit more fuck-ആയി. grouping up. Now, I get why Talon might have made the adjustments, right? Money, They were trying to mind stay ഒക്കെ grouped up earlier, fuck-ആയെടേ. but they were a little slow on getting the information, eventually getting സംഭവം red. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാര് പുഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഇവന്മാർക്ക് പിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മിക്കവാറും ഇത്തവണ കിട്ടും ഇല്ല കണ്ട Gotta win the duels if you wanna do പുഷ് things ചെയ്ത് like വന്ന് this. പണ്ണുകയാണാ എന്ത് അടിയാണാ ബാനിന് കൊടുത്തത് That's exactly where Ban is going to be. എന്ത് അടി കൊടുത്തത് കണ്ട തള്ളി വന്ന് കൊന്നിട്ട് പോവുക അവര് A little bit faster than Ban. കഴിഞ്ഞോണ ബൈറൗണ്ട് ഉണ്ടോ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് Looking for the spray across, but Lenny widely. എടാ ഏത് ലോബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്ന സാമേ Health and now just turning ഏത് fire with his ലോബിയിലാണ് ആ സീൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ പൊതുവെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ടും വരുമ്പോൾ അത് വലിയ സീനില്ല അങ്ങനെ സ്പാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സീനില്ല There's a chase. Now there wasn't on the side of Talon. So Gen.G, they already called the operator over just in case it was. ജി വേഴ്സസ് ജെൻജിയുടെ മാച്ച് പറ്റി ആലോചിച്ച് സത്യം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല അത് Look at Gen.G. Anytime they make rotations, the amount of coverage they have and the wind conditions being kept, it's so good. ഇവ ആരടേ Now trying to go for the entry, trying to play this concisely. Hello, Send sharp out the knife flash, to Daniel. pushing the smoke, but there's a note on the opposite side. Jit Boys is able to find one. Nice catch there on the Munchkins. He was trying to start working his way across. ഈവന്റ് വ്ളോഗ് വേണോ വ്ളോഗ് എടുക്കണം പിന്നെ Now out from Lock. മാക്സിമം വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും Interrupting is Jit എടുക്കണം Boys. എന്തോരോ അത് Another പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം crucial kill does manage to find Meteor. Spike now getting planted. Spike planted. In with 8 seconds to spare as Texture's up over the top, thinking they know that Jit Boys is going to be there in main. They try to flush out the rest of these players. Jit Boys just waiting for the cue to pounce. Smoke gone. Cruz taken down. Hey, Governor man, 10 HP ചത്തളിയാ ഇവൻ. back ഹോ. of the site. That's just going to be Texture flushing him പാവോടാ. out with the knives. Quick right click to finish the job. The when I fuse was coming plat 2 through. plat 3 ലോബി Now 7-1. Gen.G. കേറി ഇറങ്ങി സോ ലാസ്റ്റ് പ്രാന്തായി ഇപ്പൊ 4-5 മന്തായി വാലോ നിർത്തി ഇപ്പൊ So all ഫൈനൽസ് things ആണ് considered, കളിക്കുന്നത് Gen.G feeling അങ്ങനെ like they വിചാരിച്ചിട്ട് continue the കാര്യമില്ല streak. സാമേ അത് I mean, 7 തിരിച്ചെടുക്കാൻ in a row. അടിക്കാന്നുള്ളൊരു സീനിൽ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഈ മനസ്സിലും പറയണ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ തോക്ക് Started Lotus with 4 in a row, കളിക്കാൻ got another 4 ഇതിന് in a row ഇതിൻ്റെതായ to close out അഡ്വാൻറ്റേജ് there. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് Now ഉപയോഗിക്കാൻ 7. അറിയാമെങ്കിൽ Sure, it's നൈസാണ് on the defense side of Ascent, but just not ചില really മാപ്പിൽ in ഈ any തോക്ക് danger ജസ്റ്റ് of losing that ഓപ്പിയാണ് streak. Texture 12 അത് and എല്ലാ 2. ലോബിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് Yeah. Wow. 6.0 game. I mean, mind you, they all have 2 deaths except for Meteor. 11-1 that's true. ഞാൻ 9-3 ആണ് പറയണേ And it's been pretty smooth sailing in all these rounds. ഗവർണറിന് പൈസ വെച്ച് ജെറ്റ് മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല Rare miss from Texture. You can tell he's feeling it Texture though. അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം Confidence മിസ് just ചെയ്ത് peek out there ഭാഗ്യം right before the util എന്താ comes അടി out. അടിക്കണത് Just to push them back. Gives them the time to clear out B. The turret cleared once again. I mean, Gen.G is ഇത് making മിക്കവാറും Talon 13 വണ്ണി starve for തീരും information. And ഞാൻ this time വിചാരിച്ച Talon's on an ഒരു eco കിടിലൻ too, കളി so it's not like പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു Gen.G really കണ്ടില്ല needed വന്നില്ല that to gain an advantage in this round, but they Munchkin, were just being thorough. അയ്യോ ഡ്രോൺ ചെല്ലണ മക്കളെ ചത്തറ Well, അയ്യോ അവനെ on the പണി drop down. Lenny Out of my way. trying to ഓ save വരണ life in ഓടി the വരണ situation, but they are rushing in, Oh. looking for the kill. Munchkin will be able to find it, Lock in the meantime, just doing the same damn thing over and over again. Manages to get the kill there on the bad. Now pushed up, anticipating some pressure into the smoke.
Yeah, seems to be aware of Governor. പണിയുടെ ഗവർണറിനെ പിന്നെ Cruz will be able to get one on the back end there. Lakia will get taken down, but Gen.G, the Reign of Terror. Gen.G is the most complete team right now. സത്യമല്ലേ? Now all of these have been in a row. വിഷയം കളിയന്മാരൊന്നും പറയാനില്ല. തിരിച്ച് ഒരു സെന്റിനൽ Gen.G മാച്ചിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് കാലം എടുക്കും, 1 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും അത്. ഇതെല്ലാം ജയിച്ചിട്ട് ഇനി ഷാങ്ഹായ് തുടങ്ങണം. ഷാങ്ഹായിൽ ഇനി ഒരുമിച്ച് കളിക്കുള്ളൂ, ഒരു വേറെ റീജിയൻ ആണ്. ഓഡിയൻ സ്പാം പറയുന്നത് ഓഫീസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നല്ല ആംഗിൾ ഹോൾഡ് എടാ അത് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന്. ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കണല്ല, നിങ്ങൾ കളിയെ പറ്റി വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയാണ് തെറ്റ്. തോക്കല്ല OP, കളിക്കുന്നവരാണ് OP, മനസ്സിലായോ? അതിപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഓഡിനാണെങ്കിലും തോക്ക് ചുമ്മാ തറയിക്കിടന്ന് വെടിയിക്കില്ലല്ലോ, എൻ്റെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് കളിക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളിയെ പറ്റി വിചാരിച്ചു വെച്ചാൽ രീതി തെറ്റാണ്. ഒരാള് ഓഡിൻ വെച്ച് അടിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ടീമിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ ടീം തീട്ടോ വേണം, അല്ല ഓഡിൻ കിടിലോ വേണ്ടല്ല, മനസ്സിലായോ? അതാദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാളടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇത് കളിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇതിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കളിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായി? അത് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രശ്നമാണ്, അല്ലാതെ Lenny himself will just get caught. Bam now. Spotted Texture with 3. On an absolute tear. 9-1 now. Now the dash full അയച്ചില്ല ആസ്മോഡിയസിന്റെ ഇവിടെ. Coming in from Cruz. So again, there was an idea, but also like that. നല്ല ആംഗിൾ ഹോൾഡ് ഓപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ സീനല്ലേ. സോ സ്കിൽ മാറ്റേഴ്സ്, ഓഡിനായാലും ഓപ്പായാലും. ഓ അതെ സത്യം, അതല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത്, സത്യം സത്യം സത്യം. ഞാൻ ഫുള്ള് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. But even if he does, can he string more than one when he's getting into a crossfire? That's the big question. Tough and least favorite agent for me. എനിക്ക് ഡെഡ്ലോക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അത് എന്തിനാണ് ഇടക്കിയെന്നില്ല അറിഞ്ഞൂടാ. സൈഫറിന് അവർ ഇല്ലാതാക്കിയതുപോലെ ഡെഡ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായി കിടക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു 3-4 ബഫ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് OP ആവും, അപ്പോൾ എടുക്കാം. ഇതുവരെ ഡെഡ്ലോക്കിനെ തോടൂല. കളിക്കാനേ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആസ്ട്ര. എനിക്ക് ആസ്ട്ര കളിക്കുമ്പോൾ ഡോട്ട 2 ഓർമ്മ വരും. ആ ടണൽ വിഷൻ. Talon. Everybody worked around here towards this B side. The bright spot is that Lakia does not have an Odin. അതെ നബീലേ. But he's got a lot of backup. നബീലേ. Bullets for an Odin. അളിയ ലാക്കിയെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച ലാക്കിയെ ചത്ത്. അവൻ ലാക്കി പറയും കളിയാ മുട്ട പൊട്ടിക്കല്ലേ, മുട്ട പണ്ണി കേട്ടാ. ഈ റൗണ്ട് പിടിക്കുവോ? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യടേ. 4v3 ആണ്. Getting himself on the board for the first time, finds 2 kills. ഓല്ല എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട്. വീണ്ടും 9-3 കേസ് ആയിരിക്കുമോ? നല്ല ആംഗിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആംഗിളൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. ആ പ്ലെയർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളൊക്കെ സ്മോക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നല്ലോണം നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻ വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല. ഓപ്പ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാനും പറ്റൂല, ബാക്ക് ഇറങ്ങി പറ്റുള്ളൂ. You could just try to storm the site and have plans for afterwards. എൻ്റെ മോനെ 9-3 എങ്കിലും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാര് മൂഞ്ചി. ശരിക്കും ടാലനെ പണി കേട്ടോ Gen.G. ആദ്യത്തെ കളി വാമപ്പായത് കൊണ്ടു. ആദ്യത്തെ കളി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കളി ഇതുപോലെയായിരുന്നു. ഒരു കമ്പാക്ക് അടിച്ചതാണ്. ഒരു കമ്പാക്ക് കാണുമോ? ഗവർണറിനെ പണി കേട്ടാ. ഓ ഗവർണർ പയ്യെ മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ടെക്സ്ചറിനെ പിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മനസ്സിനൊരു ഇത് കിട്ടി. ആ പിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഗവർണറിന്റെ സന്തോഷമായി കാണുമല്ലേ ഇപ്പം. പണി തെണ്ടി എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല. ഓ ഓക്കെ ലെനി അങ്ങോട്ട് ഓടിന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയേട്ടാ. അൾട്ടിക്ക് പോലും കളിക്കണില്ല. കിൽജോയ് അൾട്ടിക്ക് പോലും കളിക്കണില്ല. പോഹേന്ന് ഇറങ്ങി അടിക്കാണ്. ജിറ്റ് ബോയ് മാത്രമുണ്ട്. ജിറ്റ് ബോയ് ചത്ത്.
playing for this food a little bit. കളിപ്പിച്ചു Just കൊന്ന് continues the wide swing. കളിക്കൊല്ലു Eventually does കളിക്കൊല്ല് fall, but the Meteor is right there for the kill. 10-2 this time. ഞാൻ ഓടി നന്നായി കളിക്കും കോസ് മൈ മെയിൻ ഇസ് സൈഫർ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ എടാ ഈ ടീമിൽ പറഞ്ഞവർ ഓടിന് എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെന്നറിയാമോ അപ്പുറത്തുള്ളവർ എടുക്കുന്ന മേടിച്ചാണ് നീ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്ത് കളി Well, you know, I kept doing left-right jiggles and I kept dying. So I thought this time, why not? Damn it, I'll just go all the way to the left. And I'll just hold S or whatever, it'll work. Hold D, hold A. ജെൻജി കുറച്ച് വിഷയമാണല്ലേ എനിക്ക് ആ കൈ ഇടുന്ന സാധനം വാങ്ങിക്കണം കട്ട ലുക്ക് അത് കാണാൻ പൗസ വിളിച്ച് പൗസ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നും ചീറിയനുണ്ടാ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ചീറിയ വിഷയമായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോയാൽ ഒരു വഴിയില്ല ഓർട്ടക്സിനെയും രഘുലിനെയും കൂടെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ ബിഗ് വെച്ച് ഇറക്കേണ്ടി വരും You know, the run back Fnatic at lock-in DRX versus Billy at Champions last year. Konakol വേണം അമർബി അത് Far in between. When we do get to witness those, you can see that is just a big old streak of green for Gen.G. Playing Omen is most fun to play. Omen കിടിലാണ് അത് വെബ്കാം അല്ലടാ അവരെ മുഖം കാണാൻ വെച്ചേക്കാൻ ടീച്ചറെ അതിനെ വെബ്കാം തന്നെ വെക്കാൻ തന്നെ വെബ്കാമല്ല മുഖം കാണാൻ വെച്ചേക്കണെന്ന് എന്തിനു പറയണെന്താ എന്റെ ബ്രെയിൻ ഓണയില്ല നമുക്കപ്പോ അഭിമാനിക്കാല്ലേ ജെൻജിയിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യ പസഫിക്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ ഒരു ടീമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വെച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കാര്യമല്ല ഫ്രണ്ട് വെച്ച് ചത്ത് അളിയ ഗവർണറിനെ പണ്ണി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഗവർണർ ഓടി കേട്ടോ ഗവർണർ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അളിയ അവന്മാര് വരണുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ബാക്കപ്പ് വരണം Sentinels Classic, it looked like they're maybe trying to put PRX is there. Some nightmares back into Gen.G's minds. PRX-നെക്കാളും ജെൻജി കളിക്കും കഴിഞ്ഞ കണക്കെ പണ്ണി അവരെ എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഒരു സിനിമ അറിയുമല്ലോ PRX എന്തായാലും തിരിച്ചിപ്പോൾ മാറിക്കാണും ജിങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും PRX-ലല്ലേ ആ തന്നെ മണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷമം ഇപ്പോൾ മണിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നി ഈ ഫോർഗെറ്റിംഗ് എൻആർജിയുടെ കളി ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലടാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കിക്ക് ഓഫ് കണ്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എൻആർജിയുടെ കളി അയ്യോ ഓക്കെ കംബാക്ക് ആണോ Huge way to kick things off here for Talon. 3-1 in pistols in the set so far. And that very much speeds up the process of trying to get that ever important lockdown online. Yeah, the lockdown's the big thing here. Not only do they get a clean win on the pistol, they get a very crucial one step closer for the defense for things like the retakes. 10-2 ഒരു തുപ്പിയ സ്കോറാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു കംബാക്ക് അടിക്കണ മുട്ടം ഭാഗ്യം വലിയ വേണം ടീമൻ വൺ സീനാണ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈജിയിലുള്ളപ്പോ കാണണേ ഈജി മാറി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അയ്യോ ഇവനെ പണ്ണി ഓ ടെക്സ്റ്ററിന്റെ ചന്തിയിൽ 2 വെടി അയ്യോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണെങ്കിൽ ഓടിനെടുത്ത് വെച്ച് പണ്ണി ഓടിനല്ലോ ഏറസ് ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് ചാവയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഉണ്ടയും കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കണേ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അവർ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ആ ശരിയാണല്ലേ അല്ല പിന്നെ റൗണ്ടോടെ ജയിച്ചായിരുന്നു Talon looks pretty good, right? It's not an open still in Aries. He's still got a Guardian for some extra pin, a little bit of long-range hold, perhaps in mid, things like that. The observer knows exactly what to do here. In case you were wondering which team caps you wanted to buy, here's a choice. Advertisement. This is going to be Pac-Man gameplay here. Cross the map, grab the orbs, pivot it right back over to B. Yes, yep. A little smile on his face as well. Yeah. I think he knows that he's being watched. Yeah, you've got to imagine. And Munchkin's not having any of it. Munchkin's still looking for I hope that Karen just runs into somebody. NRG hard storm ചെയ്താണ് ലൗഡിനെ ആ കളി മിസ് ആയി പോയടാ കാണുമായിരുന്നു. Well, the
push out. See if they get anything. Ace, Lenny scooping up an ace here in the second round of the half. Flawless across the board for Talon. Ace എടുത്ത് ആണ് എന്നാലും കൊള്ളാം. ഇവിടെ ഇക്കോന്ന് ഏസ് ഒന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു തൃപ്തി അടിച്ച്, അതുകൊണ്ട് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചു തന്നെ വലിയ കാര്യം. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് അടുത്ത ബോണസ്. What the fuck, they came mid എന്ന്. They didn't have to die. Yeah. Weren't getting that spike planted. So Governor, right before the replay, actually teasing and playing around with the idea of going for the operator here in this third round, but ops. കഴിഞ്ഞ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഒരു തോറ്റ്. Exactly. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജെൻജിനെതിരെ പിസ്റ്റൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർ ബൈ റൗണ്ട് ആണ് അവന്മാരെ അടിച്ചാൽ കേറി. കഴിയാൻ എടുത്തു. കംപ്ലീറ്റ് റീടേക്കിന് കളിക്കുകയാണ് ഇവരിപ്പം. തോക്കുമൊന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടെടുത്തോളം റീടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. അയ്യോ, പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേര് ചത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ തിരിച്ചെടുത്ത്. ഇവനിപ്പോ പണ്ണും കേട്ടാ. രണ്ടു വാക്ക പണ്ണ് വരും ഇപ്പൊ. രണ്ടു വാക്ക പണ്ണ്. എന്റെ മോനെ എന്തോന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്? എന്ത് കളിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്? Can you explain use of exit lag? അത് ജീവനാണ് നെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എക്സിറ്റ് ലാഗ് കുറയ്ക്കുക. അത് VPN പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. VPN തന്നെ റൗട്ടിങ് ശരിയാക്കിയിട്ട് പിങ് കുറയ്ക്കും. ചിലവർക്ക് അത് എഫക്റ്റീവ് ആണ്, ചിലവർക്ക് അത് സീനാണ്. നക്കി വിട്ട് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ലാക്കിയ കുറച്ച് വിഷയമായിരുന്നു ഗൈസ്. കുറച്ച് വിഷയമായിരുന്നു. ലാക്കിയ ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് അല്ലാതെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സത്യമല്ലേ മിനക്സ്? നമ്മളൊരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് അടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. കോച്ച് വിളിക്കാൻ പവർ ഇല്ല. സാഷേ, കോച്ച് വിളിക്കാനാ? വാട്ട് ഈസ് VCT ഷാങ്ഹായ്? VCT മാസ്റ്റർ ഷാങ്ഹായ്. മാസ്റ്റേഴ്സ് മാൻഡ്രിഡ് പോലെ, പക്ഷെ മാസ്റ്റർ ഷാങ്ഹായ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളിയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കണേ. സ്റ്റേജ് 1 ജയിക്കണവര് ഷാങ്ഹായിലോട്ട് പോകും. രണ്ട് ടീം. എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം, ടാലൻ നല്ലൊരു OP ടീമാണോ അതോ ജെൻജി ദൈവമായോ ഇംപ്രൂവ് ആയോ പഴയതിനേക്കാളും ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ കളിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മാൻഡ്രിഡ് കളിച്ച ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരായിട്ട് കളിച്ചെങ്കിൽ പറയാം. ടാലൻ ഒന്ന് മാൻഡ്രിഡ് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ക്വാളിഫൈ ആയോ? അപ്പൊ ഓടണം, പിടിക്കണാണ്. Yeah, like you said, this is all for Ban to try. അയ്യോ അതെന്തിനടേ മണ്ടത്തരാണ്. ജെൻജി സാധനം അങ്ങനെ കേറണില്ല. ഇൻഫോ ഒന്നും എടുക്കാതെ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കേറണില്ല. അപ്പോ ക്യാരലിന് തലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഓടി. Fantastic adjustments here from Mouse which polling rate is good? 2000 1000 മതി. ഉണ്ടെങ്കിൽ 2000 ഇടുക. നല്ല പ്രോസസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4000. പോളിംഗ് റേറ്റ് ഭയങ്കര പ്രോസസർ ഇന്റൻസ് ആണ്. 2000 മതി. Sets up an amazing trap for Talon. It's a good bounce back. Operator, the firepower now getting stacked up even further as Lenny has the Odin in the mix. Have both of these high-powered weapons right here on the same side. Lenny പറയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാ പട്ടി ഓടിങ് കളിക്കാൻ. മറ്റവൻ ആരെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ഇനി വരും തോന്നണില്ല കേട്ടാ. ബി പറഞ്ഞാൽ പണ്ണയാണ്. പറയാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടാ. Lakia play around these limitations here, playing against the box, but really sealed the deal on the kill. Lakia Manjin hospital edukula.
It's not the last 3000 റേഞ്ചിൽ നല്ല മൗസ് ഏതാ മിനിയണ്ണ? good prep from Talon as well, right? This is a 3000 ഒരു റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് ആകുമ്പോൾ വയർലെസ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈപ്പർ 8K ഇപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. വൈപ്പർ 8K പോളിംഗ് റേറ്റ് വരുന്ന മൗസ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നല്ലൊരു മൗസാണ് അത് ഇപ്പോഴും. പിന്നെ ഇപ്പൊ പൾസറും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേറൊരു കമ്പനി, എന്തിനായിരുന്നു എന്റെ പേര്? അതിന്റെ മൗസിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. കൊള്ളാമോ? Major considerations on when they want to use their ult because Talon's ult cycle is coming online much quicker than expected. ഇപ്പം ഈ കളിക്കൊക്കെ they cycle through one ult at a time. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. VCTക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റേജ് 2 ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ ജയിക്കുന്നവരായിരിക്കും VCT കയറുന്നത്. സ്റ്റേജ് ഇത് സ്റ്റേജ് 1 ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കണേ. ഇനി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജ് 1 എന്ന് പറയണേ. എടാ നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളാവോ, റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിക്കടാ. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ലൈവ് വാച്ച് പാർട്ടി ഷോ ആണ്. ഓ അത് ഗവർണർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചാണ്. അത് ആരും നോക്കിയോ ഇല്ലായിരുന്നു വന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അതൊരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാൻ പറയില്ല. ആ ഒരു വീക്ക് ഓക്കെ. That had to have been some sort of internal timer as well. Munchkin just perfect with it. Teammates ready to swing afterwards. Pulseware hustle for 6K most worth the mouse. Garden and Tree all taken over. Now Talon's aware of this. The adjustment is here from Lenny. Stops it. Gonna get a double. Swinging out here in the mid. So much damage across, but can't quite confirm these other kills. Texture in the meantime finds Jin Voice. ടെക്സ്ചർ 3 ഹെൽത്ത് ലാക്കിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കൂല. No HP between the two of them. Oh, and look at Munchkin. Knowing the health situation here, just asking for Gen.G the whole time. എൻ്റെ മോനെ വെറുതെ രണ്ടൊരു ചത്തോലേക്ക് പോയി. A 3K with 3 HP. Gen.G now get themselves up the match point. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗവർണർ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരണ്ടായിരുന്നു. അയമിഡിൽ ആരും കവർ പോലും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഭയങ്കര പണ്ടത്തനായിട്ട്. ഓ ലാക്കിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓടിങ് കളിക്കണം എങ്ങനെയാന്ന്. എന്തിനാടി പ്രാന്ത സത്യോട്. This game is over, guys. This game is over. Good mental memory. Oh, okay. ടെക്സ്ചറിനെ പണി Star, but instantly traded back. Man trading up. നല്ല വെടിയിടേ ടാലൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇവന്മാർക്ക് നല്ലോണം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ജെൻജിക്കെതിരെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നല്ലോണം കളിക്കണുണ്ട്. ബാനൊക്കെ നല്ല കളി. ലാക്കിയെ പിടി പോണോടെ അടി. ഓടിനും കൊണ്ട് പോയാണ്. എവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പിടിക്കാൻ പോവാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ലൈവ് ഇടേണ്ടി. ഇല്ലല്ല എന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലേ ഭയങ്കര ശോകം അടിക്കും ലൈവ്. അവ എന്തിനാടി സത്യോടെ. Given the governor has that operator, not going to be the most concerning thing here for him. It's ban. I mean, ban അടിച്ച് ഉറക്കി കളഞ്ഞട്ടോ എല്ലാരും. Very clean. Crosshair peek. Ban പണ്ണി. Now the 6th time in his career. It looks pretty damn good. Yeah, it looks very calm as well. Very calm. I mean, I think it's, for a lot of these duelists, suddenly recognizing that they don't have to just go create space all the time, right? It really puts a lot of relaxation. Hello, Kiki. They're trying to fix solo queue effectively. Is Karen going to be Karen വെറുതെ പോയി ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോലുണ്ടല്ലേ. എവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എത്തിന്ന് കണ്ണി വെടി വെച്ചിട്ട്. You can play Killjoy. You can play, Globe. You can play Omen. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ. ഞാൻ വന്നു. True. അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. Munchkin, is he ready for this? Yeah, snapping on that one. Re-swinging Jit Boys and Meteor. പണ്ണി. Able to distract him. ലെനി പിടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. ലെനി പണ്ണി. ലെനി പിടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെനി കേട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പണ്ണി വിട്ട്. Triple for him, just situated right smack dab in the middle of mid. Drone the chase forward.
Let's see if he can spot anything. And Munchkin for now. 9-3 പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടാലന്റ് നല്ലതുപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു കമ്പാക്ക് ഒക്കെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ Gen.G ജസ്റ്റ് ഇത്ര ബെറ്റർ ആണ്. കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം ബെറ്റർ ആണ്. ഇവര് നല്ലോണം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വാച്ച് പാർട്ടി ഓൺലി ആണോ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരുമോ? ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പം. into overtime, still have not had to commit these ults. Yeah, that's the big thing, right? You didn't have to use it and then wait for a long cycle that may never come as the game ends. You're just holding on to until you need it. And a big difference is Talon is starting to play with trades. They've always got someone else covering the next swing out. Things like that. So while Gen.G is ready for a couple of these pushes, they're not ready for 2, 3 people. Because before, it was always just one. So now after a couple of these moments, Gen.G, what's their adjustment? Looks like they want to take a little bit of initiative as it is a half buy. They're prepared for the push out. They are. Texture. Reading that one well. Does get the punish. Governor taken down. Is that how this map ends? Same start. Around 18. Governor falling. Yeah, that's all mid-control given over. Again, one of those situations where there's no one there to trade with. Still have some ults to work with. I mean, all of them. നല്ല ക്രിസ്പി ഷോട്ട്സ് അല്ലേ എണ്ണ ഓടായി കണ്ടിട്ട് കൊതിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കാൻ. പിന്നെ ഓപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് ഓപ്പും ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതുവരെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് വാൻഡലൊന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഉള്ളില്ല. കണ്ടിട്ട് കൊതിയാണ്. Smoke. It's not going to shake him up too much. Talon was already coming to the A side. It does draw out a lot of utility, so it gives Gen.G the cue to go to B. Use a press. I know the Odin's going to be on that side. There's the lockdown. പക്ഷെ കാര്യമില്ല, അവര് തള്ളി ഒന്ന് പണ്ണെന്നാ തോന്നുന്നത്. They have their own, but it's about it. Now the TP across. Jit boys joining them here on this side. Killjoy അകപ്പെട്ട് അവൻ വിളിക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. അളിയാ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അളിയാ രക്ഷിക്കണേ അളിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. Here with the fight, goes into the smoke, still manages to find one. What a shot from him. Gives him a hope, gives him a chance. Munchkin off, the shot goes wide. Cannot find Cruz now as that goal command for the reapproach of the Hunter's Fury. Comes in from Lenny. Munchkin again, looking for the shot. Cannot find it, but lock in. നമ്മൾ ഓടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലും കശത്തിലേക്കുള്ള സത്യോടെ സത്യം ഓടി വെച്ച് തലയ്ക്ക് മാത്രം അടിക്കുന്നത്. Now Texture and Meteor. Spike still ഇത് ലെനിയെ കൊണ്ട് നടക്കുമോ? Can Lenny do it? They see the turret, they see one. Texture going to be noted there. മറ്റേ കിൽജോയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അവൻ മറ്റേ അൾട്ടിയും വെച്ചുപോയി. പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ it was an incredible effort from Talon. Yes, I mean really pressing it on both maps, right? 9 rounds on Lotus, eventually in an ascent. And you can't help but wonder, what if those first halves have gone a little differently? Because I think what we saw... കുറച്ച് വിഷയമാണ് ഗൈസ് Gen.G, കുറച്ച് വിഷയമാണ്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണട്ടെ. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണത്. കാണ്ടാ കൊച്ച് നല്ല കൊച്ച്. Jit Boys not as present on Lotus as we saw from him in their opening series. Governor taking the longest time, unfortunately, to get himself on the board. And in the end, only was able to accrue 5 kills. But Talon, clearly, the ideas that they have, the game read, sometimes it is there. They have a decent understanding about how Gen.G wants to approach things. Just haven't been able to capitalize in all of these rounds. Things go a little bit different. The players are a little bit more heated up. This could have been them extending the series all the way. Gen.G is now world second team. Talent shoes, obviously you're just hoping that Gen.G truly is strong enough that every team in your group on Omega struggles against them. Because that way at least you men will be men. Record to try to get to the playoffs. Now again. Pose for your photos. Yeah, gotta എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണേ. സ്റ്റേജ് കൊള്ളാം. രാവിലെ സ്റ്റേജ് കൊള്ളാം. A decent way to ease back into the action here in Pacific. Obviously had ഇത് കട്ട കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒന്നും പറയില്ല. But they come back in, they're able to find their win, rack up another championship point. We're going to go ahead and pass this over to the analyst desk to break down the action from our opening series of the day. Okay. Analyst പോരെ. Analyst എന്ത് പറയുന്നത്? Gen.G continue their unstoppable ascent streak, taking their first series in stage 1.
to a 2-0. Yeah, this looks pretty darn good. I mean, obviously a 10-2 Kanda defender illa, side is enthirana difficult for any attacking team on Ascent to kind of overcome. And get credit where credit's due. Talon had 2 good halves on each map, but they weren't good enough because the other half was just so bad. They really couldn't come back. I mean, that's just the only way to put it. Which, you know, there's a lot of good things to take away here from Talon, that you're able to play your defender side pretty well on both maps. It's that attacker side that needs some work, that needs some coordination. Precisely. We saw just so many rounds where, you know, they had some good ideas. And good vibes, good clearly. Vibes from Gen.G for sure. Like, you had just these little moments with like off timings that start to cause the team to kind of unwind a little bit. And every single round on that first half, whenever Talon went for a sight hit, Gen.G just made it so labored. Like, every time you went through, you would lose 1 or 2 players. The retakes, the post plants, at that point, it's just not going to be enough. Gen.G won almost every single retake against Talon. Yeah, it was like even difficult for them to get to plants in the first place because Gen.G was doing such a good job, like either setting up good crossfires that they were able to bait Talon into, or sometimes just like cutting their team in half. Like I can remember one time, it was on the eco round. Gen.G's on nothing but classics, like a sheriff for texture, and Governor dashes in. They get the first kill. He dashes in, and then one smoke cuts off B main. And that just Talon is able to kill him from market, take his Bulldog, move into mid, and pick up 2 kills when they have to rotate around. So it's like little things like that where there doesn't seem to be enough confidence or something for Talon that really costs them. Yeah, and I mean, this was going to be an uphill battle from the very start from Talon. So it, like you guys said, there's a lot of good ideas here. Again, a lot of potential for a lot of these teams who didn't quite make it this first weekend. And there is a lot for all teams to work on. And I mean, the continuous progress from all of them is great to see. Now, you mentioned first kill from Governor, but was it enough first kills? Oh man, that's the question. I actually don't know what the final first kill is. അടുത്ത match ആണ് ആരൊക്കെ excited ആണ്. Don't lie. But yes. Wait, did they actually? I'm not. I don't believe. Is that right? Are we? Is everything okay here? That would be crazy. Did I get teleported to another dimension and I don't realize it? Like, no. We don't have the exact count right now. So, okay. Okay, I'm getting it. The production right now. Just by 1. Oh my god. No. Oh my god, they did it. Talon got 11 first kills and Gen.G got I thought there was like no way. I am so sorry, Victoria. Well, the way that texture was going, it just looked like he was getting like a million first and second and third and fourth kills. You know what it is that second half when you started to have Ban and Lenny, you know, with some Odin shots and Vandal shots, they started to stab Gen.G in the back, and they got some more first kills that way. That's I'm excited, accurate brother, for a second. Those op shots, കാണാം അപ്പം. Ten match ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലടി, ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല. Even a broken clock is right twice a day, so. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, എടേ ഞാൻ ഇത് പല തവണയായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റിനലിൻ്റെ മാച്ച് മാത്രമേ കാണൂ, എല്ലാം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല കളിക്കുന്ന ടീമുകളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു ടീം വേറൊരാളടുത്ത് കളിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് അവരെത്രത്തോളം കളിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ അവരെ കളി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അമേരിക്കാനോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വിഷം പോലെ ഇരിക്കും അത് കുടിക്കാൻ. പക്ഷെ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ണ് ഉറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹായ്, 100 രൂപയുടെ കൂപ്പൺ കിടക്കണം. നൈസ്. ഇതെന്താ ഞാൻ മ്യൂട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. റെഡ് ബുൾ ഓർ പ്രൈം? റെഡ് ബുള്ളോ? The coordination with the rest of the team, and that's what you're seeing, especially around round 5. I think Talon called a timeout. They had a game plan. They always have game plans. They have strategies. അമേരിക്കാനോ?
But then Gen.G just crunches Caution them and Gapi. completely wrecks everything കുടിക്കാൻ that they want പറ്റില്ല. to try. VCT You know, towards the മാൻഡ്രിഡിന് end of it, maybe some മുകളിലാണോ plans went VCT through, Pacific? but then at the end, still, VCT it's മാൻഡ്രിഡിന് just a bit of മുകളിലാണോ individual VCT performances Pacific? from എടാ players like എന്താടാ നീ that. പറഞ്ഞത്? പെസിഫിക് റീജിയൻ അല്ലാടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പെസിഫിക് അമേരിക്ക EMEA റീജിയനാണ്. കഴിഞ്ഞോണേ കിക്ക് ഓഫിൽ റീജിയൻസ് തമ്മിൽ കളിച്ചിട്ട് അതിൽ ജയിച്ച രണ്ടുപേരാണ് മാൻഡ്രിഡിലോട്ട് പോയത്. ഇപ്പോഴും റീജിയൻസ് തമ്മിൽ കളിച്ചിട്ട് ജയിക്കുന്നവർ മാസ്റ്റർ ഷാങ്ഹായ് പോവും. ഷാങ്ഹായ് വരുന്നുണ്ട്, അലാഡിൻ, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജ് 2 ഉണ്ട്. സ്റ്റേജ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് VCT മെയിൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ചാമ്പ്യൻസ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, അതപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എനിക്കത് എവിടെ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? ഗ്ലോബൽ ഈവൻറ്റ് ആദ്യം കിക്ക് ഓഫ്, അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മാൻഡ്രിഡ്, ഇപ്പോൾ അതാ സ്റ്റേജ് 1, അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷാങ്ഹായ്, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് 2, അത് കഴിഞ്ഞ് ചാമ്പ്യൻസ്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പം ഇനി അടുത്ത വരാൻ പോണ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത കളി, ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്തിനായിരുന്നു? T1 vs DFM. Oh, nice. T1 vs DFM. So Sentinel കപ്പ് അടിച്ചല്ലോ. മാൻഡ്രിഡ് അടിച്ചു. കപ്പ് അടിച്ചത് മാൻഡ്രിഡിന്റെ ആണ്. മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കപ്പ് അടിച്ചു. 어떤 부분을 마스터즈 마드리드에서 배웠어요, 개인적으로? 그냥 멘탈적으로 또 저희가 강한 줄 알았는데 좀 생각보다 한 번에 무너지는 것 때문에 싱가포르ലും കളിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളായിരുന്നു. സെന്റിനൽ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതാണ് പറയണത്. 헬스장을 끊고 다니고 있습니다. എന്ത് പഠിച്ചെന്ന് മാൻഡ്രിഡിൽ നിന്ന്? Before Madrid, we thought that we had a pretty strong mentality, but we realized that we can crumble, and the mentality has to be something that we need to keep working on. So that's something that we've been trying to improve. And other than that, we've been working on our stamina as well, basically to get through the full best of 5. Nice translation. അത് തന്നെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. So we've been hitting the gym all together to make sure that we stay fit. Well, you mentioned അവന്മാര് ട്രൈ ചെയ്ത് അവന്മാര് ട്രൈ ചെയ്ത് അത് പക്ഷെ ഇന്നലെ കണ്ടില്ല. ഒരു ടീമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. കണ്ടോണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ വെറുത്ത്. 따로 뭐 루틴은 없고 지금은 일단 좀 유산소 위주로 좀 하고 있어가지고 그런 이런 건 아니에요. 예. Right now we're starting with the basic കളി നിർത്തിയിട്ട് കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ cardio. പോയിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ നടന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു ട്രൈ ഇവിടെ നടത്താന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. വർക്കൗട്ടായി. Now we got to see most teams play, and we're about to see DFM play now. But is there any ഇതിന്റെ team പ്രൈസ് or പൂൾ any എത്രയാണ്? player that really caught your eye? 이제 모든 팀들이 거의 다 경기를 치렀는데 뭔가 눈에 들어오는 팀이나 선수가 있을까요? DRX랑 PRX가 그래도 제일 눈에 많이 들어오는 것 같고, DRX는 킥오프 때도 잘 하는데 저희가 좀 운이 좋게 이겼다고 생각을 했었는데 좀 이번에는 좀 보면서 더 ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സെന്റിന്റെ അടുത്ത് കെട്ടി നമ്മളെ മനസ്സിലായില്ലേ, നമ്മളെ തൊലച്ചു. I would say DRX and PaperX. Now in terms of DRX, I think they performed really well at kickoff, and I think looking back at that match, I think we got a little bit lucky being able to take them down. But watching them perform in stage 1, I think they're better and stronger as a team. So that's definitely those are the two teams that I'm keeping my eye on. Well, on the 13th, Saturday, this coming Saturday, you guys are going up against PaperX, but this time with Jing. So we're excited to see that. NRG നെക്സ്റ്റ് കളി മിസ്സാവില്ല. ഇല്ല between you and Jing. So talk to me about your expectations for that matchup. 이제 13일 토요일에 സംസാരിക്കട്ടെ. അടുത്തത് നാളെ KCയുടെ കളിയുണ്ട്. കാർമൻ കോർപ്പ് നമ്മുടെ ടീമാണ്, നമുക്ക് കാണുന്നത്. 어떻게 예상하고 계신가요? ആണ് പ്രൈസ് പൂൾ. യൂണിറ്റ് 10, 100,000, 10,000 ലാക്ക്, 2.5 ലക്ഷം USD. 2.5 ലക്ഷം USD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 1.5 കോടി രൂപയെ. 근데 제가 게임은 더 잘한다고 VI ടീം ഇത് കാണണം. നാളെ 2 നല്ല കളിയുണ്ട്. കാർമൻ കോർപ്പുണ്ട്. ഇവരാരെന്നറിയാം നാളെ. നമ്മുടെ മിനി ബൂന്റെ കളിയുണ്ട് നാളെ 8:30ക്കും 11:30ക്കും. അത് കുഴപ്പമില്ല. നാളെ EMEA തിരിച്ച് തുടങ്ങിയാണ് കേട്ടോ. EMEA കുറേ നാളായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ലൈവ് കണ്ടു തുടങ്ങിയ ശേഷം EMEA കളി വന്നിട്ടില്ല. ഇത് നല്ല സമയം കേട്ടോ. 8:30, 11:30 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സമയത്താണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ലിക്വിഡും നാവിയും. ഇതാരെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ, എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ്. 12-ാം തീയതി ഫെനറ്റിക്ക്. 12, 13, 14 കാണാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ 3 ദിവസം എങ്ങനെ കാണാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോൾ? ഇത് മിസ്സാവുകയോ? 14-ാം തീയതി
SK റോസിൻ്റെ ടീമിൽ TH അല്ല TH അല്ല റെവനൻ്റ് ആണ് റെവനൻ്റ്. Gen.G vs PRX. Gen.G vs PRX എന്നാണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് Gen.G vs PRX എന്നാണ് നോക്കട്ടെ. അളിയ Gen.G vs PRX 13-ാം തീയതി. ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണണം, ബാംഗ്ലൂർ കാണണം. എത്ര മണിക്ക്? 1:30. ഓ ഇത് വിഷയമായിരിക്കും. ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണണം, ബാംഗ്ലൂർ ഇരുന്ന് കാണും. Gen.G vs PRX ഇത് കണ്ടേ പറ്റൂ. കൊച്ചു കൊള്ളാമല്ലേ മെന്നി? പോള എന്ത് മോശമാണ് നീ പറയണത്, ഭയങ്കര മോശം. നീ കളി ശ്രദ്ധിക്ക്, ഇങ്ങനെ ആവില്ലടാ. ഇതെപ്പോൾ തുടങ്ങും ഇനി? ഡെത്ത് നോട്ട് ഒരു ഡെബ്യൂ ആനിമേൽ കാണാൻ കൊള്ളാമോ? കിടിലം, ബെസ്റ്റ് ചോയ്സാണ്. ഞാൻ കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ പോരെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എണീച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മോഹമൊക്കെ കഴുകി ഇട്ടൊക്കെ വരാം കേട്ടോ. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ വരാം. നിങ്ങളെല്ലാം ബ്രേക്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതാ പറഞ്ഞു ഒരു 10 മിനിറ്റ്, 10 അല്ല ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഇതാ വരുന്നു. I just want you to be more patient because these guys just play contact. So Okay, Team Supreme, we need you guys on the stage now. Come on, let's go. let's go. Let's go. Tara. Let's go. Red Bull gives you wings.立ちグループ100周年。私たちは愛する立川にかつてないワクワクや感動に出会う場所を作ってきました。そして今大きな夢の実現に挑戦しています。立川と世界を文化、芸術、スポーツでつなぐ。私たちが愛する立川を世界に愛される都市に。立川と世界をつなぐ立ちグループ。Red Bull gives you wings. Welcome back to VCT Pacific
Gen.G takes the first championship point for the Alpha Group. Rather unsurprisingly, another upcoming Korean giant T1 will be playing next against Japan's DFM. Now, we haven't seen DFM at all yet. I'm very keen to see what they've got up their sleeves. Yeah, it's going to have to be a lot because it's been a struggle for them since the inception. And we're going to have an interview now with T1. Wait up. All right. Whew. Sorry. What were the feedbacks after Paper X match? Not much. I need a step up. Okay. So you need to do well today. Now, going up against DFM, what's your mindset? I already beat them before, and I will beat them today also. Okay. Thank you for the interview. Good luck. I'm going to let you go. Very simple outlook there. It's really funny because every one of his footsteps is like 10 of Jen's. So I'm happy she caught up to get a quick interview there. We did see T1 play this weekend already. Quick. Yeah, they definitely did. It was a bit of a rough game. I mean, they definitely had some great showings, but like Izu said, some step-ups needed. You definitely had players like Rossi, XQ definitely landing their shots. Saya players still great on the entries, but Paper X was just that much stronger. And I felt like the team started to crumble a little bit at the cracks because of that success from Paper X. So T1 hopefully with a mentality to come back into this game. You know, this shouldn't be too much of a tough match for them, but you know, you never know what they might be thinking. Yeah, I mean, historically, at least from what we've seen. But let's get a word from DFM and see how they're feeling. All right. So they're feeling good. Simple. No pressure and winnable. You said winnable, right? I believe, yeah. Not we will win, but it's winnable. I think, yeah. That's an interesting choice of words. I think this team can win matches. I said it before. I'm sticking by it. I definitely think they're good enough. It's just like, you need to see more. I mean, this is a team who's played together. A lot of these players have played together in the past, right? In, you know, tier 2 Japanese scene, back when they were Crazy Raccoon and stuff like that. Tons of experience with each other, but it didn't look good at kickoff, and that's what really scared the heck out of me, because it should have looked more coordinated, at least. It should have looked like they were more on the same page. It should have felt more cohesive, even if they're losing battles, even if they're losing big fights and stuff like that. They weren't trading. A lot of the things they need to just kind of do fundamentally weren't there yet. So hopefully with this time off, that's going to change. And the reason why this graphic is here, if you guys aren't sure yet, DFM is in fact that team who has yet to win not just a match, but a game. This could be it. I know, Paper Thin, you had good feelings about this. I'm really glad to see Anthem continuing on the roster this year. I think he was a really strong player on DFM's roster last year, and I think he continues to look good. T1 is a very good team, though. They came close with Paper X. I like how Victoria just kind of took a pause after saying they need a win. It's just, you let that sink in, and it feels so. It's true though. It really is. That's just the story for DFM right now, because we're not gonna lie. This is kind of what's happening right now in VCT Pacific, at least for this team. This entire day is sort of like David versus Goliath. DFM having to play against T1. It's very much so in power rankings. DFM's kind of at the bottom. T1 is up there. So I think May is right. There is no pressure. I just want to see some improvements, because they definitely have that potential. And here we're looking at key players, Saya player and May. And Saya player, I mean, doesn't matter what team he's on. Saya player is quite the player. He's a player. He's 100%. This guy is really, really good. Going up against a very good duelist in May, I think one of those players that a lot of hopes are pinned on him by the Japanese community because of how talented he is individually, how good his mechanics are. And we saw that for DFM, that he was the bright spot during kickoff, right? Like, he was the one who was at least keeping pace with the other teams. Even though they were losing, he was at least, putting up pretty good kill-to-death ratios. He was doing good amounts of damage. Obviously, he's generally the duelist, so that's expected in a way, but he needs to get some help. He needs a little bit of backup. I expect players like Anthem and others to have that coordination with him to set him up for success with their utility and for him to let those natural mechanics shine. And now we're looking at the map data from just this year alone between T1 and DFM and their map ban picks and their
percentage wins here. And the thing for DFM is that, yeah, we do want to see their first win this year, game or match. I want to see a full match win, frankly speaking. But it's really tough. While they may have upgraded, so have all of the other teams across the board. So it's just constantly a battle here. And that's what we want to see, though. We want to see all the teams constantly upgrade. Constant battle, constant struggle a little bit. I mean, there's definitely a lot of potential like we're talking about. The stats are always going to be a little bit skewed because of these two teams, but I think it definitely shows just how much T1 has played and how much DFM can really prepare for this. May, like we mentioned, you know, is always that capable player. We saw in the stats sheet from before that, you know, he's kind of gotten a good numbers all across the board. He's capable on certain agents like AORUS, for example, playing against DRX and kickoffs. They've definitely shown that they are capable. It's just how much have they improved. And T1, whether or not they can stay on top, because that game again against Paper X, they start to shake a little bit. You're right. If this is the match where T1 shows any cracks, that's not a good sign for them. Right now, they are looking like one of the stronger teams, but we'll have to see how they play against DFM. DFM hasn't shown too much, frankly speaking, because they just haven't gone that deep yet. So they haven't really revealed much of their potential, actually. And my concern here for DFM is that their map picks pretty well overlap with T1 in that neither of them like Icebox, so it still will be, it's the same ban as, you know, from kickoff, for T1, excuse me, the first one. I think you know that your opponent's going to ban Icebox here as DFM, so you could get away with it. But I would like to see like a Breeze. Yeah, that'd be nice. I think DFM is pretty okay at Breeze, but it seems like Ascent is something they've been working on, something they're going to feel comfortable with. This, I have a feeling it's going to be guys, ഏതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തു ബൈൻഡ് ബാൻ ചെയ്തു ഐസ് ബോക്സ് ബാൻ ചെയ്തു That was the theme of Champions last year. One more. One more. We go again. Lotus That's what it is, right? T1 had a pretty good showing against Paper X. T1 ആദ്യത്തെ മാപ്പ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. Lotus against Paper X. Lotus But that said, I think, you know, they definitely want to get that practice in match practice, do as much as possible and really improve all these രണ്ട് മാപ്പിലും T1 ഡിഫൻസ് ആണല്ലോ. in their game plan sometimes. But apart from that, that's just the main thing for today. Brother, DFM Vortex, hi took man. away a map win or maybe even a match win. You know, say for Paper X, മൗസ് ബിഗ് ആണോ T1 സ്മോൾ ആണോ is വാലറന്റ് great at പറ്റുന്നത് Lotus. എനിക്ക് It's അങ്ങനത്തെ always Paper ഇതിൽ X എനിക്കൊരു always ഇതില്ലൂടെ stopping them in their tracks. ഇൻസ്റ്റല് I'm വരാ not surprised. ഇൻസ്റ്റല് പറഞ്ഞില്ല ഇൻസ്റ്റ Well, ഐ മീൻ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി കാണുമായിരുന്നു സെൻ വിഷയം കളിയല്ലേ ഇവിടെ മനുഷ്യന് വിഷയമാണ് ജെൻജിയൊക്കെ വിഷയമായിരുന്നു ഏതാ ഹെഡ്സെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് സിംഗോട്ട് EM6 എല്ലാണ് എൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ് IEMS എല്ലാം ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് I look at T1 and I think if you drop a map here to DFM, and this is no disrespect to DFM, sure, that's kind of starting to be concerning for T1 because I think they came into that Paper X match really feeling like they could and should win it, and then they didn't. They got beat again. They still can't take a map off of them. വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി മോഹമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഉറക്കം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഇന്നലെ രാത്രി ഇട്ടുകൊണ്ട് കിടന്ന ഡ്രസ്സ് എന്നോട് അത് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങി അതേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാണ് ഇപ്പം ലൈവ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് അസെന്റ് ആണ് അസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജയിക്കൂല മാപ്പ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കളിക്കാൻ ഒരു രസമുണ്ട് പക്ഷെ ജയിക്കൂല എന്നാൽ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കളി തുടങ്ങി അതാ തുടങ്ങാൻ പോണം T1 versus DFM. T1 has interesting ideas with the Viper on this map. The mental conditioning that they can do is something that teams, you know, won't have an easy time with. I'd rather see a different duelist here for DFM. പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ 2 മന്ത് കൊണ്ട് ഫുള്ള് കണ്ടു തീർത്ത് സൽമാനെ അത്രേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഗൂസ് പം നീ 2 മാസം കൊണ്ട് 1100 എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാവും വിഷയം
on this map, it can work really well, and we know that. Anyone missing heaven? Yeah, missing on the heaven. Yeah, എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ബൈൻഡ് ആണ്. Need to dig a little bit deep with these agent comps to get over the line. Title to show something a little bit unexpected. I don't think that standard, KJ, KO, Sova comp is going to work. Absolutely. We have one of the oldest Thank you, maps, bro. ഓർമ്മിപ്പിച്ചേനെ. VCT, being played right now, and you're going to use the same comps, and it just hasn't been working all this time. I think it's time to switch it up, try something new. Guys, Insta follow ചെയ്ത താരങ്ങളുണ്ട്, Insta follow ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക് ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് സംശയമുള്ളൂ എല്ലാം ഡിസ്കോഡ് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തുവാണെങ്കിലും അറിയാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. That's going to bring a lot more confidence. Neo, hi. So, One piece and 2000. It definitely is now or never. Maybe today is the day. Predictions? Do we put it up? I think it's heavily favored. This is not even. T1. It's got to be T1. It cannot. I mean, again, until DFM has proven that they can actually get over the line, start taking some of these rounds and maps. Or unless we're trolling, Dark stream konnichiwa. Unless you have insider info or something, I don't know. മുഹമ്മദ് ഹലോ അലൻ ജോർജ് പ്രൊഡിക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റീജിയനിലെയും വാച്ച് പാർട്ടി കാണുക, ടീമുകളെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ടീമുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി വരണ മാച്ചുകൾ കുറച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കപ്പോൾ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാൻഡ്രിഡ് മാത്രമേ ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വാലറൻ്റ് ഹോൾ ഇതിൽ കണ്ട ഒരു നോളജ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. വേറെ ടീമുകളെ പറ്റി അത് കളിക്കുന്നവരെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. യൂട്യൂബ് തരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈവാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഉറക്കമൊന്നുമില്ലേ? ആള് തീരും. ആള് തീരുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്. അത് ചെയ്യണം. For DFM, they look like they're in good spirits, and I just want to respect all the work that they put into this. They're on the stage, they're people, they're playing their game, and they're doing their best. And I feel like whatever they show us, as long as it's a bit of improvement, I'm still gonna love them. Yeah. Always. And you know what? മാസ്റ്റർ ഷാങ്ഹായ് നമ്മളാവും മാച്ച് അനലിസ്റ്റ്. അതെ, അതാണ് ദീപു എൻ്റെ പ്ലാൻ. കളിയെല്ലാം കണ്ടുപഠിച്ച് ടീമുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജഡ്ജ് നമ്മൾ പറയും ആര് ജയിക്കും എന്ന്. DFM എടുക്കും തന്നെയേ. അത്ര കിടക്കുള്ള DFM. DRX or T1 is third. Oh crap! And then is Gen.G. Yes, and the last was Gen.G. Yeah. 70K subscribers ആയ. DFM. I believe it. They're a huge org in Japan. Yeah. And I want nothing more. 68.9 ഇനി 1100 പേര് സബ് ചെയ്യണം. നടക്കണ കേസല്ല. നിങ്ങൾ ലൈവൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് വാലറന്റ് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്, വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ. നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർത്താം. വിന്നർ ലൂസ് എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് ഇഷ്ടം. മെനിയണ ഹായ്. കാർത്തിക് ഹായ് ഗൈസ്. Let's go. We're doing DFM. A little bit of hope and love. Okay. Send over to DFM. Honestly, I would love to see it. I mean, I have a couple of the bundles already. How many of the bundles do you guys have for Pacific? None. Not yet. Save my money. No, I'm gonna buy them. I just haven't had time to get in there and do it. But I was gonna hopefully. യൂസ് ഗെയിമിംഗ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ. അതാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അടുത്ത 2 ദിവസം സെറ്റ് ആവും. I'm still stuck which one I'm gonna get first though. You want to buy for the team that you like, but then some of the designs. But I can't be biased, right? So cool. I know. I have to go for which one is the coolest design. Guys, just get your. DFM is from Japan. I'm indecisive. Our holy land of anime. Right, we're gonna go to Casters to start our game, and William and Achilles, do you guys get it? പോയിട്ട് വരാം അല്ലേ? Bundles for Pacific? Tell us. Yes, I did. I bought multiple of them because I support our region and the organizations. I think people, the analysts is outing themselves a little bit. I didn't have time to open a shop and purchase a digital good. I mean, it takes quite a few clicks, to be fair. It's That's more true. than 2 or 3 clicks. But also, Quack saying, you want to buy the skins that you like. For the teams that you see the cool designs that Gen.G has. So Quack basically saying, I don't like Gen.G, but I think the design is cool. Trivandrum കഴക്കൂട്ടത്താണ് ബ്രോ, കഴക്കൂട്ടം. There's multiple reasons to at least buy, I don't know, Gen.G's Paper X's, right? They went to Masters Madrid, and then you can buy your favorite teams. അടുത്ത പോളാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരട്ടെ, വാച്ചിങ് വരട്ടെ. There's plenty of teams like
There's all the reasons to go buy your team capsules. So just do it. Don't do it. Don't listen to the analysts. എടേ അടുത്ത മാച്ച് തുടങ്ങി എല്ലാരും ഓടി വാ അടുത്ത മാച്ച് തുടങ്ങി T1 versus DFM You know, I almost fell for it. But then I heard it looks clean, and I love those guys. But then I heard Riot Jaker say, we got to keep the money in the house. We can't let it go over to Americas. So it's I'm okay. thinking... We're still winning globally. That's true. That's true. Because one of my other purchases was Paper X, so I balanced it out. I made sure to not tip the balance in their favor or anything like that. So that's good. But yeah, I have a multitude of them. So you know. വാച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങി എല്ലാരും ഓടി വരൂ T1 versus DFM. We're ready for this stage 1 to kick off, so I haven't actually been playing too much myself, so I haven't utilized them quite just yet. But eventually, I'll get back onto the grind and see if I can get myself up into Ascendant and whatnot. Yeah, some highlights there with the Classic, with the Team Classic. I've never used the Classic, is the problem. You know, it's got me to use more classes, which hasn't been working out for me, so there's a little bit of a trade-off there. But yeah, we are just moments away from getting into this game. The lobby's been set up, we've just been waiting for the players to go through their agent selection so we can see what they're going to be bringing to the table for this first map. But I mean, the desk, you know, I think T1 ഇച്ചിരി OP ആണ് DFM is from our holy land. This is another huge ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മാച്ച് ഉണ്ടോ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വേറെ ടീം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാൻ പാളയാണ് TVM ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വരാറുണ്ട് You are a great hard working man makes us happy എന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല ടയേർഡാണെന്ന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് അലനെ നമ്മളെ ലൈവ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫുൾ ടൈം കാണുന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര നേരം എപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ലൈവ് ഇടണം നമ്മൾ എല്ലാ വാച്ച് പാർട്ടിയും ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ണാ ഇന്നലത്തെ ടീമില്ലേ KR ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബൈ മെസ്സി ആൻഡ് തന്നെ അഗേറോ തന്നെ പോടാ അശ്വിനെ തന്നെയുടെ ജപ്പാനിൽ നിന്നും സീറ്റ ഡിവിഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അണ്ണാ ഫ്ലാറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഒരു കോസ്റ്റ് വരാം അണ്ണാ ഫ്ലാറ്റ് ഏതാണെന്നാ ഒരു കോസ്റ്റ് വരാന്നാ second account 1 match to gold custom matches ascendant immortal I play good no friends only but friends എല്ലാരും D3 to immortal വിസിറ്റാ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കഴക്കൂട്ടത്ത് വരുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നു മെസ്സേജ് അയക്കും കാണാം ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞാനൊരു അമേരിക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് എവിടെ എത്തിയുണ്ടോ അത് കുടിച്ചിട്ട് വേണം പവറാക്കാൻ അതിന് കയ്പാണ് പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാനില്ലാത്തോണ്ട് കുടിക്കുന്നതാണ് വായ വയ്ക്കാൻ കൊള്ളില്ല സ്കൈ ലൈൻ 12B ന്ന് അത് അവന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിയൂസ് വൈപ്പറിന്റെ തെണ്ടി DFM first നിന്ന് കിട്ടുമോ T1 ൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു കളിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാൻ എന്താ മെഡൂസ സംതിങ്ങിനെ തന്നെ കേട്ടോ സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ രസം കൈയൊക്കെ കാണിച്ച് ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ നിൽക്കണേ എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇതാണല്ലേ T1 എക്സ്ക്യൂറേറ്റിന്റെ ടീമല്ലേ പാടാണെന്നാ തോന്നണേ എനിക്കിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ കിടിലൻ റേസിന്റെ കളിയാണ് കിടിലൻ റേസിന്റെ കളി റേസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പണ്ണാണ് was able to clutch up. Everybody was able to put up strong figures. That was a little bit lacking from them in the opener. Yeah, I wonder also just maybe how that pressure stacks up against Izu now. പിന്നെ പറയാൻ മറന്നു നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് അൺസൂം ഷോട്ട്സ് കണ്ടു വിഷയം അലനെ നമ്മളെ ഓപ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമാണ് DFM ആന്തം ഇച്ചിരി സീനാണ് PRXന്റെ കോച്ചാണ് കട്ട ക്യൂട്ട് എനിക്ക് PRXന്റെ കോച്ചിനെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കളി തുടങ്ങാറായി GeForce ഇപ്പൊ ഏത് ടീമിലാണ് ഇന്നലെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ ഏത് ടീമായിരുന്നു കളിച്ചേ ആ ടീം ഏതായിരുന്നു PRX പേര് പറഞ്ഞില്ല RRQ AEലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
Get a win for everybody. Panic Spray Exo. See if they're going to be up to task here. DFM ൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സിയോൾ ഡാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ സിയോൾ ഡാമിന് ഇപ്പൊ കേൾക്കാനും കാണാനുമില്ല. മറ്റേത് എനിക്ക് എപ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നു. അവന്റെ മറ്റേ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് മറിച്ചേ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടെന്ന്. സിയോൾ ഡാമിന് ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. Despite having a 0-4 map loss at kickoff. So I think he's already proven himself to the global audience. Obviously people who have been following Challenger Japan have heard about the name, have been seeing May's performance through and through. My eyes are also on Cess. പിക്ക് എടുത്തല്ല അസെന്റില് 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ ഇത് സെയിം പിക്ക് തന്നെ. അപ്പുറത്ത് അല്ലടാ റേസും ജെറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട്, സെന്റിനൽസിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ 1 കൺട്രോളർ. ഇവിടെ 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ മെറ്റാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അല്ല 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ 2 കൺട്രോളറാണ്. ഇത് ഫുൾ വേറെ പിക്കാണിത്. റേസ് കയോ എടാ ഇത് എന്ത് സെറ്റപ്പ്. അസെന്റില് വൈപ്പറും ഓമനുവോ ഡബിൾ കൺട്രോളറാണല്ലോ കളിക്കുന്നത്. വെറൈറ്റി പിക്കാണ് പൊതുവെ അവര്. ഈ പിക്കാണ് ലെഫ്റ്റിലെ T1ന്റെ പിക്കാണ് പൊതുവെ എടുക്കുന്നത്. ജെറ്റ് 2 കൺട്രോളർ, 2 കൺട്രോളർ, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 1 കൺട്രോളർ, 1 സെന്റിനല്. പക്ഷെ ഇവരെ പിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട്. എന്താവും നോക്കാം. വിഷയം പിക്കാണല്ലോ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ പിക്സ്. അത് അസെന്റില് സത്യം ഈ ടൂറിനെയൊക്കെ കണ്ടിപ്പോ എത്ര ടീമിന്റെ അറിയാമല്ലേ. എനിക്ക് ആകെ സെൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഫെനറ്റിക്കും ആടാ അതല്ലേ എനിക്കും. അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിരുന്ന് കാണുന്നത്. എല്ലാ ടീമിനെ പറ്റി പഠിക്കണം, എല്ലാ ടീമിന്റെ കളിയെ പറ്റി അറിയണം. Are going to be looking because that movement is going to be ever important for their entries. See if they're going to be able to get it done. I'll start with that pistol round, see who can draw first blood, who can take that first step towards victory. T1 expect similar to Gen.G with the whole crowd rallying them. We'll see if they are going to be able to get that first match of victory or if DFM can find theirs. കുറച്ചുകൂടെ വാച്ചിങ് വരാനെനിക്ക് ഇടാം പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. 300 വരെ ഒരു 500 വരെ കയറാനില്ല. But there's just a lot more utility. So if you know your flight paths to get into the site, as long as that's pat down, the way you can T1 അപ്പോൾ ഡിഫെൻഡിങ് ആണ്, DFM അറ്റാക്കിങ്. DFM 2 കൺട്രോളറാണ് കളിക്കുന്നത്. വാൾ എങ്ങോട്ട് ഇടും എനിക്കും കണ്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. മിഡിന്ന് ട്രീ വരെ ഇടുവോ അതോ ഹെവൻ വരെ എത്തുമോ? ഇത് മിഡിന്ന് ട്രീ വരെ എത്തും. ഓക്കെ, മിഡും ട്രീയും ബേസിക്കലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. അത്ര തന്നെ. Very far back from the side of T1. No one in the site itself. Viper wall അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. No, obviously കൊള്ളാം കേട്ടോടേ. Teams that did play the heavy Viper on ascent, so they're going to be used to some of these setups to try to control mid a little bit. ആ വൺ വേലൊക്കെ ശരിക്കും ചാടി അവിടെ താളുണ്ടായിരുന്ന ചത്തേനെ. Jump out, tap on the orb. That's going to be the 0 point. ടൂലും ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലേ ഇവര്. Tagged. ഓർബ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി കിൽജ യൂട്ടിലിറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് spotted across the way, side player, and that sheriff in his hands, able to find that kill. Now the fragment to really slow him up. കായോന്റെ സാധനം ഇട്ട് നിർത്തി പുഷ്. 375 between May and Anthem. ബീൽ ആരോ തള്ളി ചത്തല്ലേ? അല്ല ബീ തള്ളി ചത്തല്ല, നേരത്തെ ചത്തടേ. ആരോ തള്ളി ഒന്ന് കൊന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് മിസ്സായത്. That'll give DFM a second chance in this round. DFത്തിന്റെ ഒരാൾ ചത്ത്. Rotating out. He's just going to be going for the jump peek over the top of the wall, see if anybody's going on that market approach. They are about to. 30 seconds left. Pressure on Tree just to keep them tied up. It's going to be a quick pinch onto market. Izu needs a couple kills. Oh, nice one. Drag across May, just kind of sprinting in. He's able to go ahead, ghost him down. നല്ല റിവീൽ. ആര് റിവീൽ ആയില്ല. Waiting to see, but switch already hit, so not a great opportunity to try to set up for these blind sheriff shots through that smoke. We'll just wait for the rest of the team to get close by, but door's going to have to be broken first and foremost. The post-plant positions are pretty solid for DFM. They have main control. It looks like Cess is considering potentially lurking around, but he's just going to hang far back. Doesn't get tagged by the 0 point. Does not. He also does have that paranoia still available, as well as one more smoke to try to further slow up this approach here from T1. Point at the ready. There's a drop down. Excurate now checking behind him. Ends up falling. ഒളിയാ 2v3 ആണ്. Jump peeking there. അയ്യോ ദാ ചാടി ഇറങ്ങിയാ രക്ഷിക്കണം അവനെ ഡേയ്. ആരും നോക്കിയില്ല അവനെ. ഓ DFM നൈസ് കളിയടാ. 4v5 എന്നൊരു വിൻ.
Very well done by DFM. Nice They early, nice recognize early. that T1 is also playing it safe. Eventually, Neth gets caught in mid, and from there on, they don't rush it into A. They I still wish take that advantage your of the times fact like that they this haven't shown LAN themselves. event Pressure was back there on and A. your Too short, performance then so it's well. just a quick MVP pitch. Many from Kerala really want to Immediately see the you post in big plant. I mean, screens. the paranoia may be Alane, safe until the very ഞാൻ last second, but കളിക്കേണ്ട having faith in his സമയത്ത് teammates ഇപ്പം to have that crossfire, എൻ്റെ a പ്രായത്തിൽ great ഞാൻ start. കളിക്കേണ്ട സമയത്ത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രായത്തിലും പക്ഷേ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഓരോ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറി, ഇപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും, കമ്പനിയിൽ ജോലി കയറി. ജോലി കയറുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിഗിനറായിട്ട് കയറുന്നു. ഒരു 2-3 വർഷം നമ്മളവിടെ ബിഗിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു പ്രായം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജർ ആവണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പോയിരുന്ന കോളേജിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കുന്ന പ്രായമല്ല എനിക്ക്. ഇനി ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പിള്ളേരായിട്ട് കളിപ്പിക്കുകയോ, മനസ്സിലായി, ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇവോൾവ് ആവേണ്ട പ്രായമായി. നമുക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Dead, looking for the flick of his life there. Yeah, but that alone, I mean, it slows him down a lot. It's Saya player. He's often good for more. The controllers. There's a chest shot. Anthem taken down low. 49 remaining here on the KO. We'll be able to short here for now, shutting the door. A couple random stray shots to see if he can get any kind of connection, but still 5 members alive here for T1 as they get ready to go. Only approach here to retake the site. They're in main. May able to find side player. That's a Marshall now. Oh, nice. Able to collect the second. Paint shells back online. Americano. Who will fall. Oversends the paint shell. Doesn't get it quite in towards market, but he's very wary about this position over at Alley. One enemy going to be spotted. Is going to be Rossi taken down. Is able to find that kill. Push into the smoke. Carpe going to be good for one, but time is pretty much dwindling. Carpe, can you get one more? Oh, nice! So some economic damage dealt here, but ultimately economic damage nicely dealt. Off this map 2-0. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ, ഞാൻ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കേണ്ട ഒരു ഇതല്ല, കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കളിച്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലുള്ള സമയം, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. So they take the timing to push back out, dwindle the numbers, and keep them at bay so that you can still spam through. Clean classic tab, satya. So it's really good decision making. Overall, looking like a very stable start for DFM. And now we'll see how T1 reacts with the buys up, the Odin coming out. I mean, something that I wanted to mention was first time Rossi's playing something other than Viper here in Pacific at all. So we'll see how he performs on the KO. Of course, not an entirely new agent for him, but it is going to be new here on the stage. 2 sheriffs, otherwise Bulldogs and a Vandal here for the side of DFM, so still quite a bit of firepower as Rossi full flash, turns his sights back over to May, trying to get that fragment down. May. ഓടാ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടില്. വാട്ട് ദ ഫക്ക്, ഓർബും കളക്ട് ചെയ്ത് കില്ലും എടുത്ത്. എന്റെ മോനെ, T1 ഇസു നൈസ് വൺ. എടാ അവൻ ചത്ത്. എന്റെ മോനെ, എടാ വിഷയം കളിയട്ടെ. 2v2 ആയി. എടാ ഇതെന്ത് അയ്യോ, മെഡൂസ ഒന്ന് V5. Nice shots. Cannot convert, so T1 will get themselves on board in round 3. Why not put a poll? I mean, they were close to 500 watching varande. Medusa trying to create that noise, and Medusa can get the flank around window. It was good, but like you said, not able to close out the kill, so T1 will fairly stabilize. Able to continue with a couple നാളെ ഞാൻ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ talked about ease before this match started. Looks like he's പുതിയ right പോയിന്റ് back സിസ്റ്റം ഒക്കെ in കൊണ്ടുവരാം. focus. സമയം കിട്ടണ്ടല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ. DFM സ്ട്രീം ലാബ്സ് നല്ലോണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാന്നുള്ള ആരുണ്ട്? Could have very well have been DFM converting that bonus into a win. Also changing up his position, shifting off the A site, sending out a flash, trying to break. Who will win, guys? Vote ചെയ്തോ. എല്ലാരും T1 വോട്ട് ചെയ്യണല്ലോ. Very far back. It's okay. Side player spotting one. ഗൈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു 400 എടുത്തൊരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമുക്കൊരു ഫേവററ്റ് ടീം ഇപ്പോൾ സെന്റിനലൊക്കെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ കളി കാണാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫേവററ്റ് ടീം സെലക്ട് ചെയ്യുക. T1 DFM ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ DFM T1 കാണുന്ന കളിയിൽ ഒരു ഫേവററ്റ് ടീം സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇന്ന ആളെ കളി മാത്രമേ കാണുമെന്ന് ഇരിക്കരുത്. Still have the nano swarms from afar. I love the Killjoy setup right now. You can still get all the information from mid to B, but provide that global support with the nano swarms, which aren't tied to your range, your passive range. That allows just the double setup for now. Looks like Rossi trying to consider if he wants to put a little pressure back on mid. The double stack over here towards Tree. Here's the team. Getting ready to charge their way up here in towards market. Footsteps going to be heard as well as all of these shots that are flying.
ഇത് മിട്ടു ബീറഷാണ്. നമ്മളെ മിട്ടു ബീറഷ് പോലെ ആവുമോ ഇത്? ഓ വിഷമിട്ട് വെളിയിറക്കി ബ്ലണ്ടം ബ്ലൈൻഡിൽ കൂടെ ഓടി. എടാ അവൻ ഇസ് വന്ന് കൊന്നടാ. ഓ നൈസ് ട്രേഡ്. ഓ നൈസ് ആംഗിളാടാ അത്. എക്സ്ക്യൂറേറ്റിനെ കൊല്ലു. എക്സ്ക്യൂറേറ്റിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ് സമയമില്ലടാ. എന്റെ മോനെ എന്തോന്ന് നടന്നത് ഇപ്പം. Can't wait for their match. I love KC. നാളെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാർമൽ കോർപ്പ്. വെൽ സെഡ് അണ്ണ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ aggressive there from DFM, ബയസ്ഡ് ആവും. പക്ഷെ എല്ലാ കളിയും ബയസ് ചെയ്യാതെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെന്റിനലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ എപ്പോഴും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ രസം കാണും. ഒരു കളി വിഷയം കളി ഒന്നും പറയില്ല. ഈ കളിയിലുണ്ടല്ലോ അവസാനത്തിന് 30 സെക്കൻഡ് അടിയായിരുന്നു. എന്ത് കളിയാണ് അവന്മാര് കളിക്കുന്നത്? To stop you from being able to really find a solid foothold on that B side. T1 right up 2-2. But it is anything other than clean. Because right now, very scrappy between the two teams. ഈ ക്യാമറ ചെവിടെ നോക്കണേ. Built up here. Yeah, whoever wins Carpe this with some money. Yeah, we'll be able to start to bang things up. Now, DFM is continuing to try to condition Wood this default screen. എടാ ഇവനെ കാണാവോ മതിലിൽ കൂടെ? Okay. And, you know, ഒരുത്തനെ അടിച്ച് തൊലച്ച്. see if it ever stops. Yeah, not really dissuaded. അമ്പോ ഒരുത്തൻ തോരിക്കണേ അകപ്പെട്ട് അവൻ. എന്റെ മോനെ അവന്മാര് കിട്ടിയ അടിയും കൊണ്ട് പയ്യെ ഓടി കേട്ടാ. ജെൻജി ഫാനായി മാറി. അതുപോലെ മാറും ലേ ഞാൻ. അത് ഇനിയും നല്ല നല്ല ടീംസിനെ കാണുമ്പോൾ മാറുവാടാ. ഇതിപ്പോ സെന്റിനൽ ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജെൻജി നല്ലോണം കളിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ കയറി വരും. അവരെ കൗണ്ടർ ചെയ്യും. അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ളതാണ്. നല്ല കളിക്കുന്ന ടീമുകളെ കൗണ്ടർ ചെയ്ത് വേറെ ടീമുകളെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി വരും. ഇത്തവണ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ഷാങ്ഹായിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഉറപ്പാണ്. ഇവന് കണ്ണൊന്നും കൈതാവൂലേ? കണ്ണ് കാണാവോ ഇരുട്ടത്ത്? പക്ഷെ DFത്തിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അത്ര പോരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. Okay, especially with this round. ഒരു ഗണ്ണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ എടുക്കേണ്ട കാര്യം. I don't know if T1's going to let you get away with it, but Pop flash doesn't go deep enough to swing in here. ഓ ഇവനെ പൊക്കി. Bridge too far, but ഓയ്യോ പന്നി വിട്ട് കൊല്ലാൻ വന്ന രണ്ടുപേരെ. Still get the round win, but damage dealt. Sen is an emotion. അതെ അത് നമ്മുടെ ടിവിയെ പോലെയാണ്. Yeah. Not the worst thing here for T1. But I'm wondering if DFM, they're going to start to switch up the screen a little bit just to apply some pressure elsewhere. Oh my god. Because otherwise, T1, they don't have to put too much weight, even if it's pressure, even if it's fake pressure. You can always try to go for the retakes on A as well, just delay. So I'd love to see, one or two other screens mixed in. Doesn't have to be consistent, just 1 or 2 rounds. Because that helps really add to the mental stack against T1. Tens made me love Sentinel. അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും. Tens made us love Valorant ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻസിന് ഇത്രയും ആൾക്കാർ. ആദ്യമായിട്ട് വാലറന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കളി ഒന്നും ഫുഡ്നാക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അറിയാന്നുള്ളൊരു പേര് സെന്റിനൽ അല്ല. എന്തിന്റെ പേര്? ടെൻസ് എന്നാണ്. Try to just go rushing in with that showstopper to get the mobility away from the jet, but does think better of it. And I think that overall that's going to be the best decision. Yeah, they drew the drone as well. എടാ സെന്റിനലിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാലറന്റ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അവർ കിടിലുമായി. മനസ്സിലായി? അവരുടെ ആ വാല്യൂ തെളിയിച്ചു. പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഇഷ്ടമായി. അതാണ് സംഭവം. പുതിയ കളി വന്ന സമയത്ത് അവർ ആ ഡോമിനൻസ് കാണിച്ച് അവർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരെ മനസ്സിൽ കയറി പറ്റി. അതിനൊരിക്കലും മാറൂല. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാലും അതിന് മാറൂല. Saying, well, I can't really res you. 30 seconds left. But also we have the spike down, and that guy's got no HP. Goes for the kill. Now we'll be able to pick him back up. So it's going to be 2 more weapons carried forward here for T1 as they move up forward. പക്ഷേ മാറാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നാവിയാണ് പണ്ട് ഡോട്ട 2 ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ജയിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ അലാൻസ് ജയിച്ചു. സെക്കൻഡ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മറന്നുപോയി.
അലയൻസ് ജയിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നാവി പയ്യെ തോറ്റ് ആൾക്കാർ അവരെ മറന്നു തുടങ്ങി. മറന്നല്ല, മടുത്തു തുടങ്ങി. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ സെന്റിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് മാറി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആൾക്കാർ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ മടുക്കണം. നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മളൊരു ടീം ജയിക്കാൻ കണ്ട് തോറ്റു മടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മാറും. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻസ് ഉള്ള പോലെ അവിടെ ഡെൻഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഡെൻഡിയാണ് നാവി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഡെൻഡി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാവി ഇഷ്ടം. മനസ്സിലായി? ആ ഒരു സീനാണ് അത്. കണ്ടൻസ് ഇടണതും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. DFM, they even spot the fact, okay, that the smoke doesn't really have anyone covering it. May with one. But as Carpe sends out the drone, he'll see no one else is really pushing in on the back end of that. Extra power very much taken away. Miniana made me love Valorant. Thank you. Realistically, where do you try to go from here? Homo sapien ആണോ നിന്റെ ചാനലിലെ പേര്? Homo Sap Gaming. Homo Sapien. Try to suss out what's the movement like from T1, right? What's the rest of the setup? Because the round, like you mentioned, is looking very difficult. But you're not that far out on the attacking half on Ascent. So getting some more information, getting some habits and tendencies out of the way from T1. That'll help you set up an advantage in the future rounds. Okay, Saya finds himself a second target as Rossi will be able to get Nath. Aftave, haida. Only Izu this time around. Significantly cleaner for the side of T1. And Rossi likely going to be the one donating some of that cash over. Yeah, ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് കളി കണ്ടെടുത്തോളം ഈ അസെന്റിലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറയണത് ഇവിടെ സിൽവർ, അയൺ ടു സിൽവർ ലോബിയിലുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇന്നോട്ട് എല്ലാവരും ഓഡിനെടുത്ത് വെച്ച് കളിക്കണം. മനസ്സിലായി? അത് വേറൊന്നിനുമല്ല. അപ്പോഴത്തെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഓഡിൻ കളിക്കില്ല, സ്വന്തം ടീമിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ അവന്മാരെ നിങ്ങൾ പറയണം, എടാ ഇങ്ങനെയാണ് കളിയിലുള്ളൊരു തോക്കാണിത്, ഇത് കളിക്കാം. ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറണം. സത്യം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഭയങ്കര ശോകമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും. കുറേ പേരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കുറേയൊക്കെ മാറ്റാൻ നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ലൈവ് കാണാത്തവരും കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കുറേ പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് പറയണ കളി തന്നേക്കുന്നൊരു തോക്കാണത്. മനസ്സിലായി? കളിയിൽ തന്നേക്കുന്നൊരു തോക്ക. അത് എന്തുകൊണ്ട് കളിച്ചുകൂടാ? കളിക്കുക. You gotta have these multi-step flow charts prepared on the side of DFM. We'll see if that's ready to go off of this timeout. വായിമാരെ ഇളകും. വായിമാരെ നമുക്ക് ഇളക്കണം. വായിമാരെ മരം പിടിച്ച് കുലിക്കണം. എടാ നിങ്ങൾ നൈഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നൈഫൊക്കെ കുത്തി കായലേറിയല്ല അതിന്. അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കുറേ PC ഗെയിമിംഗ് അല്ല മൊബൈൽ ഗെയിമിങ്ങിലുള്ളവർക്ക് ഈ പാൻ ചെയ്യണത് ഭയങ്കര സീനാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിലാണ് നൈഫും കാണണം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മൊറാൽ തകർക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്. DFM's adjustment is a late lurk in from Sesu. We'll see that comes to fruition. Of course, a weak round with only one rifle in the hands of May. സ്പാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ തെറിയാണ്. പിന്നെ നീ എല്ലാത്തിനെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കളിയും കൂടെ നിന്റെ കളി. Figure out about the positioning of T1. Pick up on the poison orb, lobs it right back in. Yeah, you have to remember that it's multiple rounds you have to think about, not just one round at a അല്ല time. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റണം. ഓൺലൈൻ പറഞ്ഞവന്മാർ പറയണ കേൾക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. നിനക്ക് കളിക്കണമെങ്കിൽ നീ കളിക്കണം. അയ്യോ ഓ സായ പ്ലെയർ. എടാ സായ പ്ലെയർ ഇവനൊക്കെ ഉള്ള ടീം. ഞാൻ ഈ സായ പ്ലെയറിന്റെ പേര് ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. Gunning down Medusa on the approach. Now it is all down to the Omen. It's a creep around, second shot will connect, finds the kill on the Carpe. അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ജെറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So not necessarily aware that he's on that flank, but nice little adjustment. Flick of the wrist, and he
He will be able to find that third kill. The cover from Saya, so good during that round. If he doesn't catch the members filling back of sight, that could have been the spike planted. That could have been a weapon recovered, and we could be looking at a very different round. Potentially a thrifty for BFM. He is not bad. A very well done set play to deny vision from the potential operator from anyone that's filling the site. Sets up May. Delivery not there, and Saya very quick to recognize where he needs to cover. അങ്ങനത്തെ വിചാരിക്കാതെ ഓടിന്ന് പറയുന്ന തോക്കുകൊണ്ടല്ല തോക്കണം ഓടിനെ എങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കളിക്കാൻ നിർത്തേണ്ട തോക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി ആ തോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കത് കളിക്കാതെ കൗണ്ടർ ഇറങ്ങാതെ നമ്മൾ തോക്കണം അപ്പുറത്ത് ഒരാളൊരു തോക്ക് വെച്ച് കളിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിയല്ല അപ്പുറത്തൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവ ഇങ്ങനെ കളിക്കണം അവ ആ തോക്ക് വെച്ച് കളിക്കണം അവൻ പിച്ചാത്തി വെച്ച് കളിച്ചുകൂടാ എന്ന് നമുക്കങ്ങനെ പറയണം അത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ അവ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അവൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നണം മിഡ്രഷാണ് 4v5 സായ പ്ലെയറിനെ പൊക്കി എക്സ്യൂറേറ്റിനെ പൊക്കി 3v5 തിരിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങി റേസ് തുപ്പി റേസിനെ പോണ വഴിക്കല്ല വിശത്തിന് വഴിക്കിച്ചാവും മിക്കവാറും ഇപ്പൊ 2 ഡേ ആയിട്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവൻ നീ തീർന്നു nice. With that fragment, now wants to try to pull it against this Omen who is not quite prepared. He's like, oh, let's take a shot. എടാ അത് കിടിലൻ ട്രൈ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവന്റെ സെസ്സിന്റെ ടീമേറ്റ് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്പോട്ട് അടിച്ചു വല്ലായിരുന്നു There's plenty of cash here in the hands of T1. തോക്കുന്ന മാച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് May just two away from a showstopper. Guns don't mean a thing if you can't play. I mean, you've got so many creds, so I don't blame him. Are you sure May is 2 points away from the showstopper? That would be the one thing you're a little concerned about, but the creds are so low on the side of DFM. You want to try at least a little bit? Oh, I mean, he hit Anthem down to 62. Everyone quite low. Not spotting, but May will be able to survive the round. Pushes up. It's one step closer to that showstopper. DFM lock in a third round victory here in the first half. And what T1 was doing in the previous round is somewhat what I wanted to see from DFM, right? Where you're putting pressure on one side, and then even if things don't work out, you still took over A main. However, one of T1's weaknesses is they don't ever stop that, right? They're always willing to take more contact to get information to make sure that they're continuing to expand their territory on the map. DFM correctly identifies that they're still waiting for another peek out across all 3 lanes of ascent, and they will get rewarded. Chance to soften up the bank a little bit here. Saya player, the one buying down to get that operator back online. Aussie has it up. Another one here, but Carpe now pulling well back over towards the spawn here as the rush across as May and Anthem get tagged up slightly. But Saya player on the back are all T1 gets clustered up. Most of them over here towards Market. Looks easy. Oh, Killjoy ulti ഉണ്ട് ഇത് നൈസ് ആയിരിക്കും ഈ കളി കാണണം ഓ Killjoy ulti അടിക്കുന്നിടത്ത് അവൻ ulti അടിച്ചടാ വൈപ്പർ ആ പണ്ണി takes out Carpe. Carpe പണ്ണി അത് നൈസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ കിടിലൊരു കളിച്ച റേസ് Yeah, very big for May. Recognizing that if the Odin's going to keep spamming, we got to push out. We got to do something about it. Otherwise, this pit is our own death trap. Whether they knew about the flanks or not doesn't even matter. But you got to imagine that that's a possibility DFM considered. Now, T1 heads up play to go for the flank, knowing that the pit is available. But they won't be able to make use of it, like you said. And DFM solid already. As far as where Izu's going to be. Paint Shell's down to 6 HP now. As Rossi going to try to provide some form of covering fire, but now he himself is going to get caught up in the mix. Just distract him long enough for Medusa and Anthem to get taken out by this. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ കളി കണ്ടിട്ട് രണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ടീം കളിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് എൻജോയ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇന്നലെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും വെറുത്തു അതെന്താ അങ്ങനെ മറ്റേ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ആരെ കളിക്കുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ DFM വിഷയം കളി കളിക്കാണല്ലോ മക്കളെ Absolutely would be. റെസല്യൂഷൻ മാറ്റി എയിം കിട്ടുമോ എന്ത് ചെയ്താലും എയിം കിട്ടൂല എയിം ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്നും വെറുതെയാണ് ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു എയിം ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്തതാ അത് എയിം കൂടാനുള്ളതൊന്നുമല്ല എന്ത് ചെയ്താൽ കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സാധനം ചെയ്യാം ഓടെ സൈ അത് തന്നെടേ നല്ല വെറുത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങി
looks like. They're waiting for a potential peek out from either angle. Pings coming down. They're very much blind. Rossi. Blind, Back Gen here for the moment. There's the paranoia sent in. Goes for the further target. Nice try, Follow nice up on try. the second. May able to strike him down. കുറച്ച് Showstopper still at the ready. Side player now. Knives drawn. Sits one. സായ പ്ലെയറിനെ മിക്കവാറും Trying to തൂക്കൂടെ. see if it draws Saya into a fight. He's not that crazy. Oh yeah, no tailwind's gonna have to back away as that Side second player knife odi. does whiff. In the meantime, just looking to hold അതെന്ത് from റിവീൽ heaven എവിടെ പോണോ ആ സൈറ്റ് കയറുമ്പോൾ ഉള്ളതാണത്. for any kind of additional cue. So far, it's just gonna be the boom bot. കംബാക്ക് കാണോ ഇത് കംബാക്ക് അടിക്കാൻ 6-4 അല്ലേ ഉള്ളത്. വലിയ സ്ക്രീനില്ല, വലിയ ഗ്യാപ്പില്ലല്ലോ. 2 റൗണ്ട് വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ. Spent for DFM. I get what they're trying to do. They know എൻ്റെ that T1's prediction going to want to take 7-5 ആണ്. contact, so they play it slow, but that numbers advantage may not be as great as they think with an Odin here. The gap to work with here. ആ That's gonna be ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ അടിച്ചു spotted. കളഞ്ഞളിയാ. Anthem now mowed down as Carpe just continues to hold him one. കാർപ്പയ്ക്ക് Can readjust for പ്രാന്താണ്ടാ. Medusa. വെടിവെച്ചോണ്ട് Damage പോണൊരു outward by മറ്റേ either. പുല്ല് കെട്ടണ മെഷീൻ. Through, but execute in റേഡിയന്റെ possession. ലോബിയാണിത്. Lockdown at the ready. He sends it. ഓടിൻ കളിക്കാൻ Show's ഇപ്പൊ not available, but കുഴപ്പമില്ല. There's still that showstopper here from May. Something that T1 have to be very cognizant of is Medusa going on a bit of a walk. And Sai says, oh, hello. Hello. I didn't see you there. Gets the headshot. Now that brings May into the 1v2. Can't quite line it up, though. Looking for the readjustment. Nice try, Sideplayer nice try. continues to counter swing against him. Finds that elimination. So T1 will be able to get ഫെയിൽ themselves now. ഓർബ്. ജെഞ്ചി കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു. സത്യം Yeah, a good double swing, ജെഞ്ചി high low വിഷയമായിട്ട് setup there, നിൽക്കുകയാണ്. going up to the spike as well from മാൻഡ്രയുടെ Spirit and കളിച്ച് Saya. Well played. ഫോം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. Medusa, it seemed like he had his own pick of trying to find maybe one extra member next to that lockdown, and then seeing if he has a chance to break it. Doesn't quite clear all of that area. അവ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കീബോർഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മൗസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. DFM, some good ideas in the first half. It's just that they start to get real cautious as they start to taste a little bit of that ജെഞ്ചി ലൈവ് എന്താ ഇടാ ഞാൻ ഇട്ടടാ കുന്തം ഇട്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കളി ഒരു 9-10 റൗണ്ട് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. ഇന്നലെ രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങി. രാവിലെ 7-8 മണി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ എണീച്ചപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. എണീച്ചതും വന്ന് ലൈവ് ഇട്ട്. Chance to make this a 7-5 half here for DFM. Very solid position to be in. For now, everybody widely just fanned out across the map. That's what the cam. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. Be spotting too much there. Side player now starting to work forward. Gets the cypher cage down. Knows that he's in there. ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുള്ളൂ. Don't mind this from DFM. They draw to the drone. Look at T1 immediately trying to react for more space. ഭാഗ്യമില്ലളിയാ അവന്. ഓസിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. പോട്ടി തീർത്തില്ല. ഇവന് ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഇസുവിന് ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിച്ചു വന്നാ ഞാൻ 2 ദിവസം ബ്രെഡ് തിന്നറിയ ഉറക്കണിച്ചോണ്ട് ലൈവ് കണ്ടിരുന്നു. ലേറ്റ് ആയി പോയി. Everybody clustered together over towards B. It's gotta be just accurate. It's gotta be a flash drive with a showstopper, right? You don't have time to clear everything. Showstopper ഉണ്ട്. Flash drive out. Showstopper. Fire in the party. Take it down. TB happened to be canceled as well. delete ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. delete. Nearby spots one, but Medusa. കാർപ്പിന് ഇത്തവണ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. Finds the headshot. കുത്തിയിരുന്ന് വെടിയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അടിച്ചു കളഞ്ഞു. Having to try to pull off a 1v3. THന്റെ കളി എന്താണ് നാളെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. A relatively quiet start to stage 1. Still not quite where he would want to be himself. But if he can make this clutch, he's right back in it. ഇതൊരു 1v3 ക്ലച്ച് നടക്കണ കേസല്ല. Look at these angles that TFM's holding. How do you isolate this? നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിച്ചു കൊല്ലുമായിരിക്കും. Smoke would be one way to try to help it, but as he swings the corner, Anthem will be able to take him down. It's going to be 7-5 at the half. DFM, they let that streak come through from the side of T1, but they stabilize off the back of the timeout. An incredible recovery from DFM, and a big part of it that helps is, of course, the pistol round as well. The pistol and Gen.G anti-eco puts them up at the if you 2-round could start create a at the team. very beginning of a set. See if they can recreate that magic in the second half, because if they do, we could be on for a very interesting best of 3 tonight. പിന്നെ ജിങ്ങിന് എടുക്കും അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടണം. മീറ്ററിനെ കിട്ടിട്ട് ജിങ്ങിനെ അങ്ങ് കയറ്റും ജെഞ്ചിയിൽ. അതേപോലെ KC കാർമൻ കോർപ്പിൽ ആരായിരുന്നു? ഭൂമിനി ആ ടീമായിരുന്നു. കാർമൻ കോർപ്പിൽ ആരായിരുന്നു ടീം? ആരൊക്കെയായിരുന്നു ടീമില്? Yeah, obviously just a Jet on the other side, right? We don't have the raise for Saya player. So it's a question of what T1 can do to clear that out. How do they identify it early? ബെഞ്ചി
അഭിനവ് അതിലൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ നമ്മളൊരു എല്ലാവരും കളിക്കാൻ പോകുന്ന ടൂർണമെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന റാങ്ക് വരെ പറ്റൂ ഗോൾഡ് വരെ പറ്റുള്ളൂ സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ടു സിൽവറേ പറ്റൂ എന്ന് ടൂർണമെൻറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേമാർ വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്മൂർഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് കളിക്കും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ റാങ്ക് വെച്ച് തന്നെ ടീം വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്മൂർഫ് ചെയ്താലേ വെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഒരു സീനാണത് പിന്നെ വലിയ അടിയാവും അത് നറേറ്റ് ഓ ആ ടീം ഓക്കെ I have to sign this contract. Who's your favorite in Gen.G? Munchkin. To get off the premises, sir. Just takes him out across the street. $2 million sponsorship deal. Munchkin meteor texture. അതിൽ 3 പേര് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മഞ്ച്കിനെ തന്നെയാണ് ആ സ്മോക്ക് വൈപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചില സമയത്ത് കളിക്കാൻ ഒരു കളിയുണ്ട് ഉയ്യോ the smash overall. So GFM, let's talk about the positives that we've seen because they have made it quite close. ഇത് 5-7.5. took them a little while, but understand the fact that G1 was catching on to their default screen, things like that. Understanding that the benefit of that Viper means that G1 has to push out for information. So waiting for that. Those were all the first steps well done. Now sometimes they would start to get a little too cautious and you would run into the whole old habit of playing it a little too safely, things like that. But is that a drawing? It's surely got to be printed and stickered on. Oh, very well done. Bringing fans to the next level. A lot of art. I mean, there you go. Well, that's a drawing. Yeah, nice little drawing of Saya player. Yep. Yeah, Saya player with his desk as well. You can see the shoulders are at pretty much close to 180 degrees there. Carpe fan since that's way back. I was a fan since Apex Season 1. Yeah, you one up those fans, Achilles. You show us the unexpected clutch. Satya. No, but I mean, it does go to show, you know, even though we're still kind of in the nascent phases of Valorant. First year of second year franchise. നിങ്ങളുടെ കേരളയിലെ ബെസ്റ്റ് വാലറന്റ് പ്ലെയർ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ എന്നുവെച്ചാൽ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആരെയാണ് സത്യം പറയണം ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല പൊതുവെ ഫേവറേറ്റ് വാലോ പ്ലെയർ ആരാണ് ജിങ് ഓർ സെക്കൻഡ് Even if I don't even fully enjoy what they're playing, I enjoy that player so much that I'm going to keep watching no matter what. But yeah, I mean, these guys, even with Valorant being somewhat new, stepping into it very recently, he already has a very storied career behind him, so bright future right. But Tech Pause taken care of now into the halftime break. 30 more seconds run down here. Coaches to discuss and figure out how they want to approach this. And a reminder, DFM, very nice. A very solid start with that pistol round win. That's what they're going to be looking for again. Assassin, Makachi, Vortex, one round separating. It's going to be a tough pistol for T1. You're going up against a Cypher and a Viper. Without things to clear out that util Bright with Fox, sure certainty. We'll see how that comes into play. What do they have in mind? I don't know if they even expected this composition from DFM, quite frankly. Nasty Vortex, so Meteor, John Duty. Quote-unquote weaker teams just going with the meta picks and trying to replicate as best as possible. But DFM says we've got our own interpretation this time. 16-10 greater than for May. texture. A great first half, leading the entire server. You can maybe expect a lot of the composition, but the Rays might be the thing that folks there, but May. Men at times always. It's a hot start for Saya, but May it's overtaken. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ലൈവ് ഇഷ്ടമായിട്ട് കാരണം അസുര പണ്ടത്തെ കഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം from DFM, by the way. Four-man stack. Four-man stack and both trips. They bought both trips and the toxic screen for A. It's just Medusa hanging out on B. If this pays off, I don't know what prep you did, but DFM, you may be on for a big night. So far, not really in any kind of committed position away from this, given that they do have the Cypher util set up. So they were ready for any kind of really aggressive rush in onto the site. Thank you guys, thank you. As the camera does get cleared out there by side player, eventually noting it. But it's still the jet that they saw. You still got the trips there as well. Another smoke to refresh. So I love this wraparound from DFM as well. Now, it's hard to read Xcurit's position, but there are multiple people in mid. So if they ever choose to go for the flank, eagle or minion and come others. Coming through, but
They're already all in front of this one, so they're not going to be too fooled by the movements here. The real question is can Neth stay alive for his trips to ഇത്രയും delay? ചിരിച്ച് As ലൈവ് long as he does കണ്ടിട്ടില്ല not get അണ്ണാ. picked off എടാ താങ്ക് യു. early. അത് തന്നെയാണ് That's a big ഹോൾ question. ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് ലൈവ്. Spot ലുക്കർ. pushing forward. You can see Neth Thank you, playing brother. quite far back again, just avoiding those 0 points coming through. A little bit of spam on the right clicks. Spain shells has been sent in. Rossi going to be tagged down about 74, sends up the fragment to delay the approach here onto Heaven. Isu taking very aggressive position. Fragment lobbed in, Boombat not getting it, but Isu fight too! Instantly pulls the trigger and he എൻ്റെ is മോനെ rewarded. ഇസു കയറി പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് സെക്യൂർ ആയി കൊടുത്തെന്നാണ് പോണത്. ഇസു കൊള്ളാം കേട്ടാ. ഇസു കുറച്ച് വിഷയം പ്ലെയർ ആണ്. So much to clear here for Cess. എടാ മോനെ എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് മിസ് ചെയ്തടാ. Does manage to play elusively, but he's between a rock and a hard place. ഓ Now smoke goes down. അയ്യോ എക്സ്ക്യൂറേറ്റർ ആണ് പോഹയൊക്കെ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ്. Gets the finisher. അയ്യോ പണ്ണി. Finish off easier, but the rest of the team cleans it up. It's going to be T1 tying up the count. എടാ പോടാ ജീവൻ ജയിച്ചാ. played so അല്ല calmly അല്ല because they അങ്ങനെയല്ല. recognized the trips immediately. and പെട്ടെന്ന് then they slow confusion ആയി things പോയി. down as they've all been decayed through the toxic screen. That's what saves them from the right click spam of Neth on tree. And then ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് പീ കോമയിൽ കണ്ടവരാർക്കും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. പിത്തൽജിയുടെ മണ്ടത്തരം കാണും പക്ഷെ കൊള്ളാം. മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ട് പഠിക്കും പക്ഷെ ആള് വിഷയമാണ്. Solid work there from the side of T1. പിത്തൽജി വിഷയമാണ്. പിത്തൽജിയുടെ ഒരിടയ്ക്ക് പിത്തൽജിയുടെ രാവിലത്തെ ലൈവ് നൈസായിട്ട് വരെയായിരുന്നു. എങ്ങനെ പിന്നെ ഇടണത് എങ്ങനെ ഇതാക്കി കളഞ്ഞു. നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് വരെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ. For the first time out. അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ കൊച്ചി ജനിച്ചതും എല്ലാം ആയിട്ട് ഇതായിപ്പോയി. In a bad spot. ഓ മറിയാ എടാ ആ നെയ്ഡ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഴുന്ന വൈപ്പായനടാ. എടാ ഇസു ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞു. Will be able to just spray across through that toxic screen. Just take him down, but the weapon be recovered. Looks like the answer is going to be no. എടാ അവനെ അടിച്ചു കൊന്നറാ പോയെ കൂടെ. Snipe him out. ഇവർ കാണാ. Trying to dance around, but yeah, they know exactly where he is. It's all on Medusa to see if he can. SK Rossi അല്ല Z2 good guys. അതെ Z2 നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ്. മിസ്സിംഗ് ഗോകു ആൻഡ് ജോക്കി അണ്ണൻ. All right, gave up the pistol. Have to give up the eco. ഞാനും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെ. 3 half armors. See what the buy is here for Oh, T1. എന്താ They've got a കളി couple വിളിച്ചപ്പോൾ options, right? You കാണുന്നു. could really try to snowball it. Still go with something. നമ്മളിങ്ങനെ like കളിച്ചാലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് recognize the situation. ഒരു കസ്റ്റം കളിച്ചാലോ എന്ത് പറയണം. Saya player thinks. Yep. See what he lands on here as far as the weapons are concerned. And you mentioned the outlaw. There it is. Yeah, I like the heads up play here. In theory, what should have been your bonus? Obviously, you're well ahead of it. Oh. Gets tagged. He does. Just a knock down to 60 HP. നാട്ടിൽ വാലോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അണ്ണന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ വിൽ നോട്ട് ഗോ അൺനോട്ടിസ്ഡ്. That was insane. PUBG പോലെ വാലോ കേരളത്തിൽ ഹിറ്റ് ആവുമ്പോൾ യു വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ആസ് ദ ഗോട്ട് ഓഫ് കേരള വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ ഷ്യൂർ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊന്നും അല്ല സംഭവം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല. 10 വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും. നമുക്ക് ആകെപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കോളേജിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കാൻ പോകണം. ഇത്രയും നല്ല ടീമുകളും പിള്ളേരും ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴും കോളേജിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല. വല്ല ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കാൻ പോയാൽ തന്നെ ഒരു സ്പോൺസേഴ്സോ ഒന്നുമില്ല. ഒരെണ്ണം പോകാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ. ഇപ്പം ക്യാമ്പസ് ക്ലച്ച് റെഡ് ബുള്ളി ഇടയ്ക്കിട്ടുള്ളവർ പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഒരെണ്ണം പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് വേണം, നമ്മളെ കൊണ്ടു ആൾ വേണം, നമുക്ക് സമയം വേണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേസ് വേണം. ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും. 10 വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെയോ അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും. ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരണ്ടേ ഇതില്. ബാക്കി എല്ലായിടവും ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി എല്ലായിടവും ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വേണം. They're not feeding him at all the orbs. I like that. A little bit of heads up play. Then you just also know you're not going to go punish for it. So in the end, Rossi, that's about all he can do. Singular orb picked up. A flawless here for DFM. കോളേജിൽ പോയി കളിക്കുന്നതിനൊക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രോ. ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴത്തേ അതൊക്കെ തീരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ലാതെ പോകും. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആയിപ്പോയത്. എത്ര സ്കില്ലുണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. Of course, for T1, I mean, the outlaw drop, not a big deal. You'll still be able to compete on this round. But as it goes, you only get one more shot to really try to keep the lead. Yeah, I thought maybe just right out of the peripheral that they might have been able to see that lurked there from Medusa.
He might have actually gone unnoticed by the drone. This goes here. Either way, good for May to just swing in, flush. Copyright tunes. Still younger than me. On that trip near Tree as well. They put it in a little bit deeper. Abu Dhabi Esports Island ഉണ്ടാകും 280 million ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അത് അബുദാബിയിലല്ലേ നമുക്ക് എന്തൊരു ഗുണം. Oh, and the orb control to deny the potential no command as well. Very heads up from DFM. It doesn't really build up towards any crucial ultimates on their side. They did give it to Medusa. Slow creep up towards that Viper's pit. Now this cam has been very useful for them, right? They don't really have to push mid too hard to gain information. They'll always spot it before the cam goes out. He's also been sat on it, so you're not really hearing the toggle. Now they'll know exactly where it is, clear it out, but dart has to be removed. Why destroy? So he's just working his way forward. 0 point comes across. Looking to be shot. Medusa needed to അളിയാ അവനെ പണ്ണി അളിയാ മെഡൂസ. Gets a little bit of damage though. He will lose his life. Side player able to find that one, but now May takes it out. Flossie pushes back through the small fight. Tizu gets extra in. Quite pivot fast enough to find side player, but now Saya in such a dire situation. Oh, എടാ അവന് പ്രാന്തായടാ അവന്. Swing out of boats. Finish അവൻ എന്താ അടി അടിച്ചേ? That is going to be DFM. നിങ്ങളത് കണ്ടാ? This time around, but still looking incredible. Keep this gap damn close. 2 rounds now, separating them as May's just continuing to be exactly what DFM needs it to be. You look at this absolutely rejuvenating ഫീസ് വെച്ച് വാല കോച്ചാക്കി കൂടെ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആൾക്കാർ കളി പഠിക്കണം പഠിക്കട്ടെന്ന് വെച്ച്. They have the faith that he's the one who can really recreate a lot of space. And of course, they were still holding on to the site as well. Backside still safely tucked in. Just trying to dwindle the numbers. സ്പോൺസേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതാണോ പ്രശ്നം അതോ അവരെ കൺവിൻസ് ആവാത്തതാണോ? സ്പോൺസേഴ്സ് ഇല്ല, ബ്രാൻഡ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒട്ടും നിൽക്കുകയില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ബ്ലഡ് ഷോട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 300 പേര് ഇവിടെ ഉള്ളവരെങ്കിലും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ അത് ഒരു വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതിയും കാര്യങ്ങളും. അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിഞ്ഞൂടത്. ബ്രാൻഡ് ഇത്രയും നമ്മളിവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രീമർ ഈഗിൾ തന്നെയാണ്. ഈഗിളിന് പോലും ഒരു ബ്രാൻഡ് സപ്പോർട്ടോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Started to have some good reads and calls, so maybe a little bit of comfort there for him as well. Oh, the nice switch up on the cam. Still able to absolutely gain information if there's a push up mid, but this one is going to be hard to spot, even if it gets a tag. DRXന്റെ കോച്ചിനെ പോലെ എനിക്ക് അണ്ണൻ കോച്ചായത്. സത്യം. I know what you mean. അതാണ് അഖിലേ. If you know, you know. So even if you take the B orb, Cypher is all the way on A. Yeah, and everything. Oh, he spotted 2, but I don't think he's been spotted at all. There you go. 2 for 1. Rossi easy. അളിയോ തള്ളി. Is able to rush forward, finds that elimination, would love to try to grab the എടാ ഗണ്ണെടുത്തില്ലടാ. പക്ഷേ just a bit too concerned now. Tagged. Cam there at pizza. എന്ത് കളിയടാ ഒരു കളിക്കണ. നൈസ് കളിയല്ലേ, കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനും നല്ല രസം, നല്ല കളിക്കണമുണ്ട്. ഓ DFM 9-9 ആക്കാൻ പോവാണ്. എന്റെ മോനെ വിഷയം കളി. കഷ്ടം കളിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ 5 rounds ലൂസ് മെനി ബി ലൈക്ക് ഞാനില്ല കോള് വിളിക്കുന്നില്ല. എടാ അത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇത് പറയണ ശരി തന്നെയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയണവരൊന്നും കോള് പോലും കേൾക്കൂല. തലേ രജിസ്റ്റർ ആവില്ല കോൾ വെച്ചു. എവിടെയോ എന്തിനോ ഒരു ഇങ്ങനെ കേൾക്കാത്തത് ഓടിപ്പോകും. നമുക്ക് കോൾ വിളി നമ്മൾ വെറുത്തു പോകും. അതാണ് സീൻ. അത് എല്ലാവർക്കും കോള് രജിസ്റ്റർ ആവില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചിലർക്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ കോള് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മുഴക്കം പോലെ കേൾക്കുള്ളൂ. അവരുടെ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ആവില്ല, എന്തിനോ ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും. അതാണ് സീൻ. അത് എനിക്കും ചില സമയത്തുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണെങ്കിൽ അത് സെറ്റാണ്. എന്റെ അമ്മ ഇത് വിഷയം എവിടെയോമാര്. ഡിഫൻസ് ആവുമെന്ന് സത്യമാകില്ലേ. വിഷയം കളി DFM കിടിലൻ കളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് വിക്ടറി ഇതാവോ?
Showstopper still at the ready. Slow approach coming through. That's going to be paint shells out. No command now pops. TP forward. Side player just eat quite a bit of damage there. Death in hell though. I mean, this time May doesn't have to do anything. So it's quiet. Fights two. Death gets another one. Rossi able to swing out. Gets rid of the member in hell, but can't quite transfer up onto Neth. Excurate മാത്രം. DFM is stomping. ഒരു ഐജിഎൽ സ്ട്രെസ് കുറച്ച് സീനാണ് ബ്രോ. കോൾസ് കേട്ട് കളിക്കാതിരുന്നാൽ ടീം മൂഞ്ചും. അതെ, എനിക്ക് ചില്ലായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ ചില്ലായിട്ട് കളിക്കുന്ന കാണാനല്ല ആൾക്കാർ ലൈവിൽ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കോൾ വിളിക്കുന്ന കേൾക്കാനും ഞാൻ കളിക്കണത് നമ്മളെ സംസാരമൊക്കെ കേൾക്കാനൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നു കളിച്ചാൽ നിങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്യൂ. And there's not much, right, with this meta composition. Submit Valo gameplay. അത് ചെയ്യാം. സാം, അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്, ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വാലോ ഗെയിം പ്ലേ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അത് നൈസ് ഐഡിയ ആണ്. ഡിസ്കോഡിൽ കൊണ്ടിട്. ഡിസ്കോഡ് ട്രോൾ സെക്ഷനിൽ കൊണ്ടിട്. ട്രോൾസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങാൻ പറയാം. ഈ നിങ്ങളുടെ ഗെയിം പ്ലേസ്, നിങ്ങളുടെ എയ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെഷൻ ഇടാൻ പറയാം. എടാ മോഡറേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ സെഷൻ ഇടണേ. വാലോ ഇവർക്ക് ട്രോൾസിൽ കൊണ്ടിടണ്ട. അവരെ ഗെയിം പ്ലേ ട്രോൾസിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേ അതെന്തോ ഒരു ശരിയാവില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ. ട്രോൾ സെക്ഷൻ വേണ്ട. വേറെ വാലോ ഗെയിം പ്ലേ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെഷൻ തുടങ്ങണേ. റിവ്യൂ സെഷൻ തുടങ്ങണേ. അതെന്താ നൈസാണ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൂട്ടറാ എവിടെയെങ്കിലും സ്ട്രീം ചെയ്യണം. അവിടെ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാണ്. യൂട്യൂബിലാണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ പോലും വയ്യ. ഇപ്പം ഡിസ്കോഡ് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. പ്രശ്നം. സായ പ്ലെയറിന്റെ ഒറ്റ നൈഫാണ്. കില്ല് കിട്ടുവോ? But look at just how fluid DFM can be thanks to this മൂന്ന് നൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഒരെണ്ണമല്ല 3 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വെബ്കാമും മറ്റേതും കാരണം ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്. 3 നൈഫ് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. Here comes the party. എന്റെ മോനെ. Oh, shot. Needs a reset. 2 more to work with. 3 players that he has to be concerned about. എന്റെ മോനെ. എടാ സൈഡിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടി. എടാ നൈസ് ട്രൈ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കണ്ട നിങ്ങൾ DFM പണ്ണണം. എടാ since round 4 when they got tied up, they bring it back. Okay, set ആക്കാം. Okay, കുക്കണ്ണ ശരി. റിവ്യൂ സെഷൻ സെറ്റ് ആക്കാം. It's reads on the tendencies, you've got the trap plays, you've got good comps, the rotations are there. I mean, yes, it's almost an entirely new roster, but even much more upgraded than kickoff as well. I mean, clearly DFM വിഷയം ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചടേ. resting on their laurels. ജപ്പാനിലെ ടീം കൊണ്ടുപോവോ? കയോ നൈഫ് റിവീലാണോ? റിവീലല്ല. അത് അവിടെ എത്ര ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് റിവീലാണ്. മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റൂല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നേരെ കാണാൻ പറ്റില്ല. എത്ര പേരുണ്ടെന്നറിയാം. അത് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്ലേയേഴ്സിനെ ആർക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നറിയാം. അത് റിവീലല്ല ശരിക്കും. റിവീൽ എന്ന് പറയാൻ മറ്റേ മതിലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ തെളിഞ്ഞാണ് ഒരു കമ്പി കുടുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ സൈഫറിൻ്റെ. അങ്ങനത്തെ റിവീലല്ല. ഇതാണ് ഞാൻ ടീം സപ്പോർട്ടാക്കാത്ത. അത് ശരി. What is waiting for you over on Lotus? But കോച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചേട്ടാ. ഇവർ രണ്ടുപേരെ കണ്ട ഒന്നും പറയില്ല എന്ന്. ഇത്രയും നാളായിട്ട് പറഞ്ഞത് നീ ചെയ്യണില്ല. ഇനി അടുത്ത 1 മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്തിനു പറയാനെന്ന്. നീ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് ഒന്നും നീ ചെയ്യണില്ല. ഇനി 1 മിനിറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഞാൻ എന്തിനു പറയാം. തോന്നിയ പോലെ കളിക്കണം ആ ടീം. I am surprised by the minute detail ability button of it. Instead of EQCX, spectators have made VCTP for VCT Pacific. Really great. There's the 2 kills. Isu just trying to TP into the corner. It says, guy, I play Omen. I'm playing Omen right now. It's just so clean. The coverage from Seth. Ikuzo Japan. They know what they're doing, what they're going to do in every single moment, and I don't know how DFM is doing this. I mean, yeah, to have this many hard reads, I mean, like that play for sure. Okay, doing it off of a timeout seems reasonable. 3v5 ആയല്ലോടെ കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടുപേര് വീണ്. അവന്മാർക്ക് ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല. T1-ന് സായ പ്ലെയർ എന്തോ ട്രൈ ചെയ്യണുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കും തോന്നില്ല. DFM was going to have the hardest counter stratting out of all of the teams in the region.
I would have ഇത് called വലിയ you a liar. വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ And ഇത്. against a team that wasn't at Madrid, so you don't have that. നല്ലൊരു പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കണ കളിയാ ഇവൻ. പക്ഷെ ഒയ്യോ അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തടാ. Spotted, taken down. ഇവരൊരു ആംഗിൾ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നാളെ അപ്പുറത്തൂടെ വരും എന്ന് അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ വിചാരിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. Decayed all the way down, but എൻ്റെ what അമ്മ can you do? It's back away. ഈ വൈപ്പറിന്റെ അൾട്ടി എടുത്ത് കളയണം സത്യം. എന്തൊരു ശോക സാധനമാണത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കിയേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണത്. എന്ത് വൃത്തിയിട്ട കളി സാധനമാണത്. അത് എന്തിനത് ഇഷ്ടമല്ല. വൈപ്പർ പിറ്റിട്ട നമ്മളെ ലോബിയിൽ കളി തോറ്റെന്നാണ് അർത്ഥം. സേവ് ചെയ്യുക. ഫീനിക്സ് കളിക്കാറില്ലേ? എനിക്ക് പറ്റണ ഒരു ഏജന്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല. Phoenix is because, you know, thinking back to, for instance, this round, it's off of a timeout. Like, even if it's not hard counter-stranding, you think about how they set that up. Off of a timeout, we want to make sure that we now up the tempo on A side, change up the toxic screen again. But this time, it's Cypher and Viper doubled up. You still got the pit as a backup. So if you push out A main, if there's no one there, you pit up, you got the trips. Like, everything is covered. And this is just some thorough Valorant here on this map 1. And another, so they never place things in the same spot because now you have Cypher and Viper, essentially 2 Sentinels. Oh, that's കിണ്ണം one way കിണ്ണം. Remember snack up here for B. May just going to be playing back. So you can go for a quick rotate should it be necessary. അമേരിക്കനെ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ഉറക്കം പറഞ്ഞു. No delayed toxic screen this time, so they don't know exactly where to set up before the round begins. T1, they understand that the screen has really been playing to try to deny its value. That's blind Valo team. I'm not spotting much there. Flash is trying to stave them off, stop any kind of peek from coming through there at B main. Looks like Spike now just going to be ushered back across the map. Proper speed ഇങ്ങനെ പീക്ക് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. Ready. ഇങ്ങനെ ചാടി പീക്ക് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ തിരിയണില്ല അവർ. ഞാൻ തിരിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണേ. ഇങ്ങനെ പീക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത്. കത്തി റിവീല് കമ്പി ഒട്ടിച്ച് ഇവിടെ സായ പ്ലെയർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ has to pull away from the angle. Paint shell still held. Oh, disaster strikes ആയിരുന്നത്. ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് പണി കളഞ്ഞ്. 3v3 പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു മൂഞ്ചിയ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഫ്രീ കൺട്രോൾ എടുത്തിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. Fragment into the corner. Check switch side. ഓ ഡബിൾ പീക്ക്. ഓ അടുത്ത ഡബിൾ പീക്ക്. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. എന്റെ മോനെ നേരത്തെ ഉണ്ടായില്ല. അതിനെപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്തു. I mean, T1 held on to this round with their gear line. They needed to commit to these fights, so they're constantly swinging out in doubles. That's what really saved them at the end, making sure they're staying one step ahead on the trades. Because otherwise, honestly, the response from DFM was once again pretty good. They even made sure that they checked window again for that lurk in from Saya. Anthem catching sight of that brings back May and denies that flank. So now with that null command online once again, it's a Cypher on A site. He's about to drop 30. Wow. And we may not even go to overtime. T1 is getting chalked. That's insane. സത്യം കിടിലൻ കളി വരും. DFM കിടിലൻ കളിയാണ്. കുറച്ച് യൂണീക് പിക്കാണ് ഒരു അസെൻഡിൽ എടുത്തത്. എന്നിട്ട് കിടിലൻ കളി. T1, they pop this null command. They're going to think they can just waltz in, and that's just not going to be the case. One of the tricks. അള്ള അൾട്ടി ഇട്ട് കൈ അൾട്ടി ഇട്ട് ഇത് വലിയ നടക്കും. ഓക്കെ ഇത് കിട്ടിയെന്നാണ് കേട്ടോ. Fantastic opening kill. ഓ അവനെ പണി പക്ഷെ അത് കാര്യമില്ല. അവനെ എടുക്കും. പൊക്കണുണ്ട് പൊക്കി. ഓ തല പൊട്ടിയടേ. ഓയ്യോ അളിയ ഇവൻ മെഡൂസ വിഷയാക്കി കളഞ്ഞടേ ഇവിടെ. ആ കത്തി വെറും വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. 3v3 ആയി.
Just get Neth over to a corpse. ഞാൻ വന്നു ആകാശ് ബിജു ഹായ് ബ്രോ ഹായ് Flash drive as well. All the tools you need. 3v3 Scred putting some shots through across there as they jump their way over. അവൻ കയറി അടിച്ചത് അപ്പുറത്തുനിന്ന്. Just get taken down immediately after finding Anthem. Neural Theft now invested. Xcrit pulling off the angle after spotting them here. The reveal is in. Swing down onto the site. Rossi dead. Xcrit needs to try to 1v2 this. He gets the first. Death low on his angle with a shorty in hand. Jumps in the box, takes it down, gets the ആ defuse. പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ മറ്റേ ഇതെടുക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്. What a hero play. You're the one lower in health. You still just jump in with the shorty. It's the Hail Mary because otherwise you don't have time to jiggle around. We've seen so many ring around the ഷോർട്ടി ഒക്കെ എടുത്ത് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു for the defuse. And now എന്ത് കളിയടാ DFM ഒക്കെ വിഷയം കളി. again these ഈ രണ്ട് പിക്ക് കളി മാറ്റി കളഞ്ഞു. അത് എന്തൊരു സ്പ്രേ കൺട്രോളാണ് അത്. Cess going up high, ready for the crossfire. I mean DFM, everything is thought through step by step. എണീച്ചു വാടാന്ന്. I think they're a little bit worried. I mean, listen. Platinum balls സത്യം. നല്ല സായ പ്ലെയർ ഓപ്പ് എടുത്ത്. The last round here of this map, May at 29 kills. ബാക്കിയുള്ളവർ ജട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ സായ പ്ലെയർ ഓപ്പ്. But a multitude of ultimates here for T1 trying to keep themselves in this and take this up to overtime. Lockdown, Hunter's Fury. സൺഡേ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ധൈര്യം. In a position to utilize these for now. It's side player leading the charge, op in hand, fearless. Valo solo പോയി ascendant 2 to diamond 2 ആയി. നൈസ് ആ. Spotted there by the camp. Lockdown now. സന്തോഷായില്ലേ? Committed to. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല. ഇവർക്ക് കുറേ റൗണ്ടിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ട്രൈ ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും ഈ മാപ്പ് മൂഞ്ചി മൊമെന്റോ ഒന്നും ഇല്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അത് എന്തിനു നടന്നേ? ഇവിടെ അവൻ അടിച്ച് ഉറക്കി കളിയ സായ പ്ലെയറിനെ പീക്ക് ചെയ്തപ്പം. Not in a position to really find an immense amount of value. Drop down around the back. Harpy puts that stinger to use. Finds one. Anthem gone. But now it is at Death versus Rossi and Xcrit. They're both so damn low. Stinger finds one. Xcrit with 31 HP cannot make it happen. എന്റെ മോനെ, Gets the 3K. He will എടാ get the എന്ത് കളിയടാ അവര് കളിക്കണേ. DFM in their opening series here on stage 1 will get their map victory. What a map from ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ ആൾട്ടി അടിച്ചു, ബട്ട് താഴെയാണെന്ന് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. എന്റെ അമ്മ, ഫസ്റ്റ് വിക്ടറി ഇല്ലേ? എന്തൊരു കിടിലൻ കളികളിയാ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടേ. കളി കണ്ടല്ലോ, എന്റെ സമയം ജീവിതത്തിൽ പോയല്ലോ എന്നൊരു ഫീലില്ല. ഇജാതി കളി, ഇങ്ങനത്തെ കളി കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണല്ലേ മനസ്സിന്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കണ്ടതോ നമുക്കൊരു സന്തോഷമായി ഇത് കണ്ടപ്പം. വിഷയം കളി. Thank you so much, casters. Ladies and gentlemen, ഇന്നലത്തെ കളിയുണ്ട്, ഇത് കാണുമ്പോൾ സ്വർഗം സത്യം. ഡാർക്ക് സ്ട്രീമേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എക്സാക്ട്ലി ടു ദ പോയിന്റ്. We have not even seen a game win since last year against T1, funnily enough. And Ascent went out. We can see why they pick Ascent. They were so well prepared for this. They completely anti-stratted T1, and they were on form, looking good as a team. Yeah, well, I think it's kind of interesting to me. They came in with the raise comp like I wanted. ഈ കളി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്നതല്ലേ, ഇപ്പൊ കുത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ട് സ്വർഗമല്ലേ. എടാ അഖിലെ, എനിക്ക് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാ. ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വാച്ച് പാർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ടയർഡ്നെസ്, ഉറക്കം ശരിയാവാത്ത ഇതും ഒക്കെയാണ്, കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണത്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇരുന്ന് കാണാൻ. എനിക്ക് എല്ലാ ടീമുകളെ പറ്റി പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പണ്ട്, എടാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും, നമ്മൾ ആണുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ കാറിലും മൊബൈൽ ഫോൺസ് അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി, പ്രത്യേകിച്ച് കാറും ബൈക്കും അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാം അറിയായിരിക്കും. ഷോ കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് പണ്ട് CSGO, CS 1.6 എല്ലാ ടീമിലെ പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാവരെയും പറ്റി അറിയായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും POV കാണുമായിരുന്നു. POV ആണ് കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ല. ഇതിപ്പോൾ മാറി കാണുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. POV കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കളിയെപ്പറ്റി, ഒരാളുടെ POV തന്നെ കാണുമ്പോൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വാലറന്റ് ഇത്രയും നാൾ 2 വർഷമായിട്ട് കളിക്കാൻ, 2.5 വർഷമായിട്ട് കളിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാൻഡ്രിഡ് തൊട്ടാണ് ഞാൻ വാലറൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ കളികൾ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടു തുടങ്ങണം. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ വാലറന്റ് കളിച്ചത് എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന CSGOനെയും
1.6-ലുള്ള ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുവിടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഐഡിയാസും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? 1 വാച്ച് പാർട്ടി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഉറക്കം സെറ്റാക്കുക. ആ സീനൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാം കാണണം, എല്ലാം പഠിക്കണം. എൻ്റെ അമ്മോ 29 കില്ലടാ. So on point. I mean, the blast packs look really good. Timings look good. സായ പ്ലെയറിനെ ഡിഫ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ, പണി കിട്ട്. From Anthem in particular had a really nice setup with the KO. Everybody kind of pulling their weight behind May. Even though you have a little bit of a role change in the back there, ഇപ്പല്ല going back to Cypher, but I'm pretty sure if my memory is serving me correct that he used to play a lot of Cypher. ഇതൊക്കെ മെസ്സേജ് വന്നല്ലോ. അയ്യോ പോസ് Crazy Raccoon. So like absolutely everybody in their comfort zone, but May is him. Like, this is the next duelist. He's finally kind of coming into his own. We've seen flashes of it before, but now it is the May show. He's definitely landing some incredible shots, some sweet double multi-kills, and it happens pretty darn often as well. You also see some of the other players, like Cez, for example, who not only just providing him cover, but they have the audacity to go in for some crazy antics, like jumping right clicks, and it kind of throws T1 in for a bit of a loop sometimes. I mean, pretty nice Rossi inside of that dark cover for the time being, but apart from that, like, you can see that DFM definitely trying to push a lot more pressure up against T1, and so many of these rounds where, you know, T1 tries to go in for retakes, it feels like they had their work cut out for them. You know, we start things off with DFM picking up the pistol, and he just picked up momentum after that. Yeah, they just had T1 red, especially in that second half, every step of the way, and they just climbed back, gained back every single round, and before we knew it, they were well in the lead. I mean, and that goes back to the protocols that Quack mentioned earlier, like especially on its defensive side, like their ability to react to things properly is a big part of it. And look at the way they set up those combos there. You're seeing it right here on your screen. Everything we've been hinting at, you're now seeing. It was just such good coordination. So this is huge credit to the coaching staff here for DFM coming through. T1 ഉം DFO നമ്മൾ വിചാരിച്ചല്ലോ മുട്ടം കളി. ഈ കളി കണ്ടപ്പോണ്ടല്ലോ വൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. DFM ജപ്പാനിലുള്ള ടീമാണ്. അവന്മാര് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി. I think the only time I was kind of upset with the decision anybody on DFM made was actually May in that 1v2 where he's in wine. അപ്പോൾ അടുത്ത ലോട്ടസ് ആണ്. അടുത്ത ലോട്ടസിൽ വന്നിട്ട് ചേംബർ അസാസിനേ ചേംബർ ഫെയ്ഡ് 2 കൺട്രോളർ ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, അതേപോലെ ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ. ഇത് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണല്ലോ. കുറച്ച് ഫെയ്ഡും സ്കൈയും വ്യത്യാസമാണ് 2 ഇനിഷ്യേറ്റേഴ്സ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ സെന്റിനലാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്കൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിൽജോയ് നല്ലതാണ് ചേംബറിനെക്കാളും എന്നൊരു തോന്നൽ. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയാനായിട്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. Wondering how DFM is going to do this time around. Are they going to bring forth that energy, First time ആണ് ചേംബർ from the first map into inspired this? by assassin ആണോ? Are they going to push forward into 2-0 or is it going to be a 3-mapper? Well, I mean, certainly you would If you want to play, let's play. Against T1, denying them that overtime. ഞാൻ മെയിൻലി എൻ്റെ ലാപ്പിൽ നിന്നും വാച്ച് ചെയ്യാറ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇതിൻ്റെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അഖിലേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ചാറ്റ് വേണം. ഞാൻ ഇവിടെ മാക്സിമം ചാറ്റും വായിച്ചാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അന്നൊരു ഹായ്താ ഗോപിനാഥേ ഹായടാ ഹായ് ഹായ്. ഇതിലപ്പോൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിൻ റേറ്റ് എന്നത് 54%, വിന്ന് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ 54, ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ 68% വിൻ റേറ്റ്, ഡിഫെൻഡിങ്ങിൽ 29% വിൻ റേറ്റ് ഉള്ളൂ ഇവർക്ക്. ഇവർ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് മാപ്പാണ് DFMന്റെ ഇത്രയും കാലത്തേൽ അസെന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുവരെ തുപ്പിയ മാപ്പാണ്. മനസ്സിലായ? T1ന്റെ OP മാപ്പാണ്. ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റുമോ? അവരിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? We will soon find out in this match in the next episode of Dragon Ball Z. അത് കേൾക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ട്? T1 off kilter. Like they might just be knocked off balance because the entire team's like positioning and everything is just thrown off. DFM എല്ലാ മാപ്പും അവർക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ്. വിഷയം the thing I'm really thinking about, I guess, in regards to that aspect is ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലൈവ് എൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. set them over the line in this match. So I'm thinking, which one of those initiators do you feel like is going to be the more comfortable option to deal with it? And I think that you can make good cases for both. എനിക്ക് ഈ ആനിമേ ഉണ്ടല്ലോ, ആനിമയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേ എനിക്ക് ആനിമേ ആരെന്ത് കണ്ടാലും എനിക്കൊരു പിണ്ണാക്കില്ല. എനിക്ക് ആനിമേ കാണുന്നവർ കണ്ടോട്ടെ എന്നുള്ള മൈൻഡുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് ഇച്ചിമുള്ളി പിള്ളേരുണ്ട്, മറ്റേ കൊച്ചു കൊച്ചു ആനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഡ്രാഗൺ ബോൾസിയേക്കാളും കിടിലുമാണ്, വൺ പീസിനേക്കാളും കിടിലുമാണ്.
അത് 30-40 എപ്പിസോഡൊക്കെ ഉള്ള ആനിമയൊക്കെ വെച്ചാണ് കമ്പയർ ചെയ്യണത്. എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കലി വരുന്നത് സത്യം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ആനിമയെ ഞാൻ മോശമാക്കി പറയാറില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാണാനേ പറയൂ. പക്ഷേ ഈ 30-40 എപ്പിസോഡുള്ള ആനിമയെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് 1000 എപ്പിസോഡും ദൈവം ആനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രാഗൺ ബോൾസിയാണ് ആനിമയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം, മനസ്സിലായ? അതിനേക്കാളും കിടിലൊരു ആനിമ ഇല്ല, വൺ പീസ് പോലും അല്ല ഡ്രാഗൺ ബോൾസിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. എനിക്ക് ഡ്രാഗൺ ബോൾസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതുപോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഗൺ ബോൾസി ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് വൺ പീസ്, അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഗിയർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യോക്കൻ പോലെ ഇരിക്കും, ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് ഡ്രാഗൺ ബോൾസി ഇന്ന്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ. അപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് മറ്റേ 40 എപ്പിസോഡ് 30 എപ്പിസോഡുള്ള കൊച്ചി മറ്റേ ആനിമയെ മറ്റേ ഒരുത്തനെ വാളെടുത്ത് വെട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് 1000-1100 എപ്പിസോഡായിട്ട് 20-25 വർഷം ഒരു ഹൈപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആനിമയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യണത്. എനിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ കാണുമ്പോഴാണ് കുരു ഓട്ടണത്. All right. Oh, okay. Okay. I've broken away from him. You have. Yeah. Thoughts? They start Why? on attack. Because they started. Yes. That's my reasoning from before. Yeah. All right. And ഞാൻ and ടി വിയിൽ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ആനിമെ ഡ്രാഗൺ ബോൾസിന്, അത് പഴയ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരുവിധം ഒരു 90s ഒരു ഡ്രാഗൺ ബോൾസി ഇനുയാഷയും തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനുയാഷയും ഡ്രാഗൺ ബോൾസിയും കണ്ട ഒരുപാട് കാണണം. ബ്ലീച്ച് നൈസാണ്. ആദ്യത്തെ 50-60 എപ്പിസോഡ് ബ്ലീച്ച് പോലെ ഒരു ആനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് ആയി കളഞ്ഞു. ഫുൾ ബ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനൊക്കെ ചെയ്ത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയായിട്ടൊരു സീസൺ ഒരു തുടങ്ങിയത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ക്വിൻസിയുടെ പവർ എന്തോന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് അവരെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ പവറുകൾ കൊടുക്കുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ല. on which initiator? Anthem is a phenomenal Sky. കൊള്ളൂലെന്നല്ല, Very much എനിക്ക് like ഇഷ്ടമില്ല. how Divai is. Okay, we're gonna go to Asian picks in a little bit. Divai, it did work as a Sky. I don't think Sky is necessarily the best initiator for Lotus, but in this case, especially when you're going against a chamber, especially an X-Curate chamber, that might be the answer. X-Curate chamber. Yeah, I think so. I think it puts a lot of pressure as well onto ഹെൽസ് പാരഡൈസ് ഓവർലോഡ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആനിമ ഒന്നും കാണാറില്ലടേ, സമയം കിട്ടണില്ല. കാണുന്നുണ്ട്, സമയം കിട്ടണില്ല. മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ബ്ലീച്ച് നല്ലതാണ്. ബ്ലീച്ച് നല്ലതാണ് ബ്രോ, ബ്ലീച്ച് കിടിലാണ്. ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയൊരു സീരീസാണ്. ഇനി ഞാൻ ആനിമ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ സീരീസ് ലവറാണ്. ആനിമ കണ്ടു തുടങ്ങി പോലെ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആദ്യം ആനിമ കാണുന്നവർക്ക് ഡെത്ത് നോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഡെത്ത് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടൊക്കെ വിഷയമാണ്. ഒരു ആനിമയിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ എന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫൊക്കുമായിട്ട് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ മുമ്പോട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. You mentioned this briefly, Quack. While DFM is probably running on a high right now, T1, have we seen historically do they get shaken up by losses? Do you think they'll be shaken up this time? That's a great question. I feel like അപ്പോൾ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് രഹസ്യമൊന്നുമല്ല. ലൈവിൽ തന്നെ അവരുന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഉള്ള കുറേ പേർക്ക് അറിയുക, അത് രഹസ്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അതിനെപ്പറ്റി ഇനി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ. ഹാവ് യു വാച്ച് മോൺസ്റ്റർ ആനിമെ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഒന്നും കാണാറില്ല. ഇപ്പം ഒന്നും കാണാറില്ല. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വൺ പീസ് ഇരുന്ന് കാണാം, അത്ര തന്നെ. രഹസ്യമൊന്നുമല്ല അത്. After all, T1's such a big org, big team, high expectations. They have കുറഞ്ഞ done എപ്പിസോഡിൽ so well. നൈസ് ഒരു ആനിമയാണ് Can they ഡെത്ത് keep that നോട്ട്. up? I feel like there's അതെ, a chance. നല്ലൊരു They almost pushed first map into overtime. Izu started to have some crazy moments. Side player definitely tried his darndest, but in some situations, I mean, DFM's teamwork was really up there. Can't wait for 1 week for next episode. Do manage this becomes a 1-1 situation. Sunset, I mean, T1 has proven their metal on Sunset. സോളോ ലെവലിംഗ് കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ട് എന്തിനു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലണേ കണ്ടോ? എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ചില്ല. പക്ഷെ ബിഗ് 3 കൂടെ അല്ലെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ഓൺ ടൈറ്റൻ വേറെ ലെവലാണ്. അറ്റാക്ക് ഓൺ ടൈറ്റൻ വിഷയമാണ്. ദഫക്കായിട്ട് ടേംസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അല്ല. ദഫക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല ടേംസിലല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് പണ്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, പണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂ ആയപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു. അല്ലേ, നമ്മൾ വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഇഷ്യൂ ഞാനൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി മിണ്ടുന്ന ഒരാളാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ചിലവരെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യൂല, പിന്നെ നമ്മൾ പോയി മിണ്ടേണ്ട കാര്യം എന്താണ്?
അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സീസൺ 1 ഓവർ. സോളോ ലെവലിംഗ് സീനാണ് അണ്ണാ. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. You still need to have some more support behind him. I still saw a few moments from some of the players that looked a little bit. അണ്ണാ കാണണേ മിസ്സാക്കല്ലേ? ഞാൻ കാണാടാ, സോളോ ലെവലിംഗ് കാണാം. കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് കാണാം. വെൽ സെഡ് മെന്നി അണ്ണ. അത്രേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. That would be the answer. നൈറ്റ് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ അണ്ണാ? നൈറ്റ് കളി ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ. വാച്ച് പാർട്ടി ഞാൻ കളി കണ്ടേ. ഇന്ന് എന്ത് ദിവസമാണ്? ഇന്ന് 9-ാം തീയതി. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതാണ്. ഇനി കളിയില്ലെന്ന്. ഇന്നിനി കളി ഉണ്ടാ? ഓ ഉണ്ടറാ. ഇല്ല, ഇത് നാളെയാടാ. നാളെ 8:30-ക്കാണിത്. During that last match. That's right. What is happening in VCT or anime discussion? നമ്മൾ എടാ ഇത് VCT നടക്കണുണ്ട്. നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നൈറ്റ് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ പിന്നെ? അത്തുലെ കളിയില്ല രാത്രി. എന്നാൽ അസാസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡിയോ ഇറങ്ങുക, അതൊരു വിഷയം കോംബോ ആവും. ഞാൻ കളിക്കാത്തതാണ് ബ്രോ. നാസ്റ്റി അസാസിനൊക്കെ എനിക്ക് കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പൊതുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഞാൻ അവരോടാണ് കളിക്കാറ്. ഞാൻ എൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സായിട്ട് തന്നെ ഈയിടയ്ക്ക് കളിച്ച് അവർ വെറുത്ത് എന്നെ. വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള പിള്ളേരായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറ്റൂലത്. ഞാനായിട്ട് കളിക്കാൻ പോകത്തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മളറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഈ ലോകത്ത് വലിയൊരു കാര്യം. ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മൾ നാർസിസിസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണെന്ന് പറയണേക്കാൾ നമ്മളെ അറിയുക. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കമ്പനി ഇല്ലാത്തവർ കളിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തെറി വിളിക്കുന്നത് ബ്ലാക്കിയെ മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. ഈഗിളിനെ വിളിക്കാറില്ല, റബലിനെ വിളിക്കാറില്ല, ബാബുവിനെ വിളിക്കാറില്ല. എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ആരെയും ഞാൻ തെറി വിളിക്കാറില്ല. എന്ത് കാണിക്കണേടാ എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് കമ്പനി ഉള്ളവർ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതി വേറെ. അങ്ങനെയാണ്. അല്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്നേറി ഒരുത്തനെടാ മൈരേ എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് കമ്പനി വേണം അവനെ അങ്ങനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവണ ഒരാളുമല്ല. അതെൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. അണ്ണൻ്റെ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽസ് പാരഡൈസ് കാണണേ. സെയിം വൈബ് ഉള്ളവരായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കംഫർട്ടബിൾ ആകും. സെയിം വൈബല്ല, എൻ്റെ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണ ഒരു കാര്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണവരായിട്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വൈപ്പറിനെ പോലും തെറി വിളിക്കാറില്ല. എനിക്ക് കൂടുതലും ക്ലോസ് വൈപ്പറായിട്ടാണ്. വൈപ്പറിനെ പോലും ഞാൻ തെറി വിളിക്കാറില്ല. How T1 might be able to, repair and fix their strategy. ഉണ്ണിച്ചേട്ടനെ തെറി വിളിക്കും. അവ എൻ്റെ 4-ാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഞാനും അവനും കസിൻസാണ്. അവ 1 പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 4-ൽ. അപ്പം തൊട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ. മനസ്സിലായ? ഞാൻ ഉണ്ണി, ബ്ലാക്കി, കിളവൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ 10-15 വർഷമായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ നത്തിങ് എന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ വരുന്ന അവൻ ശ്രീകാന്ത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് 10-15 വർഷമായിട്ട്, അവനൊക്കെ എൻ്റെ 7-ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കണേ. അതാണ് സീൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആരെയും കയറി ഇതാക്കാൻ പറ്റൂല. കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ചെയർ നല്ലതാണോ? അതായിരിക്കുന്നു. എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത്. നീ വാങ്ങിക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. കസേര വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഇരുന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ വാങ്ങിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കറി വാങ്ങിക്കരുത്. എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണത്. നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ചെയർ വേറെ ഒരാൾ കംഫർട്ടബിൾ ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ വല്ല ഗെയിമിംഗ് ചെയർ, ഒരു ഗെയിമിംഗ് ചെയറിലെല്ലാം ഇരിക്കണം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഗെയിമിംഗ് ചെയർ അല്ലെങ്കിൽ എർഗണോമിക് ചെയർ ഇരുന്ന് നോക്കാതെ വാങ്ങിക്കില്ല. കിളവന് എത്ര പ്രായമുണ്ട് വെനിയണ്ണ? ഒരു 36 വയസ്സൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും കിളവന്. 36 കാണും. വെനിയണ്ണ ജംസോ കൂടെ കളിച്ചില്ലേ? ഹൗ വാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്? നൈസായിരുന്നു. നല്ലൊരു എയ്സൊക്കെ എടുത്തന്ന് കിടിലം കളിയായിരുന്നു അവൻ. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് 2042 കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ലടാ. ഐ വോണ പ്ലേ വാലറന്റ് വിത്ത് യു വൺ ഡേ. തെറി വിളി കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ലടാ. അഖില ഞാൻ അങ്ങനെ തെറിയൊന്നും വിളിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഹാർഷായിട്ട് പറയും. എന്തോന്നറിയാം കാണിക്കണം, അവിടെ നോക്കിക്കൂടായിരുന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. മനസ്സിലായി? അതൊരുമാതിരി ഇതായിട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ. അതാണ് പ്രശ്നം.
especially on their defender side, he's just shutting you out. And then on the attacker side, Saya's kind of leading the way. So if you can kind of keep those under control, you gotta hope Izu doesn't have a monster game. He's capable of those too. Everybody on the team. Black Broയുടെ മാരേജ് എന്നാണ് അവനും ഒരു വാഴയായിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. അപ്പം അത് വെച്ചാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അവരെ നാട്ടിലൊരു പുതിയ ടൈപ്പ് വണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വാഴയിൽ ഓട്ടയിടണ ഒരു വണ്ട്. ചിലയിടത്ത് ഞാൻ പറയണില്ല ബാക്കി. അത് പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കണുണ്ട് അവൻ്റെ സിറ്റിയിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയണ്ട. Game. Very keen to see what kind of initiator they will be using. And if they win today, they are going to be winning out that first championship point. And this is why the system this year is so interesting. Teams like DFM could full well be qualifying for champions if they continue collecting these points along the way. It is the fade. So that is going to be a change. We do still have this role swap with Neth going over to the Sentinel. പണ്ട് RP പറഞ്ഞ അതേ വണ്ടല്ലേ. അതെ അതെ. ഹെൽ പാരഡൈസിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ സീറോ കളി തുടങ്ങി. അപ്പം ലോട്ടസ് ആണ്. ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ. അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ശരിയാണ്. സെന്റിനലിൽ മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡെറ്റനേഷൻ ഫോക്കസ് ടീമിന്റെ പേര് ഡെറ്റനേഷൻ ഫോക്കസ്. So I do wonder if DFM has any set plans to go along with this. Obviously, downsides. See, for example, work pretty well. But apart from that, if you can make use of the lockdown, for example, especially on the attacking side, that DFM is starting on, they might just be able to come up with a better first half. I mean, that's really what I want to see from DFM right now. If they are to win this, let's get a good first half. 0.25 Yeah, first half where T1 അത് കഴിഞ്ഞ പോയപ്പം 0.5 0.25 ഒരു കുറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ദൂരത്ത് വെച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കളർ കുറച്ച് കണ്ണിന് ഒരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കണ്ണിന് വലിയ പണി കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് തുറക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലൈവ് കണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തൊട്ട് വിചാരിക്കും എന്ത് പ്രാന്താണ് കണ്ണിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് എപ്പോഴും ഒരേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. വളരെ നല്ലതാണ്. റേബലിന്റെ റിയൽ നെയിം അത്തുൽ. That's when things start. Okay, so back to game. കളി തുടങ്ങി. Chit chats are over. It's just let's have fun. Let's have a good day. Let's get in there, give our best effort. See what happens. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ജയിച്ചത് കിടിലായിരുന്നു. You know, by some circumstance of the way that the schedule ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഞാൻ വെബ് ഡെവലപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. 2 ക്ലയന്റ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ട്. അത് ചെയ്യണം. സീനാണല്ലോ. അതാണ് ആ ഒരു ഇൻകം. Didn't quite have enough time to get to that place they wanted to be, but that's part of the game. That's part of what happens. Your schedule is what it is ahead of time, and it's on to those players and coaches to get themselves in a place to be ready to face their next opponent. And again, it's DFM. Like ആദ്യമൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീമിംഗ് ഒരു നമ്മളൊരു ആഗ്രഹമാണ്. സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോലി, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ. ജോലിയല്ല, നമുക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു സാധനമാണ് സ്ട്രീമിംഗ്. പിന്നെ സ്ട്രീമിംഗ് ഒരു ജോലിയായി മാറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ രസം പോയി, മടുപ്പ് വന്നു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ച് നാളായിട്ട് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രസം തിരിച്ചു വന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇത്ര ദിവസം ചെയ്യണം, അത്ര മണിക്കൂർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇൻകം ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാക്കി തിരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. നടക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. Well, happy birthday. It is the birthday buff. Well, you know what? I think it's more than that. I think they've definitely prepped, but birthday buffs go a long way. It's weird how much we've witnessed that. I believe Team Secret, we had the Jesse Bash birthday buff during kickoff when everything started to turn around for Team Secret. It does work that way, actually. I mean, certain key events can kind of get your mental turned around, definitely.
Those signs, it's a Setsu fan. So കൊള്ളാല്ലേ that കട്ട one on the ക്യൂട്ട് left കൊച്ച്. that looks like kind of like a heart there. എനിക്കറിയോ. Wow, really? There are quite a number of Some of the DFM merch. fans. Who do you think will win? There's a lot of DFM fans here. DFM ഫുള്ള് റീവർക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു സീനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അവർ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ലോട്ടസ് അവർ തോക്കേണ്ടതാണ്. അവർ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാപ്പാണിത്. ഇത് DFM ജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. എഴുതി വെച്ചോ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും, ഇത് എഴുതി വെച്ചോ. ഇത് DFM ജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു തീയുണ്ട് അകത്ത്, മനസ്സിലായ? അതാണ് ഈ മാപ്പ് ജയിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു മാപ്പാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള മാപ്പല്ല, അവർ തോറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു മാപ്പാണ് ലോട്ടസ്. അവർക്ക് വിൻ റേറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. T1 and DFM, and this could be anyone's game. Over to our casters, Achilles and William. മാലി ചേച്ചി പോയിരുന്നു. Thank you very much. Yes, it is now time to go into map number 2. Detonation focus me. ജയിക്കൂല. Able to get themselves a win. Their map pick of Ascent. Now T1 need to try to even up the score. എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് ചേംബർ, സായ പ്ലെയർ, റേസ്, ഇസു ഓമൻ തന്നെ, ഇനിഷ്യേറ്റർ, കാർപ്പ്. ഇത്തവണ സോവല്ല, ഇത്തവണ ഫെയ്ഡാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗെക്കോ ആണ് കൂടുതൽ കളിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പുറത്താണെങ്കിലും ഫെയ്ഡ് തന്നെയാണ്. നല്ല എല്ലാവരും ഫെയ്ഡായി. But that also means that DFM surely റിവീൽ എവിടെ പോയടേ? ബെതിരാകാശത്താ. And seemingly so, especially with the comp change, going with the more meta fade for the time being. ഞാൻ പോളടാ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ വാച്ചിങ് വരട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു 2 റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാ. Takes a couple of those headhunter bullets, but eventually is able to find എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് the നൈസ് elimination. കില്ല് എടുത്ത് അതിന് പില്ലർ ബോംബ് ചെയ്ത് കില്ലർ ചത്ത്. എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് ചത്ത്. ഇല്ലടാ, Now they're all gone. Just to try to clear out that prowler. എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് Forced കില്ല് away. എടുത്ത് നൈസ്. Into the back here. CT കൺട്രോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. CT കൺട്രോൾ എടുത്ത് കൂടെ തള്ളുന്നുണ്ട്. ബോംബും പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് എക്സ്ക്യൂറേറ്റിനെ കയറി പണ്ണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ഓടി വരണടാ. ഓ പണിയിട്ട് പോയി വന്ന്. ഓടി വന്ന് പണിയിട്ടു. എല്ലാരും ബാക്ക് സ്റ്റാബാ പറഞ്ഞേ. എല്ലാരും ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വന്നടാ. ഇതൊരു നൈസ് ആംഗിൾ ആണ് ഇത്. അയ്യോ പിടിച്ചടാ, ഇവിടെ പിടിച്ചടാ. Stealing that one away. എടാ പിടിച്ചടാ ഒരു ഡിഫ്യൂസ്. I mean, you could also tell that T1 knew that was the only shot they had. എനിക്ക് ആ റൗണ്ടിൽ ഒന്നും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നന്നായിട്ട് കളിച്ച റൗണ്ട് ആയിരുന്നു. So just carpy body blocking for Izu, just hoping that they can stick it, and that they do. A bit of a bittersweet moment there for sure. Up the kills, but just can't നമുക്ക് ഇന്ന് ചേംബർ എടുത്ത് കളിച്ചാലേ. that diffuser from എനിക്ക് coming അത്ര in. ഉന്നോ ഇല്ല. ഈ ഹെഡ് ഹണ്ടറും ഒന്നും വെച്ച് ഓപ്പ് മാത്രമേ കളിക്കറിയോ എനിക്ക്. ഹെഡ് ഹണ്ടർ കളിക്കാറിയാതെ ചേംബർ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. Elbow now going to be in the hands here of Xgrid as he pivots over towards the A site. Real pressure being applied there, however, by DFM. It's going to be orb take here from May. 2 kills. എന്റെ അമ്മോ എന്തൊരു കളിയായിരുന്നത്. Yeah, now the desk talked a little bit about, you know, the potential of maybe the sky to return for DFM if you know that you're playing against a chamber, things like that. So you see a little bit of a trap play. Not going to find any targets. But staying it still. Yeah, of course, you know, with the Viper, you can still try to creep up, and personally, I'm kind of okay with this. Okay, orb take coming through. Medusa starting to move, as you can see on the mini map, and yep, there you go. Service snap over at Ross, able to find the headshot. Reveal decent there from the haunt. ഹെഡ് ഹണ്ടർ കളിച്ച് പഠിക്കണ്ട. ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓപ്പിൽ സെറ്റ് അല്ലേ. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഓപ്പാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ റൈഫിള് പിസ്റ്റല് ഒന്നും വലിയ ഇതില്ല. ഹോപ്പില്ല. കൊണ്ടെന്നുള്ള സീനാണ്. They are already filling the site, so that gives him a shot. Paranoia does catch on the multiple as they drop down. In the corner though. നമുക്ക് മാർസൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഉള്ളത് കളിക്കാം, അറിയാന്നുള്ള കളിക്കാം. ഇപ്പൊ പുതിയത് പഠിക്കാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട. So it's going to be a flawless follow up here for the side of T1. അണ്ണൻ നെർഫിന് മുമ്പ് മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു, അത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ? Now though, rifles coming through. Let's see what DFM have up there. വോൾഫ് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ കളി. എന്തായാലും ഈ വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. കഷ്ടം കളിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓയ്യോ Started the ADS before he even started the flick. Fish bomb, give me a fish bomb.
ടീമിയെ ഫിസ്പം ചോദിച്ചൊക്കെ വാങ്ങിക്കണേ. എല്ലാരും എനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ, ഞാൻ അതങ്ങ് എടുക്കുവാ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളത്. ലൈക്ക് അടിക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കണേ. ഇവ എവിടെ എന്തിനു നടക്കണത്? ഏത് സൈറ്റ്? അവൻ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നാ? അടേ കെട്ടിയിട്ട് നെയ്ഡറിഞ്ഞ് കൊന്നറാ ഒരുത്തനെ. ആന്തത്തിനെ നക്കി. ആന്തം ആരെ അനിയനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? എക്സ്ക്യൂറേറ്റിന് അനിയനാണ് ആന്തം. Perfectly healthy here are the players at T1. Now they are being ushered over into the patiently welcoming arms of Xcurate. Outlaw at the ready. TP set up to take him behind the door. Sees nothing and actually whips the shot. Zess with the headshot, able to take him down. Neth now lingering around, looking to try to get the catch. And just can't quite steady that spray. Carpe does manage to find that elimination. Back over here to T1. Izu first. കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവരും കളിക്കണ ക്രോസ് ഹെയർ ഉണ്ട് ഈ കളിയിൽ. ഭയങ്കര ചെറുതാ കളിക്കണ എല്ലാവരും. നമ്മളത്രയും വലിയ ക്രോസ് ഹെയർ കളിക്കാൻ ആരും ഇല്ല. ക്രോസ് ഹെയർ എല്ലാവരും കളിക്കണ ഡോട്ട്. Well, that suddenly makes things a lot easier because the post plant situation was not great for DFM. All spread out across. ഈ കളിയിലെ ഇനിഷ്യൽ ബുള്ളറ്റ് ആക്യുറസി അങ്ങ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. ഓയ്യോ. 10 HP. Smoke in, Boombot going forward, goes off. Izu down now. ഇവൻ മറ്റേ ആദ്യം എടുത്ത് ബോംബ് പിടിച്ചോണ്ട് അവര് കേറി അങ്ങ് പണി ഇത്തവണ. DFM ഐസൈറ്റ് റൗണ്ട് പിടിച്ചേട്ടാ. പുറത്തേക്കണ്ട ചേട്ടനാണ് എക്സ്ക്യൂറേറ്റ്. ആ അതെനിക്കറിയാം. ആ ശരിയാ അത് മറന്നു. ആ ശരി മനസ്സിലായി. ഓ നമ്മളപ്പോ T1ന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് മറന്നു പോയത്. പുറത്തേക്കണ്ട ചേട്ടന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. ഓ സെറ്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ഇവരല്ലേ കഴിഞ്ഞ PRX ആയിട്ട് കളിച്ചത്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പ്ലേ എന്ന് പറയാവോ? RPയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? Haunt does get the reveal on the one, and there's a spray through Rossi with that Odin. Will take down Neth. So the Killjoy or the Viper going down early does make things a lot more difficult for DFM. He isn't active on the lurk anymore, so they got to make a choice. Do we just try to swarm whoever is taking over rubble, or do you try to slow creep and work the revolving door on BC? Backpedal over towards the door once again. Got the rendezvous set up, ready to go. കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് പണിയുണ്ട് അവിടെ നോക്കണുണ്ട് കേട്ടാ. Range the trademark, but it doesn't matter. You have a double stack of മെഡൂസ കണ്ടിട്ട് മണിയിൽ ഒരു ചായ ഉണ്ടല്ലോ. ഓയ്യോ പണി വിട്ട്. Let's take it down. It's a little bit delayed reaction. Unable to find that headshot. Would have been a big opener here. But it looks like DFM is going to work the fact that, you know, both controllers were spotted solo to their advantage a little bit. You might have caught a glimpse of Anthem. But at the end of the day, you know that you've now put the focus onto A and C. So the creep into B. Now, perhaps hearing the smoke here from Saya, recognizing that that's the part of the map that they don't have any information on, purposely sends the paranoia to draw that focus back to A. ബിയിൽ ആരുണ്ട്? ആരുമില്ല. ബി കിട്ടി ഒരു തള്ളി ഒരു കില്ലെടുത്താൽ നൈസായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഇൻഫോ ഇല്ല. ആ സാധനം വർക്കിംഗ് അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അവരെന്തായാലും മനസ്സിലാക്കിയാണ് ബിയിലാണ്. ഓ സമയമില്ല. 12 സെക്കൻഡ്. പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്നെ കളിക്കുക. ഒന്നും പീക്ക് ഇൻഫോ എടുക്കാനോ നിന്നില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്തോട്ടെ. റെങ്കോ കൂടെ മക്കളെ സ്ട്രിൽസേ ഹായ്. DFM ഒരാളെങ്കിലും ചെയർ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഒരാൾ പോലും ടീമിനെ ചെയർ ചെയ്യാനില്ല. Drags across, gets the 3K. And now it's Izu in a 1v2. Yet again. Shameful performance. Tap onto the spike. So there's one above, but it's Medusa. നൈസ് കളി മെഡൂസ കളിച്ചത്. ആ രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് മറ്റേ ഫെയ്ഡിന് കൊടുത്തത് അടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് സ്പാം ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ സ്പാം ഫാൻ ഫൈറ്റ് തെറിവിളി ഇല്ലാതെ എല്ലാ റൈറ്റ്സും തന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ടീം വെറുതെ അപ്പോ കാണിച്ചു തരാൻ ചിയറിങ്.
എടാ സ്ട്രിൽസേ നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങളുടെ ടീമെന്നൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കളിക്കാൻ ആരെ കളിയാണോ അതിലൊരു ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ചീർ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ്. നമ്മളെ ടീം ആണ്ടിലാവണിൽ ഒരിക്കൽ വരുമ്പോൾ ചീർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മെഡൂസയൊക്കെ വിഷയം കൂടെ. മെഡൂസയൊക്കെ എന്ത് കളിയല്ലേ. ഓ പണ്ണി. ഓ നൈസ് ട്രേഡ്. ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെറുതെ ഒരു കില്ലൂടെ കൊടുത്ത് 2 തോക്ക് ഈസി, ഓൾ ടു ഈസി. സത്യം വെറുതെ ആ കയറി ചത്തത് അവിടെ. ഓ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ. ഓ നൈസ്. ഓ കണ്ടില്ലളിയാ എന്റെ മോനെ. 2v1 ആണ്. 2 എത്തി ബൈക്കും കൊണ്ട് ഓടിയാ. ഒരാൾക്ക് 2 തോക്ക് കിട്ടിയാ. ഇല്ല ആന്തം തോക്കൊന്നും എടുത്തില്ലോ. ആ തോക്കെടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലോ. തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് പയ്യെ വന്ന്. Get behind rubble. There's a chance for the surprise, but will just be spotted now. But oh, the damage. അൾട്ടി അടിച്ചു പോയടാ. അൾട്ടി അടിച്ചാ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി റിവീൽ ചെയ്താ. ആ റിവീൽ ഉണ്ട്. 9 HP though. Cap coming through. He confirms his position. 36 HP here from Anthem. Swing the instant headshot. Izu, what a monstrous round. The absolute snap on him. And I mean, Anthem was playing it as best as he could, right? He goes for a bit of a wider angle, and then he's creeping back in. Izu accounts for it and just walks on like a laser. Absolutely disgusting. It all started just with this one here. Just so crisp. I mean, you don't even have to shoot him in the head. Yeah. Could shot him pretty much anywhere. But ഡയലോഗ് അടിച്ച് തീർന്നു. ഇനി 2 ദിവസത്തേക്ക് ഇല്ലില്ല. That shot സത്യം. Izu certainly T1 സിമ്പിൾ പേര്, സിമ്പിൾ അർത്ഥം. ടയർ 1 ടീം. Maybe the push out again for the robo control. Last pack at the ready. Take it around. X-Curate just going to be holding here inside of B. Tugs back. Prowler. പട്ടിയെ പൊട്ടിച്ചവർക്ക് ഒരു കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരു പട്ടിയെ പൊട്ടിച്ചാടെ ഓപ്പ് ചെയ്യട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിയെ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ആദ്യം വിഷം തലയിട്ട് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പട്ടി എന്നെ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവ ഓടും. അത് അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ്. അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ. എടാ ഒന്ന് ആടാ ഇവിടെ ഇരിയടാ, ഒന്ന് ബാക്കപ്പ് ആടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ അമങ്ങി അവിടെ അങ്ങ് അള്ളിയിരിക്കും. പിന്നെ ബ്രോണിഞ്ച് പൊട്ടിക്കൂല, ഒന്നും പൊട്ടിക്കൂല. Yeah, they did have to miss a lot ഞാൻ though, തന്നെ right? To get that പട്ടിയേം information that പൊട്ടിച്ച്, there was ഞാൻ more than തന്നെ one റിവീലും potentially that പൊട്ടിച്ച്, operator, considering ഞാൻ how തന്നെ quickly ചാവുകയും those ചെയ്യും prowlers അവിടെ. are getting taken out. So now they just have to take some contact on either side of the map to open up some space. Oh, Medusa. അളിയാ ടൈമിംഗ് അളിയാ. He notices just a little bit sooner. Rossi now spotting out the leg. അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മിണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ ഇറങ്ങി വന്നേനെ വെളിയിൽ. അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു കളിയാടാ. വേറെ ഏതോ ഒരു കളി കളിക്കണവരുണ്ട്. T1 വില്ലി എത്തി. T1 വില്ലി. DFM ആരും ഇല്ലല്ലോ. റമീസ് ആയടാ. ഹായ് മച്ചാനെ എന്തോ ഞാൻ വന്നു. റമീസേ വിഷയം നടക്കണ ഇവിടെ. DFM മുട്ടാൻ കളി. അയ്യോ മൂഞ്ചി മോനെ മൂഞ്ചി. 4 സെക്കൻഡ് പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ആയ മൂഞ്ചി. 10, 8, 7 പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ആക്കൂല. 4v4 റീടേക്കിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് സീറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ എന്താ അൾട്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. 15 സെക്കൻഡ് വാങ്ങിച്ച് ടറട്ടും വാങ്ങിച്ച്. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല, വിട്ടുകൊടുക്കാനേ ഉള്ളു വഴി. DFM ഈ റൗണ്ട് വേണം. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ അൾട്ടി വെച്ചാലും മതിയായിരുന്നു. വെളിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഒരു 5-10 സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പുഷ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു അൾട്ടി അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഓ നൈസാ കാർപ്പ് വിഷയം കളി. അളേ എല്ലാരെയും കൊന്നു കളഞ്ഞളിയാ. അയ്യോ നൈസ് റീടേക്ക്. T1 നൈസ് റീടേക്ക്. റീടേക്ക് പക്ഷെ അൾട്ടി ഉണ്ടല്ലോ കിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിലേയിൽ വെക്കാൻ കുറച്ച് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ എവിടെ പൊസിഷൻ ബാക്ക് സ്റ്റാ പറഞ്ഞൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. DFM ജയിക്കും. ആൾട്ടി ഏളിയായി പോയി. കുന്തം
lockdown. Oh, angga burst ചെയ്തങ്ങ് എറിഞ്ഞു അവനെ. So much space, so much of that radius that is not being utilized on the actual site. The players. Time out വിളിച്ചു. A very solid approach from that CT angle as well as waterfall. കോച്ച് പറയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് നിനക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറയാനുള്ളത്. ഈ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനില്ല. കളിച്ചാൽ നിനക്കൊക്കെ കൊള്ളാം. മറ്റേ കോച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ. ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്താൽ കാശ് കുറവാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് അങ്ങേര് പറഞ്ഞത്. Hopefully having faith that the operator would be a bit of a nuisance for T1 to work with, but that was not the case. I mean, mostly it's Carpe's utility. Classic വെച്ചാൽ ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചാടി ബേസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലോ ആകുമ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും ക്ലാസിക് എടുക്കും. 4-2. DFM. See how they look. ഓടിക്കൊണ്ടടിക്കാനാ കുറച്ചുകൂടെ അതാ നല്ലത്. It's going to be important to see what adjustments they make for Rubble. Because here's the thing, if you're bringing out the fade instead of the sky, you have a lot of utility yourself to combat this. Now, something we saw in the earlier match that Talon was doing against Gen.G, of course, that was on the defensive side, but either way, is slowing that down, right? Making sure the opponent's util comes out first, and then retaking control. So I'd love to see some adjustments one way or another from ആര് ജയിച്ചാലും മച്ചാനെ നമുക്ക് നാളെ പെരുന്നാളാ. നാളെയാണോ കൺഫേം ആയാ? Coming out is May. Up and over. Cross here to Rubble. Pink shells now lobbed in on the back end. On getting multiple marks, but May taking a ton of damage. അവരൊരു ഇക്കോ റൗണ്ടാണ് DFത്തിന് ഒരു തൃഫ്റ്റി പുള്ള് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can DFM do a thrifty? DFത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ച്കിൻ നേരത്തെ അൾട്ടിയിട്ട് ബിയിൽ ജയിപ്പിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇവർക്ക് ബി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വൈപ്പേഴ്സ് പിറ്റ് ഉണ്ട്. എക്സാക്ട് സെയിം സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് മഞ്ച്കിൻ ഇല്ല ഇവിടെ. എന്നാലും മെഡൂസ ഉണ്ട്. മെഡൂസ കൊള്ളാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സി ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡോർ തുറന്ന് ബി അങ്ങ് കയറണം എന്നാണ്. Prowler not going to spot much. ZOTAC more than enough. Blind to carry avര്. Prowler getting the jump. He's got to make his exit. So TP's out. That's going to be. ഇവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കൂല. എക്സ്ക്യൂറേറ്റ് എല്ലാരും വന്ന് over here to the side of DFM, but now they need to try to work their way onto the side proper side. Oh, Panni. Medusa and Anthem, one apiece. Oh, Excurate. Going to be good. Just Medusa stopping again. On target ചെയ്ത് അടിക്കുക Killjoy. Killjoy pistol വെച്ചങ്ങ് പണ്ണി. Dead. A little bit of damage dealt. I mean, he's an inside player, not like they have too much cash to their names either. Still going to be T1 moving up yet again now. 5-2. Beer, kurkure, see what T1's reaction is after that previous round. Oh, they've seen that DFM starting to put the pressure spam a little bit guys. back on Rubble, അതാണ് spam വരട്ടെ. a little bit more aggressively. Here's to see T1's read on the mind games. Overall, I mean, DFM, they try for a couple of nice double swings, things like that, but the weaponry, of course, not in their favor. It looks like it's going to be, they want to draw out the utility first from T1, meanwhile get some space on B. Hit off the rip here from Rossi. But the op as well. I mean, this is hard to read. Now, it does mean that you have to commit 2 people. That's a hell of a flick to try to hit. Can't make it happen. Medusa with the headshot does take down Execute. Up now on the ground. Prowler to lead. May. Oh! Bit of a fade away. Takes down Saya player. That is about as good of a start to a round as you could possibly hope for. Looks like, though, DFM still maybe wanting to play into this pit. I mean, if you can fly over, you've still got Valo തന്നെയാണോ അതോ ഈ കളി സത്യമല്ലേ ഇത് Valo തന്നെ അവർ കളിക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കേ അവരെ വിഷം തുപ്പി വെച്ച് കളഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കയറാൻ വയ്യ. അയ്യോ വൈപ്പേഴ്സ് പറ്റി ഇറങ്ങി വന്നത് എൻ്റെ മോനെ കാർപ്പ് പണ്ണി വിട്ട് കാർപ്പ് ഒന്നും പറയില്ല. യു ഹാവ് ബീൻ സെൻഡിങ് ടു മെനി മെസ്സേജസ് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. യൂട്യൂബിന്റെ എന്തൊരു പോളിസിയാണ് എന്റെ മോനെ. സ്പാമി കമോൺ. ഇപ്പോഴത്തെ ചാറ്റ് റേറ്റ് 77. നമുക്കതൊരു 200 ആവണം. അതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഡബിളും അല്ല അതിന്റെ മേളില്. പൈലറ്റ് വെൽക്കം ടു മെനറ്റാംസ് ഫാമിലി. ഡി പൈലറ്റ് 400. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു. പൈലറ്റ് ബ്രോ നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ മെനറ്റാംസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. എൻ്റെ ചാനൽ എടുത്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വണ്ടി എണ്ണാക്കി കയറിയിട്ട്. ഞാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അത് മതി. സ്പാമി 91 ആയി ചാറ്റ് റേറ്റ് 91.
കയറി കയറി വരണുണ്ട്. 200 ആക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? എല്ലാവരും ഒന്ന് വിചാരിക്കണം അതിന്. കുറച്ച് പേരെ ലൈവിലുള്ളതാണ്. Oh. Snake bite, but May just last packing forward, able to find one. Now they know that Rossi's there inside of the smoke. He's going to be taken down. Side player around the corner. Sends a showstopper. Not going to be able to find any eliminations. Medusa. Oda Carpini prandayada. Looking to keep them in this. Carpini prandayada. Swings around the backside of rubble. Sets up on top of the wall. Does manage to find the adjustment. He's had X-Curate number. Can he get it? Oh! All X-Curate na panni. 104 chat rate. 104. 104. DFM, they break the 4-round win streak. They move up to 3. Coming into 2024, the introduction video that DFM had, they introduced Cess as their teammate, who has some of the more craftier plays on their team. But what a setup to try to take out X-Curate. Knows he's going to be scoped in somewhere on the side of the smoke. Bounces across it. Just catches it mid-movement, trying to take that more forward position at the base of the stairs. And now that's going to be the tour de force drawn out here of X-Curate. Outlaw in the hands of side player as well, so plenty of firepower available. 2-2-1. I mean, we saw what Easy was able to do with that Sheriff, crying out loud. Yeah, DFM has to suspect the double up. It's not the first time that T1's shown it. Multiple occasions, especially with the tour de force. There you go. 2-tap. Anthem taken down. Fade now. GG, welcome to Vietnam family, brother. GG. Grabbing this orb, trying to get closer to that lockdown. Welcome. Here. Thank you for the membership. Means a lot. Looks like the answer is going to be no. Laying any push from coming through. അളിയ DFത്തിന് കുറച്ച് റൗണ്ട് വേണം കേട്ടോ. ഇത് മറ്റേ കാർപ്പ് അവൻ എന്തിനോ പറ്റിയവന്. അവനങ്ങ് എന്തോ പറ്റി. ഓ ചാറ്റ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയല്ലോ. ആ DFത്തിന് വേണ്ട റൗണ്ട് കിട്ടുമോ? 2v2 ആയി. അല്ലേ അല്ലേ അയ്യോ X-Curate. എന്റെ അളിയാ എടാ അടിയില്. ഓ എന്റെ മോനെ അവൻ ഓടിയേട്ടാ അവിടെ നിന്ന് സ്പൈക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് ഓളപ്പ് ചെയ്ത് നൈസ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഓടി. അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് വേണം. വൈപ്പർ സ്പിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ റൗണ്ട് വേണം. 17 സെക്കൻഡ്. ഓ ചാറ്റ് 157 ചാറ്റ് റേറ്റ്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. കയറി വരട്ടെ. 200 ഇപ്പം ആവും. വിഷയം കളി കേട്ടാ. എടാ അൾട്ടി അടിക്കടേ. റൗണ്ട് പിടിക്കടേ DFM. ഓ പിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല കേട്ടോ. വൈപ്പേഴ്സ് പിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. 1v1 റിസ്ക് എടുത്ത് കളിക്കാൻ. ഇവന് ബൂംബോട്ടുണ്ട്, നെയ്ഡുണ്ട്, സാർ പ്ലെയറിന് എല്ലാം ഉണ്ട്. അവ ഇരിക്കണണ്ട. ഒരു കയ്യിൽ മൗസ്, ഒരു കയ്യിൽ ഇത്. നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ്. എല്ലാത്തിനും അവന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. കീബോർഡും മൗസും മോണിറ്ററും. 3 സാധനം 3 വക്കറ്റ് അറ്റത്താണ് ഇരിക്കണത്. ഇനി അഥവാ അങ്ങ് വരെ പോയി കൊന്നാലും ഇനി വന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. സാച്ചുറേറ്റ് മോളിൽ കയറി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വരണുണ്ടല്ലോ. റുബിക്സേ താങ്ക് യു ഫോർ 60 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ് ബ്രോ. സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ. വാവ് നൈസ്. താങ്ക് യു റുബിക്സ്. താങ്ക് യു ബ്രദർ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ നേരത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് അതുവഴി പോയെന്ന്. ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. സന്തോഷമുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ ഓഡിയൻസ് വരുന്നെന്ന് അറിയലേ. വാലറണ്ടിലേക്ക് ചാറ്റ് റേറ്റ് നോക്കട്ടെ 172 ചാറ്റ് റേറ്റ്. 172. എല്ലാവരും സ്പാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിനെ 200 എത്തിക്കണം ചാറ്റ് റേറ്റ്. 172. പട്ടിയെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരാൾ നിൽക്കണണ്ട. ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നത് ഞാൻ പണ്ണിയേനെ. ഞാൻ റഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ 185. എടോ അളിയ DFM അളിയ ഇത് ആരെ നെത്ത് 3 കില്ല്. എന്റെ പൊന്ന് കൈസ് വിഷയം കളി ഒന്നും പറയില്ല. ഇതൊരു 8-4 വേണം. ഇതിലിപ്പോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് DFത്തിന് 2 അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഒരു വൈപ്പേഴ്സ് പിറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു കിൽജോയ് അൾട്ടി ഉണ്ട്. കിൽജോയ് അൾട്ടി അടിച്ച് സൈറ്റ് എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു വൈപ്പേഴ്സ് പിറ്റ് അടിച്ച് കളി പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിങ് കളിക്കാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് B ഹിറ്റ് ചെയ്യണം.
അറ്റാക്കേഴ്സ് ബി കയറാനാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അലൻ ജോർജ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 39 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ. ചാറ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 174 ആയി, 185 ആയിരുന്നു. അങ്ങ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കേട്ടാ, കൺട്രോൾ എടുക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. ബി പറഞ്ഞ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വീലാരും ഇല്ല, ഇതെന്ത് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ല. ഇവന്താ ഓടിയും കയറിപ്പോയി. അളിയാ അൾട്ടി ഒന്നും ഇടാ, ഇത് എന്ത് കാണിക്കണ അളിയാ? വൈപ്പർ പിറ്റും അടിച്ചില്ല, കിൽജോയ് അൾട്ടി അടിച്ചില്ല. എന്തൊരു പ്ലാൻ, എന്ത് മൂഞ്ചിയ കളികളാ കളിച്ചത്. എടാ അത് എന്തൊരു മൂഞ്ചിയ കളി. 195 ചാറ്റ് റേറ്റ്. അയ്യോ 140 എന്തൊരു വെച്ച് ചാറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് വെറും മൂഞ്ചിയ കളിയല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണത്? സൈറ്റിൽ വൈപ്പേഴ്സ് പിറ്റ് അടിക്കാത്തതോ പോട്ടെ, ഒരു കിൽജോയ് അൾട്ടിയിൽ അടിക്കാതെ ഓടിയൊക്കെ സൈറ്റ് കയറണേ. ശേ നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു പോയത്. അത് വെറും ഒരു തുപ്പിയ കളിയാണ് കളിച്ചത്, സത്യം പറയല്ലോ. 149 ചാറ്റ് റേറ്റ്, 192 140 വരെ പോയടേ. എല്ലാരും സ്പാമി. മിന്ന ഇക്സോ അശ്വിൻ ഇക്സോ. 9-3 കാസാവോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് DFത്തിന് സ്റ്റോംപ് ചെയ്ത കാർപ്പാണ്. അവൻ ഒരു 2-3 റൗണ്ട് അടിച്ച് പണി കളഞ്ഞു, മൊറാൽ അങ്ങ് തറുത്ത്. ചാറ്റ് റേറ്റ് കയറി 270 ആയി. എൻ്റെ അമ്മോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറി. നോയലെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 അണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ. നോയലെ താങ്ക് യു ബ്രദർ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. മിഥുൻ ചാക്കോ, even if you don't chat will be in the live. Oh Midhune, welcome to the stream. Welcome to the stream. Thank you for $2. വിശക്കണം എന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ? ചോറ് തരുമോ? വിശക്കണം. Alright, I mean it is the pistol, not going to be relying too much on the post plant for delay it seems or anything like that. ഞാൻ ഹാപ്പി 290 ചാറ്റ് റേറ്റ്. വിഷയം ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളി തുടങ്ങി. കളി കാണാം. മിഥുനെ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവർ ലൈക്ക് അടിച്ചേരെ. ഇതിന്റെ കളി കണ്ടോ. അപ്പം പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര. ഓ പറഞ്ഞതും DFM 2 കില്ല് 3 കില്ല്. വെൽക്കം ടു മെനറ്റാൻ ഫാമിലി. ഷെഫീഖ് ഷാൻ വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം. ചാറ്റ് കുറവാ, ടിവിയിലാണ് കാണുന്നത്. കൂടുതലും. ഓ റുബിക്സെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 man. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 rupees. എടാ അത് വിഷയം. അവ എന്തിനടി അടിച്ചത്? മേയ് ഒരു ടീമിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ DFM. 9-3 കേസ് ആണോ? 9-3 കേസ് ആണോ ഗൈസ്? എന്തോന്നാണ് ഇനി ഇസൂം സായ പ്ലെയറും ഉണ്ട് ബാക്കി. ഫ്രം T1 9-3 ആണ് സ്കോർ. DFM 3 T1 9. പക്ഷെ ഇപ്പം 3 പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടിൽ, ക്രൂഷ്യൽ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടിൽ T1 2 ജീവനോടെ ഉള്ളൂ. DFM ഡിഫെൻഡിങ് ആണ്. DFത്തിൽ 5 പേരും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കാത്ത ഒരു റേസ്, പക്ഷെ റേസ് 3 വരെ പണി. ഓ സ്വിങ് ചെയ്ത് അവരങ്ങ് നടന്നങ്ങ് പോയി. വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി അവര്. സ്റ്റേഴ്സ് ആളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഴ്സ് എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇൻഫോ എടുത്തു. നല്ല കളി. പണ്ണി കിട്ടും. നൈസ് കളി. കളി ജയിക്കുമോ തോക്കുമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ഇത് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് വിഷയമായിരുന്നു. 4K ആയിരുന്നു. 4K മേയുടെ. Slight adjustments on movement. Look at all the counter strafing that he's doing to make sure. Last bullet too. Ace ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. Officially the ace, but either way they'll be able to take the flawless. A great way to start the second half. And he just quietly fist bumps. 9-3 കേസ് ആയിരിക്കും എന്താണ്. എല്ലാരും ചാറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഉണന്നതാണ്, പിന്നെ എല്ലാരും അങ്ങ് ഉറങ്ങി. സുജി ഷായ് ബ്രദർ. പട്ടി നക്കി കടിച്ച് കുത്തിയിട്. ഗണ്ണെടുത്ത് ഗണ്ണൊക്കെ കിട്ടിയടേ.
use a net to try to turn the tides, and Izu snipes him out of midair. എടാ തൃഫ്റ്റിയാ Now just a Spectre versus എടാ 4. തള്ളേ This one's certainly going to You're hurt. not Yeah, thrifty, Thrifty coming da. through as T1. No charges. Just immediately sucking all the air out of the room. And T1, I mean, Carpet, very heads up to just rush him down as soon as that Prowler tags. Knows that he's not going to be able to hear him. Knows that he doesn't have the sight down the lane behind Rubble. A great first kill. I mean, that slows him down a lot. അപ്പോൾ Right? മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അയ്യോ That point tempo off their side. ആകാശ പണ്ണൊടുത്ത് All the way to stop ഇവിടെ ഇത് വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യാൻ പോണാടേ double digits for the side of T1. ഓ DFM ഓടില്ല with everything to do. അമ്മ Try to get themselves back into this one. Early damage out on the Anthem. There. Just holding inside the site, not even on tree. We'll definitely have to get these first kills and try to play a little bit craftily around the HUD in the ഒപ്പോ ആ middle. നെയ്ഡ് നോക്ക് കണ്ണില് Trying to lay. It does not work. തിരിച്ചൊരു തൃപ്തി അടിക്കോ Continue to push onward. നെയ്ഡ് ചത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ആമ്പോ Immediately set to be found. തൃപ്തി ഒന്നുമില്ല അവരതാ വീട്ടിൽ കയറി ചെയ്തിട്ട് പോയി Trying to play ring around the Rosie a little bit here with that classic. ചെയ്ത് Support is tucked away. Finds one. ഓക്കെ Quite ready for രണ്ട് side കില്ല് player. 2v3 ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കില്ല് കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഗ്യം By him rather with that sheriff. ഇത് തൃപ്തി ഒന്നും അടിക്കൂല ഇത് ഒരു കില്ലൂടെ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം To deliver. ഓഡിൻ സൗണ്ട് കൊള്ളാം On DFM, എനിക്ക് പുതിയ ഓഡിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഗുണമൊന്നും തോന്നില്ല but the angles തൃപ്തി എന്തുവാണ് നമ്മളെ പൈറോണ്ടറാ എല്ലാം നമുക്ക് ജയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പൈസ തരണം കണ്ണ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് Headshot here, but ഒരു instead മിനിറ്റ് he's going to be taking some damage. ജയിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പൈസ തരണം കണ്ണ് വാങ്ങിക്കാൻ Eventually rewarded with the kill. ഓക്കെ Zaya will find ഞാൻ the ക്യാമറ third. ഓഫ് ചെയ്യണം ചോറ് അടിക്കണം T1 ഇതിലൊന്നും now, up കഴിച്ചില്ല to 11. ഉറക്കം എണീച്ചോണ്ട് ലൈവ് വന്നേ T1 looking, hoping to close this out in clean Okay. fashion so they can regain some of that confidence that they should have had for this entire match. Looking towards Sunset, which would be map 3. Now DFM, ഹലോ they will be able to pick up some of the buys, but of course the Odin coming out on the side of T1. It's going to be a very, very powerful round for T1 to just try to snowball their way to victory. Well, it's only last time with rifles in hand. Economy's not going to be doing great here for DFM. They lose this round. It's going to be showstopper now. Built up here for a Saya player. Does he just send it? Yes, he does. Doesn't have any blast packs to use on the back end of this one. Does get sent by the Prowler. വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ Site widely, it's just going to ബീറ്റ്റൂട്ട് be അങ്ങനെയൊക്കെ space creating ultimate. ചോറ് തൈര് ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരൻ Corner here backside. അങ്ങനെ Now they're able to take all of that. Do they push heaven? Yes, they do with an early smoke, so that makes it safe. Same by trying to clear him. Now, yeah, this is the big thing. It's the long sight lines. താഴേക്കുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കണുണ്ടോ ലൈവില് Just swings out, X-Curate up on top of level. He'll find that one. Now they get ushered out in towards Rossi, who finds one, but traded back. An advantage there, but now equalized. And comes up with the second നമ്മളെ kill. ഫുഡിനെ പറ്റി അധികം പറയാനുള്ളടാ എല്ലാവരും നോമ്പൊക്കെയാണ് Assassin Anthem both dead, and that leaves Net all on his lonesome. Runs over, grabs the operator. Widely is just going to have to backpedal and try to hold on to this one. മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ് ഹിയർ വി കം It's going to be T1 getting themselves up to map point. Yeah, I mean, തേർഡ് giving മാപ്പ് map point obviously never feels good, but otherwise it's not like you're going to have buys coming or great buys coming into the next round. Might as well take that operator. T1 definitely doesn't want that. Okay. Final kill in the round to be able to get rid of Izu. But it's just so much money. I mean, he's at 6,300 before he even gets paid out. ഇവിടെ എന്നും വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കണ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നും എല്ലാ നേരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് നേരമെങ്കിലും വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കണേ As we can see, that clock is going to get paused. This final timeout should be getting called right now. See if there's any adjustments. It's going to be a long road ahead if you want to try to close things out 2-0. DFM, what do they discuss here? Because it's not too many rounds that you can sample, right? Just the 4, of course. You lose the anti-eco. A little bit of aggression through the toxic screen doesn't pay off, so not too much to gather from that round. എടാ വോൾഫ് ഗെയിമിംഗ് നീ ഇപ്പൊ വാച്ച് പാർട്ടി See what എൻജോയ് the ചെയ്യടാ adjustments കഷ്ടം are, and maybe നോക്കിയിരിക്കാതെ just having to, use this opportunity to talk about the mixed arsenal they will have going into round 17. Let's take another look at it and see what the ult economy looks like right now for DFM, because it's been very slow building on the second half. ഈ ഒരു ടൈം ഔട്ടിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് One തോന്നുന്നു round victory there in the ഇവിടെ pistol. നിന്നൊക്കെ കമ്പാക്ക് ഒക്കെ അടിക്കാന്നെ പറഞ്ഞാൽ That Thrifty really Yes. is what has just been killing them here on this map. Yeah, that hasn't looked good. Rough for them in this second half, but Yeah, showstopper.
Yeah, that's it. Built that up early. Never been a better Unemployed time to use കിട്ടുന്ന it എല്ലാവരും now. വീട്ടിൽ നിന്ന് അതാണ് നല്ലത് ടീച്ചറെ. But of course, being on that defense, it's going to be hard to really decide when is the best timing throughout this. So off the timeout, T1 going to wait to see if there's some sort of util dump onto Rubble. റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Not going to be entirely it though. The adjustment to take it slow. Let the Odin spam. Let's see util come out. Cleared. Showstopper. Sent, but get the TP out. Neth, however, is able to find Carbate forward, and that means that the Spike now a little bit stranded. Extra, however, pushing out. Finds the killjoy. Seth takes out Saya player. Very much a man advantage here in the hands of T1. Rossi in the corner, completely surrounded. Even with the Odin, not going to be able to get yourself out of that sticky situation. He gets taken down. Spam. Weakening Excurate now to confirm his presence. Last thing to do is just take this weapon out of his hands, but who wants to chase for it? You have no money. Yeah, DFM has to hold. I mean, they got an operator for it as well, right? So DFM, they want to hold on to all these weapons because they're going to need every single piece. They want to tie this up into overtime, already giving that 12 to T1 in the previous round. Now, I like the adjustment, right? Timeout, then you go for that slow contact once again on Rubble. Again, something akin to Talon's play against Gen.G. Works out really well against the teams that have just kind of habitual set plays to take over Rubble. Maybe just having a little bit of fun. Yeah, deciding just to back out. If you catch him off guard, sure, but 10 seconds left. Not going to work it. Second lease on life for DFM. They hold on. So 12 to 5 now the score line. 7 in a row. If they want to take this all the way to overtime and have a chance at getting a win here. Odin, operator, both in the hands of DFM for this coming round to match. Now, the Nightfall will be online for T1. Surely, T1 looking to send that as soon as they have the opportunity. I'd be curious if the opportunity is right now off the rib. But given that Saya players on the opposite side, it seems it's not going to be a tempo play out into A. Yeah, it looks like they've often been doing this T1 in this game against DFM, right? Where they actually have Saya player alone on the C side to just try to clear. That way they save the paint shells. It's just the Odin that really helps clear A Rubble. ആരോണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതാ എനിക്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നടന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് മുടങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തേനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേനെ കറക്റ്റാ ചെയ്തായിരുന്നു 10-15 ദിവസം കറക്റ്റാ Opens things up, they're trying to flush him out. Saya player already in from behind, and Izu able to go ahead and continue the crunch right there in front. Medusa now gone. Push up the rope. Saya player down to 21 HP, but eventually finds the headshot. Anthem drop. It's all on May and Cess to see if they could try to somehow convert this 2v5. I mean, these two players have had some incredible moments, but looks like it's going to be a tough one. May basically has to do this all on his own, as Cess will be supporting with an operator from behind. Blast packs and trying to get himself with these angles a little bit sharper. As that's another paint shell online. Boss Rossi tries to swing back in. Does end up getting taken down. Too many players to deal with there on that site. T1 keep themselves in this series, taking it 13 rounds in the end. Lotus, Anna, what do you think separates a good player from a great player in Valorant? Good player എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം എയിമിൽ ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. അവൻ്റെ എയിം മാത്രമാണ് അവൻ കാണുന്നത്, അവൻ എന്താണ് ചെയ്യണത് അത് മാത്രമേ അവൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ടീംമേറ്റ്സിൻ്റെ POVയുടെ മൈൻഡിൽ കാണും. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെവിടെയാണ്, അവർ ഏത് ആംഗിൾ നോക്കുന്നു, അവരെവിടെ നോക്കിത്തരും. മനസ്സിലായ? അതാണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. നമുക്ക്
ഒരു പ്രായം വരെ ഒരു 21-22 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ എല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടുകാർക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. നമ്മളെ വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്തു തരുന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ബിസിനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കമ്പനിയൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിയൊന്നും വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും മടിയുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്നറിയാമോ? അതുകൊണ്ട് റൂമിൽ ചൊതുങ്ങി കൂടും, പുറത്തിറങ്ങില്ല, സ്വപ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. എനിക്കിതൊക്കെ മതി, ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവരുത്. വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക, വലിയ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൊണ്ട് തരൂല, നമ്മൾ ചെന്നെടുക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് അറ്റം എത്തുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അതാണ് സത്യം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് കാര്യം. ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും കൊണ്ട് തരൂല, ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടൂല, നമ്മൾ ചെന്നെടുക്കണം. ഞാൻ കൈ കഴുകിയിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയാണ്. Favor when it was otherwise doomed. It's a lot of plays like that, especially with the Fade. I mean, the information that he gets and just making use of the Nightfall, for example. I mean, there are rounds where, he's just reading the map and setting the whole team up into positions where, for example, outside of C-Mount, they open the door at the right time. DFM definitely tries. They had some great ideas, especially in the first half, but yeah, just not quite able to get more rounds as the game went on. Yeah, and I think in particular for Carpe, he had some really impactful prowlers as well that nearsighted his opponents, that made it a lot easier for them to kind of come in and get the job done. So it was the gun skill as well as the agent skill for Carpe in this map for sure. There were some pop-off moments. Meduso had a great one there with that 4K. May is May. We know he's good. Those couple one-taps there at the end of the last round, even though he's in a really bad situation, still able to put up some good numbers. But I think in general, once T1 kind of got their heads straight, once they started to figure things out, these crunches like this that just aren't accounted for by DFM mentally. There were some rounds there was when May had the showstopper and he off the rip kind of blast packs up in the air by A, and Izu's out there over by Rubble, and he knows it's coming and he can just TP out of the way. So there's some little things, and then the door switch with the Odin hold in that last round that didn't work because they knew to switch sides. There were these little things that T1 were doing that were just enough to throw DFM off, that it caught them off guard. It wasted some impactful, utility or guns or ultimates in the case of that showstopper. Things like that really made the difference here. It did look promising for DFM in the early stages of this in the first half. 1K like ആയ സെറ്റ് ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി. അടുത്ത മാപ്പ് ഏതാണ്? That first game, and you can see mistakes come through Saya player. So while he did make some great decisions in the second half, the first half you see him just getting caught off guard. എങ്ങനെ ഒരു e-sport player ആവാം? ഇന്ത്യ വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി. തെറ്റാണ്. മിനിമം കേരളയെങ്കിലും. But I'm glad to see this because now we got a proper series. Now Sunset, while T1 has played Sunset. Sunset ആണല്ലേ ഇനി അടുത്തത്? ഓക്കെ, good on Sunset. I don't know which way this is going to go. Again, it's sort of like the GE game that we saw on day one. It really feels like it. I mean, it's just അണ്ണാ പ്ലീസ് മടുത്തു. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് പ്രാന്തായി. അഖില്, നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമാണ്. നീ ആലോചിച്ചാൽ നിനക്കും അത് മനസ്സിലാവും. നിന്റെ അകത്ത് ഒരു ശബ്ദം പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നിനക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. അതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം. അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. Breathe it in. How will Sunset look? And now T1's engines are revved up. It's going to be a little bit difficult. I do want to see an interesting composition, of course. 1K ലൈക്ക് ആയല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ തെണ്ടി മുക്കിയും തുപ്പിയാണ് വല്ല അറിഞ്ഞോളാത്ത ടീം കളിക്കുന്ന ദിവസം 1K ലൈക്കൊക്കെ എത്തണത്. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി വരണുണ്ട്. We need to figure out our ranks. So production said we need to do a rank. ആൾക്കാരെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരുപാട് മാറി വരണുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ എല്ലാ ടീമിന്റെ കളി കാണാൻ കുറെ പേരൊക്കെ മനസ്സ് മാറി റെഡിയായി വരണുണ്ട്. We're ranking up and Quack is ranking down. Normally I don't really care. ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. Yeah, you did say that.
But you get to beat Achilles. Yes, that's actually now kind of become a new goal of mine. To be honest, you never care about rank till you start hitting a rank that's like reasonable. Laptop then you start to care how precious all this. First, let me bring you up to gold. I'm gonna go back to diamond. Shine bright like a diamond. Game analyst gold anale. Amazing. All right, good guess though. Hard to say. I would say it's not meant to be easy. Ranking's never easy. True. Never know. Here in the esports teammates. Yeah. If we worked collectively, maybe we could have ranked. Oh my gosh, should we sync up our answers? No. Let's not do that now. Nah. Now that I'm doing it, I'm trying to rank up. I'm like, I know what you said this fact, but kittiya job povan. I'm a Sentinel player, that's true. Yeah. I knew it was like a runner on I'm angry my own side. You go do your other thing. Go duelist. Kittiya job povan. Oh, I got a 1v4 retake now? It's like you're basically like like a Sentinel I hero. wish. ഞാൻ കളിക്കാറില്ല എനിക്ക് അറിയുന്നതേ എല്ലാം ബട്ട് അണ്ണന്റെ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് കാണുന്നതാ ഓ ഡോഫ്ലാവിങ്കോ വിഷയം സീനിന്റെ കാണാനാണ് കൂടുതൽ നല്ല കളിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതെന്തോ പറഞ്ഞാലെന്തോ യൂട്യൂബിൽ എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്ക് ഉറക്കം വരും എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് VCT. Duelist, Achilles, and the Sentinel. True. Blind organization. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് ബ്ലൈൻഡിനെ പറ്റി യാതൊരു പിടിയില്ല. You want to rank down to gold with us? Actually, yeah, I was gonna say. Yeah, gold. I don't mind playing gold. It's a little fun. But like, unlike us, these two that we're looking at right now, I like how he has been looking the past two matches. DJ disappointed ആവണ്ട. Absolutely. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേറിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ സ്പോർട്സിൽ കേറിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കറന്റ് സിനാരിയോയിൽ സൗത്തിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നോർത്ത് നോക്കാൻ നല്ലത് മിനിമം നല്ലോണം കളിച്ച് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ നോർത്ത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം സൗത്തിലുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ടീമിനും വെളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ എടുക്കണം. He has some really good moments. He has kind of those tricky plays. You know, Will was talking about on the cast where he's kind of able to outsmart you and get kills that way. But the overall coordination and firepower needed more work on that map. A little surprising with DFM. This Lotus is a map that they've wanted to play. I think it went like 13-8 against DRX or something like that when they played them in kickoff. So it is a bit shocking to see them not, especially after a win like that. But the spirits were still high. They're still laughing. They're still having a good time, and they get definitely good. But Izu, I'm becoming more and more of a fan of as time goes on. As time goes on, I do feel. I mean, starting things off when he played that AORUS, for example, he was already really interesting and really fun to watch. He just shows that he's got quite a lot to prove too. I mean, a lot of potential as to how he positions himself. Or the way he won out that clutch against Anthem, for example. I mean, he can. ശരത്തിന്റെ ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ അണ്ണാ ജോക്കി എവിടേക്ക് ഉണ്ടോ എന്തൊരു കാര്യമൊക്കെ തിരക്കാണ്. Predict how he's going to position himself. It's boring to watch the English stream. Watch party ഒരു സ്പെഷ്യൽ വൈബാണ്. But I do feel വാച്ച് പാർട്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ വൈബാണ് മാൻ. chemistry as a whole. അതൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വാച്ച് പാർട്ടിയിലെയും ഒക്കെ ഒരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലത്തെ വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ നല്ല ടയേർഡാണ്. എനിക്ക് ഫുൾ പവറിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫുൾ പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണില്ല ബോഡി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് കൺട്രോളർ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ഒരു സെന്റിനൽ ഇത് കറക്റ്റ് നൈസ് പിക്ക്. അപ്പുറത്ത് നിയോണ് ഓളേ സായ പ്ലെയർ നിയോണ് ഒരു കൺട്രോളർ രണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റർ ഇത് വൻ കളിയായിരിക്കും. അഗ്രസീവ് കളി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിയോണിന്റെ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ഗെയിം പ്ലേ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. T1 trying unique picks in a crucial match. ചായ കുടിച്ചോ? ഇല്ലടാ ചായ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് മതി. ചോറ് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സമാധാനമായി. ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എണീച്ച് നേരെ ഒന്ന് ലൈവ് ഇടുക ചെയ്തത്. 2 മണിക്ക് എണീച്ച് തപ്പന മോഹം കഴുകി പല്ലി വെച്ച് വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി മോഹമൊക്കെ കഴുകി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നത്. C9 വേഴ്സസ് ലെവിയാത്ത നൈസ് മാച്ച് ആയിരുന്നു. OT 18-16 വരെ പോയി തന്നെ. ഞാൻ കണ്ടില്ല. റൂട്ടർ ലോക്കോ VIP പോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണം. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മറ്റേ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ മാസം 5 ഈ സ്ട്രീം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോ സ്ട്രീം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന്. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഇല്ല.
ഇപ്പം എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും അങ്ങനെയാണ് ബ്രോ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് വേണ്ടേ. ഇപ്പം ഗെയിമിങ് ആ കൊറോണ സമയം നല്ല ബൂമായിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പം ഭയങ്കര ഡൗൺ ആണ് എല്ലാം. ഗെയിമിംഗ് മാത്രമല്ല പൊതുവേ ഉള്ള എല്ലാം. അപ്പം ക്ലിക്കായ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ആണ്. ഹു ആർ യു സപ്പോർട്ടിങ്? ഞാൻ DFത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണടാ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടീം ജയിച്ചാണെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ പിക്ക് വൈസ് എനിക്ക് T1 ജയിക്കണം എന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കിടിലം പിക്ക്, അടിപൊളി പിക്ക്. With T1, but not in Pacific. It was at the Ludwig Derek Invitational on Fracture. Fracture would make sense, but there's a first blood. Next year going to be taken down. Anthem able to find that opening kill. എല്ലാരും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് മാപ്പ്. ഓ നൈസ് വൺ. 1-1 ട്രേഡ്. ഓ DFത്തിന് അടുത്ത പിക്ക് കിട്ടി 3v4. Solid. Rossi, however, cutting down to the classic. നൈസ് വൺ. ലാസ്റ്റ് ആ ലർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ലർക്കെന്ന് CT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ നൈസ്. അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ടായിരുന്നു സായ പ്ലെയർ. അവിടെ നിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Medusa already knows roughly where Medusa is going to be. Yeah, didn't catch nice a glimpse timing, of it, though, but Medusa waits on purpose to see if read this though. Medusa, if he sends a bite over here, no. Wait for it. Swing out. How knows? ഓ ഫ്രണ്ട്സിയുടെ പവറാണത്. ടൈമിംഗ് നോക്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാടാ. ഐ വാസ് ട്രൈയിങ് ഹാർഡ് ടു ബിക്കം എ പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിമർ ബട്ട് എവറിവെയർ ഐ ലുക്ക് ഓൺലി ഡീമോട്ടിവേഷൻ. ഞാൻ സ്പോർട്സ് നോക്കണോ അതോ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ആക്കണോ? സ്പോർട്സ് ഇപ്പം നീ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സേ നോക്കൂന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല. വേറെ പഠിത്തവും കൂടെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പഠിത്തവും ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്ക്. സീനൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും. ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവണ്ട. പക്ഷെ ഞാൻ പറയണേ ഇവിടുത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിനാരിയോ ഉണ്ട്. ഗെയിമിംഗ് മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂഞ്ചി പോകും. നമുക്ക് അത്ര സേഫ് അല്ല. സേഫ് ബെറ്റ് അല്ലത്. ഒരിക്കലും സേഫ് ബെറ്റ് അല്ല. അളിയോ അപ്പോ ആ മോളെ എടുത്ത് കണ്ണി ഇട്ട് കൊടുത്തടേ. നൈസ് വൺ. ഇത് മറ്റേ ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടായ DJ ആണോ? അല്ല അതല്ല, അവൻ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ പേര് DJ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യും. റൂട്ടർ പ്രോ സ്ട്രീം നോക്കട്ടെ നീങ്ങളും പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വാലോ ഓഡിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. യൂട്യൂബിൽ വാലോ ഓഡിയൻസ് അല്ല, വാലോ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബേ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി നടക്കൂല. ഒരു കോയിൻ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. The shot into May's shoulder. Armor gone, down to 85. There is the raise. HL's still at the ready though. There's the fast lane, a relay bolt in the backside. Yeah, the paranoia to make sure that there's no coverage coming in from market either. No command. Now in play, but Zaya not checking right. Oh, avada sekkyada veda. Back to the left. Zenda falling 1-for-1 so far as Isu spotting. Nice. Oh, nice. Sees Rossi's head. Medusa in the meantime able to find extra. Oh, taada chadi samayathu adichu കളഞ്ഞു. Keep them in this one, but now man advantage is there. No, May pulls off the angle, but Carpe hadn't seen him. Without ads കാണാൻ പറ്റും. 29 രൂപയ്ക്ക് എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ റൂട്ടർ പ്രോ സ്ട്രീം ആണോ യൂട്യൂബ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി സ്ട്രീം ആണോ ആണിങ്ങനെ നല്ലത് അണ്ണനത് തോന്നിയത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും യൂട്യൂബിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി സ്ട്രീം ചെയ്യൂല. അത് ആണിങ്ങനെ നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര സ്വഭാവമാണ്. DFM, and you see the strengths of Neon on a map like Sunset. Obviously the relay boats, there's tons of angles you can utilize, but also getting ahead of some of the initial util. This will be very beneficial, especially when they want to hit A side as well, kind of get past that one way or things like that DFM might have to hold on to A main. We'll see how T1 continues to juggle things for now. What about becoming a YouTuber? Still set on the B side. നമ്മുടെ ഈ പിള്ളേരുടെ ഒരു പ്രശ്നം യൂട്യൂബർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഇട്ട് ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു സാധനം മൈൻഡിൽ വരും. മനസ്സിലായ? അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. യൂട്യൂബറായി നല്ല കണ്ടന്റുകൾ വാലറണ്ടിലോ വാലനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യെ ഇപ്പൊ ഷോർട്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ഷോർട്സ് ഇടുന്നുണ്ട്.
അവന് എന്നെക്കാളും വാച്ചിങ് ആണ് അവൻ്റെ ഷോർട്സിനൊക്കെ മനസ്സിലായോ. പക്ഷെ ഈ ലൈവിൽ ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് പാട്. കണ്ടന്റിനൊക്കെ നല്ല ഓഡിയൻസ് നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒക്കെ ജെറി അവരൊക്കെ കണ്ടന്റ് ആണ്. അവരൊക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ്, ഗെയിമിംഗ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ. അപ്പം be open to many ideas. Flash not finding him, but still Saya able to cut him down. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈസാണ്. യൂട്യൂബർ ആവും ബ്രോ. അതിനിപ്പം ആരും പെർമിഷൻ വേണ്ട, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കണ്ടന്റ് മാത്രം നൈസായി. ഇനി കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സെറ്റ് work a treat. They find 2 kills. Treat holds the reveal coming through off the neural theft. Then we'll wrap around from back side. Guardian shots up to fly, but X-Ray going to be taken down and Neff just moves up. നല്ല കളിയടാ, നല്ല കളി കളിച്ചു. ഇടലം കളി. Fuse can come in. DFM will tie us up at 2-2. Something I've noticed throughout this entire best of 3 from DFM is not only we talked about how they're kind of covering for each other's angles and their backs, but also the pacing of their trades, right? They used to have some members kind of overheat, or not really overheating, but just not on the same page in terms of tempo. But this time, knowing when they want to buy time, knowing when they want to jiggle peek, knowing when they want to double swing, the comms just seem to have been cleaned up entirely. Because even here, as soon as they realize it's a push out instead of a hold, they decide to wait until backup arrives. Saya, stinger in hand, but does have the ult, so looks like we're going to be seeing that coming through. Off that overdrive, but Thrash on the opposite side available from Anthem. There you go, Lightning Fingers now in play. Out of charges. Really shallow. Yeah, really shallow. Fast lane there is Paranoia slowing him up. Relay bolts now expanded, but Anthem caught. Looking for more. Saya to get himself a second. Saya player. Reveals out. That's in such a bad spot. Just Saya player na konnara. 1v3. Ende ammu DFM endu kali. Work his way forward here. Easy up on top of the box. Now spotted. Oh, nice shot, nice try. അത് നൈസ് ആയിരുന്നു. അത് എങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണേ അവിടേക്ക് ആളുണ്ടെന്നൊക്കെ. Massive value off of that overdrive, and a great setup for it too. You recognize that the trip was there in the previous round as well. You're able to shoot it down. Eventually, you take the shock dart, just plant him in. It's really just to buy time and create space. The triple kill, just a cherry on top for Saya player. Nice! Good job, boys. Oof. Do they maintain the lead is the question. Kick back economically. Pretty severe here for DFM. 2 Vandals still in play. A multitude of ultimates as well. Oh, and this setup from T1, it was ready for the Tiles Crunch with the showstopper, right? The 0 point to try to shut it down. DFM not going to send it just yet. For things like the retake, the Thrash. A lot to work with here. Neff just taking a quick glance with the camera and eyes there on mid. Here. Check the opposite corner. Stopped into a 50-50. Need help. Really the safe. Got so much util to work with. Yeah, good amount to try to buy some time, but he pulls off the angle. Now, he spots one. Oh, I'm back. Nice. He's going to try to hold. Try to stave them off here for the time being. Fast lane there from Saya player. Does take a shot. Anthem revealed. Not sure which way to look. Rossi able to hound him down. May at the same time going to be taken out as Scarpe finds that kill. Pushing in. Oh no! Oh, he's five. Initial whiff. Costs him dearly. Stops him from being able to follow up onto somebody else. Pop flash out. Gets a full flash there on a Medusa. Just at the lineup. Blinded as Rossi just runs him down. Another 3K for him. Go ahead up once more. I mean, if Cess was able to maybe push out Saya and then get past to really able to fill the site with him, take the drone out, hold the site. You were the one with the rifle. You had so much util, maybe you thought you could spray them down, but at the end of the day, it's good util used from T1 to clear all the corners. They're able to swarm the site, get another round win on the board. Back in with a bye. ഈ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് T1 സപ്പോർട്ടിങ് DFM ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി മോർ പീപ്പിൾ ജോയിനിങ് അതാണ് കളി കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. Fishing for anything that he can possibly find, and narrow miss.
Anthem almost getting clipped by that one, but nothing else, I suppose, that has contained DFM back off the site. Full 5 players at the ready, already in position, trying to go for a flood retake. If they're going to be able to pull it off. Trash it, clear ചെയ്ത് ഷോ സ്റ്റോപ്പർ വന്ന് ഷോ സ്റ്റോപ്പർ വാങ്ങി May does get taken down. It's Rossi. Yeah, പിടിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കണം പട്ടി അടിച്ച് നിൽക്കണം. Couple ults committed there. Nice retake by DFM. സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എവിടെ DFM fans? എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ? എവിടെ T1 fans? The dizzy text, you saw the paranoia as well, signifying the rush. They back out immediately. They weren't even trying to hold on. That helps them set up to kind of avoid the Hunter's Fury as well. Now you saw them use all their ultimates. You're able to answer back with your own retake, and it's quite clean. I mean, sure, there's trades back and forth, but they're ready for it, which is the important part. Retake. 4v3, yeah, keeping up. Bit of a breathing, or a seething sigh of relief there. That resets a lot of these ultimates. You've got the Viper's Pit, but I doubt it'll be used immediately unless you're going to set up for a full A main control. Okay. Just trying to shut that down entirely. It does go a little deep, so you're not going to have a very far range of angles to choose from. But either way, it's a tough one to clear, especially with the composition you have on T1. Towards mid, but DFM is going just as many eyes on this. On the corner though, headshot in, side player will find one, trying to press in for 4. Bad push forward, taken out. Nice kill. Reveal now across from that neural theft. DFM keeping perfect tabs on these 2 remaining players from the side of T1. Our base recognizing that Medusa could come out of the pit. It's good, but it doesn't exactly give them a lot more hope for the round just yet. Spike picked up, but how do you try to get this onto the site? Market has that trap wire still set up. They have the cipher cam. Slide hold on to that area. They got A main, they got B main, they shut them down in mid. Everything is covered for DFM. Now they are spread far apart, so I like this from Medusa. Banking out of his own pit, as it's been enough time, making sure that you have an exit, and it's just going to be the save as we look at the spike held and spawn. But what a new look from DFM. Win or lose the map or the match. Just the way they're set up, even this one, right? The pit used, and then you say, okay, we push them out of B main initially as well. We have mid covered. That's going to be the next rotation. We've got trades and all these angles, including market, where May was with extra crossfire. It's just an entirely new team. They have us tied up at 4-4. They have cycled out their ultimates. This attacking map. This attacking map. Slight edge in that regard. That neural theft online here map. Two sides rotate attacking map. You can do it. I believe. There you go. Yes. It gets a little iffy sometimes with the cyber cams. No, I mean, I see the pros place these cams. I try to do it. Mike, Mago's diving forward. That's something that T1 might have to keep tabs on. Could show up in another round. But I like this too. What's good about this is you see some teams committing a little too hard to the push out in mid on Sunset, but there's just too many angles for you to cover afterwards. The bonus so round just putting that pressure, denying that pacing, and then taking it back. You've still got a lot of delay on A, you still have the toxic screen on B. It's a very controlled look from DFM. Right here. Slow going for T1. See if DFM are going to make any missteps here. Smoke comes in, but they're already ahead of it, so a bit too late. Starts to clear the trap wire. Relay bolt sent out as well. Horses made back off the angle here for the moment. They work their way forward into the site. Back onto the camp. Dart out. Out of charges. So just on the opposite side of this smoke, which spike planted. Dissipating somewhat soon, so Carpe moves over to try and reinforce it. All that paranoia timing is absolutely perfect. It's scooped up. Medusa trying to find one, does manage to find it, but Rossi trades it back. Monstrous from the side of DFM. Oh, nice. So now having to backpedal, just that sheriff making damn good use of it. 2 kills with the finisher.
T1 back in Nice the രണ്ട് ഷോട്ട് ഫ്രം ഓമൻ ഇസു. ഇസുവിന്റെ ആ ബ്ലൈൻഡിൽ അവിടെ കളി മാറി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 കില്ലും എടുത്ത് വിഷയാക്കി കളഞ്ഞത്. വിഷയം. An excellent setup because May's position outside of that smoke was actually really good. He doesn't hold too close, doesn't want to get surprised. It's just as if it's a tied animation to the smoke. Absolutely fantastic shooting there from Isu. Yo, who am I? Who am I? Who is he? This man has lost his identity. He is the unnamed killer. He is Clint Eastwood in Fistful of Dollars. Who am I? I'm Spider-Man. Oh, great round from Izu. Love to see that confidence coming back up for him because he looked absolutely dejected after a rough game against Paper Rex. And you can't blame him, right? Because it's not like they were getting crushed entirely. They've made that game a very entertaining one. But Izu was very quiet compared to his kickoff performance. Today, though, having a fair share of his own moments. Who is he? Oh, sure. He is Martial God. Let's be real. That was the majority, I think, of Isu's skills so far in the map. Sure. That certainly added to it, but still, when you can just randomly pull out those moments, you're going to be feeling pretty darn good. Yeah, I mean, Spider-Man duelist ആയിട്ട് വരണം. nice old സൈറ്റിലോട്ടൊക്കെ പാവറ്റേജ് വെബിട്ട് കയറി പോവാന്ന്. Take those. ആ ക്യാമറ കൊള്ളാം അല്ലേ? സൈറ്റിൽ നോക്കാം. 0 point out, does get the catch onto Medusa. Yeah, just onto the Viper. So the screen not coming up, but puts the Cypher Util the real thing that they want to fish out with that KO. ഇതാര് ജയിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? Yeah, the cage alone puts some pressure to force him back and create these angles. Yeah. Taking a bit of damage there is Anthem. Slide forward. Saya അവിടെ സ്മോക്ക് വീണില്ലടാ അവിടെ. ഭയങ്കര backs away, avoiding that fragman as Anthem. Yep. Crossfire setup. മോമൻ അവിടെ സ്മോക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ട്? ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സ്മോക്ക് വീഴില്ല. Timeout call here for DFM. Very much getting everything aligned. And with the help of the coaches, they keep things neck and neck. 5-5. These teams looking absolutely inseparable. 5-5. It's a neck to neck. And one of the changes we saw off that timeout was the returns to putting that tripwire back up in mid. They took that off once it got taken down 2 times in a row. Said we want to switch things up, play for more delay on the site. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. എല്ലാ അപ്ഡേറ്റിലും പുതിയ മാപ്പും പുതിയ ഏജന്റും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഏജന്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. പുതിയ മാപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉള്ള മാപ്പുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തും ഫിക്സ് ചെയ്തും ചെയ്യാതെ പുതിയ മാപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ വെറുപ്പ് കളി ഉറപ്പാണ്. അവരായിട്ട് മറ്റേ കളി തൊലച്ചളഞ്ഞ കളയായിരുന്നു. പന്നി Neon ult gets popped, Saya player goes, and everybody dies. I mean, a great attempt here from DFM. Obviously, a very hard read, given the ultimates that were online, or near online at the very least. The overdrive off the bat. But it's Neon. You're going to be able to slide in, create that movement. Doesn't matter if you've got distance, you're so fast. Deadlock. Great use of that agent. Deadlock buff ചെയ്യണം. Nice, guys. റെയിനെ കുറച്ച് ബഫ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ റെയിനെ ബഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീലൂടെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഏജന്റ് ആക്കി മാറണം. കുറച്ചുകൂടെ പിക്ക് റേറ്റ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ജെറ്റിനൊരു ബഫ് കൊടുക്കണം. Noise being made, fast lane put up, Cyber Cage not really dissuading much of anything here. പണ്ടത്തെ റെയിനൊക്കെ 4 ഹീലായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? Moving over in towards market, but he takes a couple shots, and they know that there's going to be at least one player situated Excurate fans. Yeah, but the real important part is Excurate's lurk. They haven't really seen this happen at all. Crash into market. That's the detain. Crash got a hit today. Excurate dead. Swing in. എന്റെ ആളി അവനങ്ങ് വിട്ടു കൊടുത്തറേ. ആ നേട് അവന്റെ അണ്ണാക്കില്. പന്നി. അയ്യോ വെട്ടണ ഇത് എന്റെ വെട്ടലല്ല, ഇത് കളിയിലെ വെട്ടലാണ്. എന്റെ വെട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നൈസ് DFM എന്ത് കളിയടാ അത്. The heads up
ചായ കുടിച്ചാ എടാ സീറ്റു ഇപ്പൊ എണീച്ചുള്ളടാ പട്ടി എടേ സീറ്റു നിന്നെ എന്നെ വിളിക്കും നിന്നെ സംസാരിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കളിയെ പറ്റി അല്ല ജീവിതത്തിനെ പറ്റി And Xcurus just licking his lips, waiting for everyone to run by, and he'll just catch him from behind. But that was not the case, and a great retake. That, of course, forced the rest of T1 to try to have to push out of the site rather than playing post-plant, as they've now lost all the support from other parts of the map. And a tied map. Who would have thought we'd be here? Nobody. ഇറങ്ങിയ ടൈം എയിം ബോട്ടായിരുന്നു ഗ്ലിച്ച് പവർ പണ്ട് വെന്നിയെണ്ണം കളിക്കുന്ന ഓർമ്മ വന്നു എടാ നീ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ We could say after the first map. Sure. DFM ഫസ്റ്റ് വിൻ ലോഡിംഗ് ആണോ ആഫ്റ്റർ 2 years അത് ആയി ഫസ്റ്റ് വിൻ ആയി DFത്തിന്റെ ഇനി ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 വിൻ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ Detonation focused me that we have not seen before, but also a much more disjointed T1. Yes. Breaking down in ways that we haven't witnessed before either. Well, it just seems like DFM, I would say... DFM, they're causing that breakdown. Yes. Valo കഷ്ടം കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചോട്ടെ Even on Lotus, overall, DFM's reads are probably ahead of T1 throughout this entire best of 3. It's just the execution sometimes maybe a bit more sloppy. Well, now we go into the second half, 6-6. T1 in the lead by 1 round in regards to pistol wins. DFM tied that up to take the lead for themselves once again. Saya's got that frenzy on the half armor. Being fed forward. Looks like it might be a setup to just push out of A, take hard control. You've got the pop flash over the wall. Relay bolt. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വേണ്ട വാ കളവാ ഡിസ്കോഡിൽ നമുക്ക് ഇതേ കളിക്കാം കസ്റ്റം കളിക്കാം ആളെ വിളിച്ചു കൂട്ട് TV ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ but still already good information gained for T1. Back away, just set up the one way. ഈ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് പൊതുവേ DFM ആണ് OP. Can T1 win a pistol round? T1, I mean, they have all the information, right? They even tagged Neth over on B main. They know that the initial idea was a pinch on to B. ഞാൻ സിൽവർ പ്രോനെ പോലെ കളിക്കണേ അതെ സത്യമാണ് C2 I agree Kel'Thuzad is better ഡാഗ് വാലനി എടേ ഇവൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏയ് for T1. Help fill that B site and then just make sure but as they swing back in, May wins out on the fight. He does get knocked down to 70, but kill found. Swing around here from Neth, looking to lurk his way into B. Spots Ayyo. Can't quite find the kill. He's trying to jump, trying to get in on top of him so he can utilize those right clicks, but just can't gap close fast enough. 30 seconds left. റിവീൽ എവിടെയാ തെങ്ങിൽ എന്തിരിക്കുന്നത് അയ്യോ Reveal coming in, he eats quite a bit of damage there, but he's still going to be alive. Suddenly side player. കണ്ട DFM പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കുറച്ച് OP ആണ് ഞാൻ കളി കണ്ട് ഞാൻ ആൾക്കാരെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ ആണോ വെറുതെ കളി കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ പോലെ നമ്മള് ആൾക്കാരെ റീഡും കൂടെ ചെയ്യണം What's going to be really surprising and something that's going to plague T1, I feel, in the coming weeks is DFM has shown time and time again both Viper Discord പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈഗിളുടെ Discord വരാം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ AFK ഇരിക്കണം that they will want to take over that area once again. They will want to leave the aggressive lurks. They have so much faith in their own aim. And they're just always waiting one extra step. T1, they just got off of a game with B4X. They're not used to this slow tempo from DFM. It's been slow all the time. I mean, it's been really good poking and prodding here from DFM, knowing when they can. DFM ആ ക്രൂഷ്യൽ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കിട്ടി എപ്പോഴും ഇവര് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി തൃഫ്റ്റി കൊടുക്കൂടെ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് അത് ചെയ്യണേ ഇത്തവണ കൊടുക്കൂലെന്ന് തോന്നുന്നു കൊടുക്കുവോ ബാക്കിയുള്ള സ്പോട്ടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എന്തിനും ദൂരം എടുക്കാൻ നിൽക്കണ ഓട് രണ്ടുപേരെ കൂടെ കണ്ട് ഓടിക്കോ For now, they do save them off, but the A site is completely opened up. ഞാൻ മുന്നേ റീഡ് ചെയ്തതാ DFM ജയിക്കും. The rifles in their own hands, so they're happy to leave away. They already spotted enough members. Still, I mean, look at this, right? Medusa's still waiting to see if there is an aggressive push out of tiles. That's the area they don't have control over. അത് കളി മെഡൂസ ഒറ്റയ്ക്ക് തള്ളി പോവാതെ ടീമേറ്റ് പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ നിന്ന കളി. I like that you mentioned it's not just slow. It's been a lot of controlling. I mean, DFM is causing so many forced errors on the side of T1 throughout this best of 3, and once again, it looks like they're going to be a step ahead. Clearing things out step by step on A.
Slow and methodical. Thrifty allada alane kore round kodutare ingane 1-2 round il ore thrifty koduthu. Whatsoever on this side of the map, but DFM not taking any chances. 30 seconds with the enemy left. team having just pistols in hand. So Plant now coming down. See what the call is going to be here. ആര് ജയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? Gather up in a spike explosion party, or ഒന്നുകൂടെ someone വോട്ടിടാം. try to take some weapons out of the hands and actually risk giving over some crucial ult charge here to their opponents. Trap wire set up though will alert to at least the presence of one on this side of the map. Looks like they'll just try to wait for the exits, and if it doesn't come through, go the other side. See how well aware DFM might be of this, as they're not seeing any inklings, so they should know that. Vote എല്ലാരും vote ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക vote ചെയ്തിട്ട് cheer. It's going to be contact. ഓ 50-50 ആണ് നിൽക്കുന്നത്. 57 T1 കയറി പോയി പോണ. ഒരു മണി ഫക്കിയാണ്ട് നിൽക്കുക മണി ഒന്നും ഫക്കിയൊന്നും പറ്റിയില്ല പന്നി വിട്ട് എല്ലാ കില്ലും കിട്ടി ബോംബി ചത്തവരില്ലാരും വോട്ട് മറിയണം 47 പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് 300 പേരില് ലജ്ജാർഹം A little bit scrappy at the beginning, but overall clean in the end. See, still all business here for the side of DFM, wanting to save any kind of real celebration for the end after they've confirmed a victory for themselves. T1 though, still in a decent position, but need to win out here in this round. Stop that bonus conversion coming through. കുറച്ച് വിഷയമാണല്ലോ. All have shields for them in this anti-bonus. T1, of course, doesn't want to give the free plant on B. Always a bit Let's of a pain go. to push into B. DFM എന്ന് പറഞ്ഞ 0. Post plant. ഒരാളാണ് cheer ചെയ്യണ DFത്തിനല്ലേ രണ്ടുപേര് സിയൂസ് ഗെയിമിംഗ് സേജ് T1 മൂന്ന് പേരാണെങ്കിൽ ലൈവിൽ cheer ചെയ്യണുണ്ട് പക്ഷെ ഫൈനൽ മാച്ചാണ് കൊള്ളാം ഇന്നിനി കളി പോലും ഇല്ല. Fragment out. The back net's still here though. They know that's a freshly thrown cage, not a preset one. But here's the thing: is you don't know, was that used to exit or was that used to re-enter? I mean, Neth is really keeping him tied up. The 0-point checks for it. Oh, the jump in from May. Cover off the back of the paranoia finds the kill. Zoon out trying to hold, doesn't see that gun barrel. It's just an inch away. Swing out. He can't quite steady the aim. Medusa gets the headshot. There's the spike now planted by the wingman. Two players down. T1. Looking like the call is just going to have to be to save. Well, you have to, because here's the thing. Saya was on the hunt. Into a tripwire, and he can't get past out without notifying him. Water break. എല്ലാവരും വെള്ളോട് ഒരുമിച്ച് കുടിക്കാം. Like you said, pushing and pulling across the entire map, forcing T1's hand, knowing that they will always want to re-clear. Like, how does this happen? No, just not like this. I'm not even like dumbfounded by the situation or by the opponent. Yes, exactly. That's what I meant. Yeah. കളി കൊണ്ടുപോകണല്ലോ DFM കളി എടുത്തോണ്ട് പോണ് ഇക്സോ I would have expected. നോമ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ സെറ്റ് They were covering for each other, things like that. ഞാൻ 6:30 സമയം വിചാരിച്ചു മറന്നു എവിടെ would have actually made me quite happy to see the improvements from DFM, just because I'm not trying to say that they looked so horrendous. ഞാൻ ഡിപ്രഷൻ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇരുന്നേനെ. യുവർ സ്ട്രീംസ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ ഡിസ്ട്രാക്ട് ഫ്രം സ്റ്റഫ്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. എടാ എൻ്റെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം 3 വട്ടമൊക്കെയാണ് ദിവസം ലൈവ് വരുന്നത്. നിന്നെ ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. ഡിപ്രഷൻ ഓർക്കോലും ചെയ്യില്ലേ. It's the overall macro play, it's the reads, the timeouts. This entire squad, the organization, has had an absolute evolution. This is, absolutely astounding here from the side of DFM. We're just 4 rounds away from closing out a series over T1. Well, a lot of us, I mean, have pinned to be one of the top squads at the end of stage 1. Yeah. I mean, I had selected T1 as one of the most likely to go to Shanghai as well, just given how they looked at kickoff. And I would argue, even after the game against PaperX, people were still rating T1 quite highly. It's just that, okay, PaperX continues to reign supreme. But today, it's not the case. And I just wanted to give a quick shout out to the coaches as well. Obviously, Autumn has been doing wonders trying to work these, very diverse variations of Astel.
മിനിബു നിയോൺ ഓപ്പിയാണ് ആ നമ്മുടെ BGM ഒക്കെ ഏതാ പൊളിയല്ലേ സത്യം trying to bring back this fallen kingdom of DFM to the light. അഗ്രസീവായിട്ട് കളിച്ച് നോക്കിയാണ് നടന്നില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കമ്പി പൊട്ടിയ have it. Yeah. We'll wait over here. I mean, what a read off the timeout as well. It's one of the best things that Neon can do. Even on the A side, they've got that tripwire ready. DFM കളി കൊണ്ടുപോയാണല്ലോ മോനെ. On mid, they're purposely trying to draw out that attention. That leads to an early door break as well. I mean, this is all stuff that T1 now has to start caring about non-stop. ആശാനെ ഏത് വീസിലാ ഞാൻ ഈഗിളുടെ വീസിലാടാ ഇപ്പൊ ഈഗിളുടെ വീസിയുണ്ട് It's just Carpe lingering forward here in main. തക്കീറെ വേണ്ട മക്കളെ Now has to try to backpedal. Still holding close and still not calling for reinforcements. Man cleared. Slowly back out entirely all the way to market. തക്കീറെ But this is what's happened, right? Is T1, they've been getting pushed and pulled so much that they just don't want to over-rotate anywhere. T1 നല്ല കിടിലൻ ടീമാണ് പക്ഷെ അവരെ DFM പണ്ണാണ് This is actually working out for them because I don't think they've realized all the way across the opposite side. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഫ്ലോലെസ് ഓ മെഡൂസ കൊടുത്തു അടുത്തവനെ പണി കിട്ടി സൈറ്റ് എടുത്ത് ഓടിച്ചിരിക്കണ നോക്ക് ഓ ഇസു സൈറ്റ് ഒരുത്തനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് പീക്കോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ഇസു അങ്ങ് അടിച്ചുറക്കി അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് DFM ഒരുമാതിരി ഡിലേ ചെയ്ത റൗണ്ട് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞൂടാ ഒരുപാട് സമയം കളഞ്ഞ് സൈറ്റ് എത്ര ലെർക്ക് കയറി ഒന്ന് ചത്ത് അവരെ സൈഡിൽ നിന്ന് മണ്ടത്തിലാണ് ഫുള്ള് കാണിച്ചത് DFM. Oh, I mean, what an incredible spray down for him, doubling his സൗണ്ട് പോയെന്നാ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ സത്യം ഇതെന്ത് ഇവനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കണവേ കത്തിക്ക് പിടിച്ച് കത്തിക്കെടുത്ത് ഇഴഞ്ഞ് വന്ന് രണ്ടുപേരും എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നര കിട്ടിയായിരുന്ന The setup up to it was good though, so curious to see if they're able to identify that in the server. Checking, nothing spotted. Cam set up though. We'll see all of his movement. കഴിഞ്ഞാണെന്ന് അതേ മണ്ടത്തിനെ കാണിക്കണം ഇൻഫോ ഒന്നും എടുക്കണില്ല പിക്ക് ഒന്നും എടുക്കണില്ല ചുമ്മാ സൈറ്റ് റഷ് ചെയ്ത് കയറാൻ T1 മിക്കവാറും ഇതിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈ റൗണ്ടോടെ ജയിക്കുന്നു എന്തോ മെഡൂസയും കൂടെ പണിയിട എല്ലാത്തിനും നൈസ് എന്ത് അത് എന്ത് കളി സത്യം എന്റെ മോനെ കളി അങ്ങ് മാറ്റി കളഞ്ഞത് സത്യം സത്യം അത് തന്നെ അത് തന്നെ കമ്പി കുടുങ്ങിയാൻ അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും വെടിവെച്ച സ്വന്തം കേജിൽ മതില്ലായിരുന്നു കണ്ടില്ല വൈപ്പർ ഡിസ്കോഡ് ചെയ്താൽ കഷ്ടം കളിക്കായി കളി കഴിഞ്ഞ് വൈപ്പർ വരും വേറെ ആരുണ്ട് വിളിക്കാൻ ഹലോ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വിളിച്ചു നോക്കാം വൈപ്പറെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ട ആരും റിപ്ലൈ ഇല്ല ആരെയും പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു കഷ്ടം കളിക്കാം So they're just going to shut that way, and this is the timing for Medusa to start to go forward. Enough space, they grab that. Ult's now online. Minina waiting for custom. നോക്കട്ടെ ആളുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കസ്റ്റം കളിക്കാൻ എനിക്കാണ് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് Seems like DFM they ആരുമില്ലെങ്കിൽ a little bit more comfort, a little bit more reassurance. So they will explore. ഗ്ലിച്ച് പാപ്പിട്ട് കളിക്കാക്കില്ല ഗ്ലിച്ച് പാപ്പിട്ട് കളിക്കാൻ എന്തായാലും വെടിയൊന്നുമില്ല ഗ്ലിച്ച് പാപ്പിട്ട് വെടിയുള്ളായിരിക്കും
door and market as well, making sure that the members who rotate over to B have to be tied up there. And now it's going to be a okay, watch set party. onto the A site. It's just such good movement. Yes. Here from DFM once again, round after round, putting this on display. Shows the upper now at the ready. Nobody there on site. Just looking to clear out this trap wire. Draws it, send it over. Space bought. T1 now arriving as the plant comes in. Dizzy going to be scooped up once again here for Anthem. Still has that Mosh in his back pocket. Excurate has the ult. Needs to try. Get over to the corpse, maybe invest that 1v1 trade ആയി. spot out. എടാ ഇവനെ ഒന്ന് ഓടാൻ പോലും സമയം കൊടുക്കല്ലെന്ന് മാറിക്കൊള്ളേ. എന്റെ അളിയാ എന്തോന്ന് നടന്നേടാ. ആ കാർപ്പ് ഇതുപോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ DFM-നെ തൊലച്ചു കളഞ്ഞ 3 കളി എന്തിനും അവ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്തേ 3 റൗണ്ട് എന്തോന്നു. ഇത് വീണ്ടും ഡെജേവു ആണോ എന്തോ. ഇസ് ഡെജേവു ഗൈസ്, ഇസ് ഡെജേവു. Just gets all the tags, and quite frankly, the recon was really good in the previous round as well. So the Silva very well prepared. They're able to just tie them up. The paranoia, the relay mode, the fast lane, everything. Make sure that His history repeating itself. Meanwhile, you get to see him through all that. എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? എനിക്കിത് DFM ജയിക്കണം എന്നാണ്. എനിക്ക് അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് കാർപ്പ് കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ. കാർപ്പ് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. കാർപ്പ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 3-4 റൗണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച്. മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കാർപ്പ് ചെയ്യണത്. ഓ DFM-ത്തിനെ പണ്ണാണ് കഴിഞ്ഞ്. ഇതാണ് എന്റെ മോനെ എന്തോ കളിയടാ T1 കളിക്കണേ. 10-9. Cash continues to get whittled away at. അവർ കേസായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി. Instead of trying to meet DFM on the wings of the map, they decide to split them up entirely. A hard commitment, and also ഷോട്ടർ അടിക്കണേ. എടാ ഇത് സംഭവം പ്രശ്നം തന്നെ DFM ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു റൗണ്ട് കുറച്ച് ഇതായപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പാനിക് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവര് ഒരിടവും കൺട്രോൾ എടുക്കണില്ല, വെറുതെ ചെന്ന് നിന്ന് ചാവുക. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സൈറ്റ് എങ്കിലും തള്ളണത്. But everyone tagged. This 0 point from Rossi has been the bane of DFM as the rounds have been adding on to each other. അവന്മാരുടെ മിഡ് ഡോർ അടക്കണമല്ലോ. നമ്മളെവിടെയാണ് മറ്റേ തുറന്ന ഉടനെ മിഡ് ഡോർ അടക്കണം. Triple stack here on the B side. Take one away from that thrash now is Anthem. Now DFM again just trying to play around with the map movements a little bit more. Switch tap doors shut there. Reset on A as well. Looks like the idea here is you want to focus, shift your weight to B, and instead of just delaying one side of A, it's going to be Excurate anchoring as hard as possible if they do come A. He's got trips and cyber cages next to each other. That way they can focus all their utility onto the B site. Decision has to be fast here from Excurate. Camera the paranoia. He's sat there. He's pushing forward, able to get the catch. Anthem going to be taken down, but now Death tucked away. Wrong side box. Swings out, finds him, finds another Excurate. Taken down. Man advantage there. Their way out onto the site in front of Rossi before he can try to find the punish. Flash sent in. Drone on the hunt. Saya here, backside. There's the investment though. Neural depth in from Neth. Oh, the fast push in. Spotting on the rest. Side player now playing forward. He's in behind the box, though. It is sprayable. And Neth has the covering fire. Takes him down. Neth on for the ace. No. Fell to the very last moment. Spike planted. That's in a bad spot. Doctor there onto the corner. Knows that he's in, but no, he still holds his ground. Waits for Carpe to swing into him. And he takes his head off. എന്തോന്ന് കളിയുടെ ഇത്. You could tell he was wondering, well, surely you push out at some point, and says no. This was, I mean, what a Neth bailing them out. Yes. എന്റെ അമ്മോ. Just finishing the job. 1v3 എന്തരല്ലായിരുന്ന? Timeout now. Second one called by T1. They are in dire straits. Backs up against the wall here in a corner. Curious to see what the adjustments are, because it's just been a back and forth on the sunset. See, that's hands shaking a little bit. I mean,
some coaches talked about that also being something they're trying to keep an eye on, right? Just the overall energy level of your players. Are they too excited or are they not? Where's the tension at? So DFM perhaps just focusing on making sure they calm down. You don't want to look at the finish line too early, but you are only mere steps away from it. It's been 682 days since the DFM banner has lifted a victory at all, and that was back in Challenger Japan when ASTRO was still playing. Yeah. Of course, he was on a different team back then. And oh, you know who was on that team? Was HSK, was a player on that squad that brought a match victory to DFM, and the organization. It's been a glow-up year for both of them. Yes, that is for sure. Suppressing. You know what, they're separate ways and both are doing just fine. One suppressed. Now, DFM back take the second to last step. Can T1 get in their way once more? Side player, operator in play. Should go for a retake. Does have that overdrive as well, but for now, DFM not playing in towards that op whatsoever. Given how good their reads are, I'm curious if they have a very strong idea that Zai is going to be using that op, because so far he has not been bringing that out at all. ഇതില് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9-11 DFM അയ്യോ അത് മണ്ടത്തനായി പോയി. ഫെയിൽ സ്മോക്ക് കൂടെയാണ് കുറച്ച്. അടുത്ത ഒമന്റെ പാറ്റേൺ ഇല്ല. പ്ലാന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒമന് വേണമെങ്കിൽ അൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു പോയിട്ട് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാം, ഫേക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഒമന് എല്ലാ ഡോറും സാധനങ്ങളെല്ലാം അൾട്ട് അടിച്ചു പോയി തുറക്കെ അടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒമന് കയ്യില് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഫേക്ക് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാ ഡോറും ഒമന് പോയി അടക്കുകയും തുറക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാം. അവര് കൊടുത്തോ ഈ റൗണ്ട്. Not much you can do about it. 10 seconds left. It's not like you're really going to greed for കൊള്ളാം you got a great idea നന്നായി. but it's already way far back. Never really got close to touching it. But now that they know what's the adjustment from DFM, they have the information now to try to keep that lead. എനിമി സൈഡ് POV കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കോച്ചിന് സ്വന്തം ടീമിന്റെ കളിയെ കാണാൻ പറ്റൂ. അവരൊരു അടച്ച മുറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ. അത് ഒമൻ അത് ഓവർ പവർഡ് അല്ല, കാരണം ഒമന്റെ ക്യാരക്ടർ അവര് പറഞ്ഞ ഫ്രം ദ ഷാഡോസ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് വെച്ചിട്ടല്ല, അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ ആണ്. അല്ലാതെ ഒമനിക്ക് ഭയങ്കര അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു പവർ ഇല്ല. അതുള്ള പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി അൾട്ടിമേറ്റ് വെച്ച് ഡോർ അടയ്ക്കുക, ഡോർ തുറക്കാന്നുള്ളത് ഓപ്പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക്. മൈ മൂഡ് ഓഫ് അല്ലടേ, വൺ ടയർഡായി. ഞാൻ മിക്കവാറും ഇത് കളിക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ, എന്തായാലും കസ്റ്റം കളിക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ, ഒരാൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഞാനും എന്നാ പോണു, കുറച്ചേരം കിടക്കാൻ വയ്യ, പാടാം. പറഞ്ഞ് രാത്രി ലൈവ് വരാം, 10 മണി 10:30 വരാം. That's it, the last few seconds. The last contributions of the coaches, unless the sense of going to overtime. Come on, let's go. DFM. All come down to the execution of the players. T1 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ DFM ചെയ്ത് കിടത്തുവോ? All still there. Thrash online for Anthem. DFM. What's the game plan going to be? Right now, everybody stacked up. Maybe take a peek here in towards mid. നാളെ വാച്ച് പാർട്ടി കാണല്ലേ, നാളെ കളി കണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വരും. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വരും, ആരോ ലൈവ് നൈറ്റ് ലൈവ് വരും. Over B main, this camera does get cleared. But with that paranoia coming out into B main, gotta wonder if DFM's going to slow things down a little bit. It's decent spray though. Managed to make some connections there on the Izu. He's down to 42 now. Not the kill that they would have definitely. Could still benefit from that damage later on in the round. Now T1 has a bit of a crafty adjustment where it's not the operator that they planted in B main. It's over in Nzxt's hands here as he is watching this back alley and has been spotted. They noticed the gun in his hands is the question, but either way, that Thrash is not recoverable for the time being.
കളിയൊന്നും കിട്ടണില്ല, കില്ലൊന്നും വീഴണില്ല. ആരും ഒരിടത്തും കൺട്രോൾ എടുക്കേണ്ടവരും പീക്കല്ല. ഇവരെ പ്രശ്നം അതാ, ഇവര് ഒരിടവും കൺട്രോൾ എടുക്കല്ലോ, മിഡ് മാത്രം നിൽക്കുക ഇപ്പം. മെയിനിൽ ആരും ഇല്ല. മിഡ് വഴി തള്ളിപ്പോണ അളിയാ. അപ്പോ സീറ്റ് പോയാ അളിയാ പണി. പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്തിനൊക്കെ നടന്നെന്തോ. ഷോക്ക് ഡാർട്ട് കണ്ണി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഷോക്ക് ഡാർട്ട് ഇവന്മാർ ഒരുപാട് സമയം കളയണ്ട, ഒരിടവും കൺട്രോൾ എടുക്കാതെ. DFM നല്ല രീതിയിൽ അവർക്കൊരു ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആമച്ചർ ലെവൽ ടീം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഒരു എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതാവുന്ന ഒരു സംഭവം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കത് എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അവർ വെറുതെ സമയം കളയണം. എ മെയിനോ ബി മെയിനോ തള്ളി കൺട്രോൾ എടുക്കാതെ വെറുതെ മിഡ് കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ആവുമോ നോക്കുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു ആമച്ചർ ടീം എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പീക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, വെറുതെ അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരും പീക്ക് ചെയ്യൂല. ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു മാപ്പിൽ ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല അവർക്ക്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കിടിലൻ കളിയാണ്. കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, 4-5 കളിയായിട്ട് ഇവര് ഫുൾ അങ്ങ് അവസാനം സ്ലോ ആയിട്ട് അവസാനത്തെ 10 സെക്കൻഡിലാണ് സൈറ്റ് കയറണം. പ്ലാന്റ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ആ ഒരു സീനാണ്. അങ്ങനെയല്ല ഇതിന് മുമ്പ് അവർ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. മലയെ നേരത്തെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പേസി കളിച്ചിരുന്ന എനിക്കാണ് അവര് ജയിച്ചേനെ. 10-8 സ്കോറിൽ തന്നെ അങ്ങ് ജയിച്ചേനെ. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ വെറുതെ കളയ. ഇങ്ങനെ പോണെങ്കിൽ ഓറ്റി പോകാൻ സംശയമുണ്ട്. വൈപ്പർ അൾട്ടി ഉണ്ട് മേഡു. ഈ വൈപ്പർ ചെയ്യണ ഒരു വലിയൊരു മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇവൻ പീക്ക് കൊടുക്കും. അത് കുറെ റൗണ്ട് അടി ചെയ്യണുണ്ട്. Medusa. 30 seconds They left. have to suspect something though, right? That's got to be the reason why Medusa hasn't swung this yet. Surely they're trying to go for a double to try to take this out. Poison blooms. He tries to go for the timing shot. It's going to be a little bit too early, but no. They do not know about Rossi. Smoke now goes down. May turns back. He's able to find another. 2 for 2. Showstopper at the ready. Heard the TP. Doesn't know where it went. Smoke. Does he check the smoke? He's still going to be taken down. 3 kills there for May. ചുമ്മാ വെറുതെ അടിച്ചാൽ വന്ന് കയറി കൊടുത്തു. മേ 3 ഇല്ല. He's up close. Clear out on that dart, slides in. Neth able to shut it down. Nice. Carpe now. The IGL needing to do everything. Try to gain the lead to take this up the match point. Oh, the smoke is into the smoke. Good sense gets the headshot there, takes out May. Trying to get a reaction. So much more yet. He's trying to get anything that he possibly can, but all he gets is a bullet to the head. DFM are now up to match point. Already an incredible feat by DFM. And this isn't a slight on their past history, but the fact that also T1 again, one of the most exciting teams prospects to be looking forward to in 2024 Pacific. And the fact that they've guaranteed at least overtime on map 3, that they have not shown. റേസ് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തു. സത്യം മേ പിടിച്ചു കൊടുത്തു കളി. Incredible endurance, incredible preparation. And once again, it's made with some heroic mechanics. Crucially here though, T1 plenty of cash to try to go for the buy. Rush. Little bit of a faster pace round here. Paint shell clears out one of the trap wires. May now diving in over top of the cyber cage. Good for the reveal. Nice. അയ്യോ ബ്രോ റിവീൽ ബ്രോ കമ്പി കുടിക്കാൻ ആൾട്ടി അടിച്ച് വൈപ്പർ ഫിറ്റ് അടിച്ച് നൈസ് ആണല്ലോ. Ult going, fishing right now.
with this overdrive. Side player trying to find any straight damage that he can get. So far, not much going to be found. Sessa dropped. Izu coming up with a kill. Beats still going across the dragon from Neth. Finds himself 2 kills. It's all on Saya player. He's got an armor in hand. Sends out the shot. Swinging a ring around the Rosie. GG. Well played, DFM. Long have they waited. Finally rewarded. Tap Nation focused me. Their first victory in VCT Pacific against none other than T1. വിഷയം ഒന്നും പറയില്ല വിഷയം എന്റെ അമ്മോ ആ മേ ആണ് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്ത ആ റേസ് മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ടിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നും ചെയ്യണം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കും എന്റെ അമ്മോ വിഷയം കളി First match victory after 2 years. Congrats, DFM. Congrats. Start to a new era of Japanese Valorant. New era. And understandably, for Japanese Valorant. They have waited longer than these players. Well played, guys. Well played. From Anthem came into this team inheriting. എന്റെ പൊന്നാളി അത് വിഷയം കളിയായിരുന്നത് വിഷയം കളി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ കളിക്കാനുണ്ടാവും കസ്റ്റം കളിക്കാൻ ആളുണ്ടോ കസ്റ്റം കളിക്കാൻ നമുക്ക് ആളെ വിളിക്കാം ഓക്കെ കസ്റ്റം കളിക്കാൻ ബാബു ഒക്കെ ആരോടെ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റാവുത്തറൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കണം ഇൻവൈറ്റ് അവ ഏത് VC ഇരിക്കണത് ബാബു ഒക്കെ റാവുത്തറിനോടെ കളിക്കണ ഇൻ ഗെയിം ആയിരിക്കും വാലോ കളിക്കാം കൈസ് നമുക്കൊരു വാലോ കളിച്ചാലോ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ഓവർ നിടട്ടെ Watch party done. Valo gameplay now. Valo gameplay. Valo gameplay now. Okay. Okay guys, okay. Settle. നമുക്കപ്പോൾ വാലോ എന്നെ കളിക്കാം 2 വെടി വെക്കട്ടെ ആദ്യം കയറി ജയിക്കാറായി എന്നാര് ആ ഓക്കെ കസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിരുന്ന് ഞാനൊരു പ്രാക്ടീസിക്ക് 2 വെടി വെക്കട്ടെ ബോബിന്റെ ലൈവ് നോക്കാനാ എല്ലാരും ബോബിന്റെ ലൈവ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നോക്കട്ടെ ഞാനാ കാണുന്നു ബോബ് ജീവിതം കൗ ലൈഫ് ഇത് കോപ്പി റൈറ്റ് അടിക്കൂടെ ഇവൻ പാട്ടിട്ടേക്കണത് അതടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അടിച്ചു അതിന് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടത് എനിക്കും അടിക്കണ് അതല്ലേ Thank you for the 40 rupees with that.
ഗൈസ് അവിടെ അവൻ്റെ അവിടെ പാട്ട് ഇട്ടേക്കണടേ. ഞാൻ അതാണ് അയ്യോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടോ. അവൻ മറ്റേ ഇതുപോലെ റെഡി ആയിരുന്നിട്ട് ആട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പോലെ മുടിയൊക്കെ സെറ്റ് താടിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് അവിടെ ദിശയെ നടക്കണം അവിടെ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ? ഞാൻ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ഇട്ടില്ലെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചറാണെന്ന് മറന്നുപോയി. ഗെയിം ക്യാപ്ചറാണെന്ന്. ആര് വന്നാര്? അയ്യോ അവര് ഓറ്റിയൊക്കെ കയറിയടേ. നല്ല വൈനറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഡേ. കഷ്ടം വരണ. മൗസ് ഊരി കുത്തട്ടെ. ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് ഇടണം അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ. അതൊക്കെ ഒരു ഫീലായിരുന്നല്ലേ ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് വെച്ച് കളിക്കുന്നത്. ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് ഇട്ട് ഇനി സെൻ മാച്ച് എന്നാണ് നോക്കണം ബ്രോ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല. I go wild sometimes. I regret not recording that. What should I use to record gameplays? OBS എടുത്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്താലും മതി. OBS ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൺ ചെയ്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തൊരു NVIDIA എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് FPS വലിക്കുക സാധനം. ആരും വരും തോന്നില്ല. മെസ്സേജ് അയച്ചാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വരുന്ന പറഞ്ഞ
കൊള്ളാനില്ല. ചേംബർ കളിക്കാൻ മറന്നു. ഇപ്പിസോ വെറും പട്ടിക്കാട്ടാണ്. വെടിയൊന്നും കൊള്ളാനില്ല. എടേ വന്ന് കേറ്. പിത്തൾ ഒന്നും വന്നില്ല. ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വാ. ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കാം. തളർന്നടേ. വേറെ ആരും പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും റിപ്ലൈ എന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ആരും കാണൂല. ഇരിക്കണം. പോയോ വന്നിട്ട്? വേറെ ആരാണോ എന്റെ അക്കൗണ്ടില്? ഇവര് ഒട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള പേടിക്കണ്ട. Match found. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കാം മാച്ച്. അവിടെ നിൽക്കണം. അടിച്ചുറക്കട്ടെ. Death match. Warm up. ഒരു വെടിയോലും കൊണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. നമ്മളപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തിന് വാല കളിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ അയ്യോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അടി പറഞ്ഞ എനിക്കിത്.
നിങ്ങളവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ? ആരില്ലടാ. എവിടെയോ നടക്കണ തെണ്ടി. ഞാൻ ശിക്ഷാക്കല്ലാർന്ന്. അപ്പുറം ഇപ്പുറം കളിക്കടേ. എന്താ അറിയാ എന്റെ മോനെ. ആരിത്? ഓക്കേ. ഉയ്യോ 2 ഹലോ ആയിരുന്നടാ. One kill remaining. ഓക്കേ. ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് വിഷയം കേട്ടോ. വിഷയം നമ്മളെ മിസ് ചെയ്ത് ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് കുറച്ച് എന്തിനാ പറയണ ബാബു? പറഞ്ഞാ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അയ്യോ മെസ്സേജ് എനിക്ക് ലൈവ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇത് കളിക്കണ. എനിക്ക് ഒരു കളിയും കൂടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡയമണ്ട് ഞാനത് ആക്കിയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു.
അതൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി ബാബു. ഡയമണ്ടാ ഡയമണ്ട് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാ വാ. നീ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചോ. ഞാൻ അവിടെ റാവുത്തർ ആശിനിക്കാരോടാ വിളിച്ചിട്ടോ വാ. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാം. പിന്നെ ചെക്ക് ബോക്സ് ഞാൻ കണ്ടറാ കോപ്പി റൈറ്റർ അവിടെ പാട്ട് വിളിക്കാണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ വന്നേനെ ഞാൻ കണ്ടു. അയ്യോ അയ്യോ കളിക്കാം നമുക്കു കളിക്കാം. എന്നാ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇമോർട്ടൽ 2 ഇറക്കി വിട്ടു. ഇമോർട്ടൽ 2 ആയതും അടുത്ത കളി ഇറക്കി. ഒരു പോയിൻ്റോടെ കിട്ടിയ വീണ്ടും ഇമോർട്ടൽ 2. 36. ഇത് വിഷയം കളിയായിരുന്നു. ഈ കളി എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. പണി അവന്മാരെടുത്തിട്ട്. അഭിജിത്തെ പിത്തൽജി ആക്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? പിത്തൽജി ആക്ട് സമ്മതിച്ചങ്ങേര് പുഷ് ചെയ്യണില്ലെന്ന് അക്സെപ്റ്റഡ്. ഇഷ്ടം ദിവസം എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 25. അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് അസൻ 3 21 തിരിച്ചും പോവാം. ബോബിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണ ആര്? പിക്കച്ചുവാ? അന്നെ മോഡറേറ്റർ. എടേ എന്തിനാ ഒരു വരണുണ്ടാ? വന്നു എന്നാ ഉണ്ട് അഭിജിത്തെ? സുഖമായിട്ടിരിക്കണ്ടേ? ഉറക്കമൊന്നും ശരിയാവണില്ല. വാച്ച് പാർട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ പോണു. സെൻ മാച്ച് എപ്പോഴാണ്? അറിഞ്ഞുകൂടാക്കില്ല പോയി. നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞ ഇനി എന്ന് സെൻറ്റിനല്ല മാച്ച്? 9 14 തീയതി കുറേ നല്ല മാച്ചുകളുണ്ട്. 14 ഈ സെൻറ്റിനല്ല മാച്ച് വരുന്നത്. സെൻറ്റിനല്ല മാച്ച് വേണം കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കല്ലേ? അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് അങ്ങനെ അത് മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. എടേ ബാബു വന്നാ? ഹലോ ഞാൻ നല്ല ചില്ലായിട്ട് സമാധാനത്തിൽ കളിച്ചാണ്. എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വെട്ടി കീറല്ലേ? ഒരു സൈഡിൽ അഴിച്ചു വിടണം എന്നെ. ആരെങ്കിലും കൂടെ വിളി എന്നിട്ട് അഴിച്ചു വിടാം. ആരെ വിളിക്കും? മല്ലു വൈനറിന്റെ കളിയിലേറെ അവനെ വിളിക്കാം. റാവുത്തറിനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാ വരും. പിത്തൽജി ഉള്ളോണ്ടാണെന്നാണ് വരാത്തത്. കം ഹിയർ മിസ്റ്റർ കിളവൻ, കം ഫാസ്റ്റ്. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ പാർട്ടി എന്ന് പറ. പാർട്ടി ഓപ്പൺ ആണ്. കം. ബോബിൻ്റെ ലൈൻ ഞാൻ കണ്ടു കഴിച്ചു. ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ പാട്ടിട്ടേക്കണം. കോപ്പി റൈറ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് കണ്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ. വരാത്ത നിങ്ങളുണ്ട് തന്നെ അല്ല എന്തൊരു വാട്സാപ്പ് എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓടി വരും.
ഇവിടെ മല്ലു വൈനറിന്റെ കളി ഇപ്പം തീരും. ആരിത്? ഡേവിഡ് ആര്? എൻ്റെ ഡേവിഡ് ആര്? ബാബു ഹാപ്പി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഈദ്. ഹാപ്പി ഈദ് ഗൈസ്, ഹാപ്പി ഈദ്. എടേ ബാബു ആര്? ഡേവിഡ് ആര്? ബാബു ഡേവിഡ് ആര്? മൈക്കോയ് ആരെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറയണ നോക്കടാ. ഹലോ ഡേവിഡ്. ഡേവിഡേ പോയി. അർജു എത്തി, ആളെ കിട്ടി. കം ഡാഗ് വി നീഡ് യു സാർ കം. അർജുനിപ്പോൾ കളി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ഓടണ സീനാണിത്. വേറസ് ബ്ലൈൻഡ് ജോക്കർ, ഒരു പിടിയില്ല മാൻ. ഏസ് വിത്ത് മാർഷൽ നടക്കണ കേസല്ല. ഹേ മെന്നിയണ്ണ, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ. ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു 5 ലിറ്റർ വെള്ളം പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഏത് വഴിയിലാണ് നീ കളഞ്ഞത്? സുണാമണി. മിന്നണ ഒരാളും കൂടെ വേണം. എടേ ഇങ്ങനെ റാവുത്തർ അനങ്ങാതെ അമ്മിക്കല്ലുപോലെ ഇരിക്കണല്ലോ. അങ്ങനെ ലൈവിലും ഉണ്ട്, ഈ പറയണേ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് AFK ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വേണ്ട അറിഞ്ഞാത്ര വിളിക്കല്ലേ. അർജുനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് വരണില്ല. വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫോൺ വിളിക്കണേ. റൈറ്റ് ബഡി ഒരു കണ്ണിലേ ഉള്ളടാ, ഒരു കണ്ണിലിടാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റ് ബഡി. ദുക്വാൻ ഫ്രോസ്റ്റി അർജു ഫോൺ എടുക്കണില്ല. അങ്ങനെ അവനെ കാര്യം പിടി കിട്ടി. ഫോൺ വല്ലതും എടുത്താൽ തീർന്ന്. ഇങ്ങനെ ഇനി എങ്ങനെ വിളിക്കുമോ എന്തോ. അഷിൻ ഷെരീഫ് റബൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം. കം ജോയിൻ പാർട്ടി ഏസാപ്പ്. കിളവ യു കാണ്ട് എസ്കേപ്പ് ദിസ് ടൈം. കിളവനെ ഫോൺ വിളിച്ച് നോക്കി, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് നോക്കി, എന്തിനേറ്റും വരണില്ല റാവുത്തർ. എടേ ആരെങ്കിലും വന്നാ? ഇത് എന്തൊരു പോസ്റ്റ് അളിയാ ഇത്. മയിര് വെറുത്ത് ജീവിതം. ആരില്ല ഇപ്പൊ. എന്തായാലും എനിക്ക് നാളെ ഞാൻ പൊക്കോളാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയാ മതിയാ? കാര്യമില്ല, 5 സ്റ്റാർ കളിക്കാനേ പറ്റൂ. ഒരു കാര്യം, സിഡ് ഉണ്ട്, സിഡിനെ വിളിച്ചോക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും വിളിക്ക്. സിഡ് പോസ്റ്റ് അടിച്ച് എത്ര നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്? മിനിയണ്ണ 4th റൗണ്ട് 2 കില്ല് വിത്ത് പിസ്റ്റല്. എടാ നമ്മളെ ചാലഞ്ച് ഒന്ന് എടുത്തിടുവോ? മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വാലോ ചാലഞ്ച് ഒന്ന് എടുത്തിടുവോ? വേറെ ടീമിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലടാ. വേറെ ടീമിലാണോ നീ? അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ VC വാ. ചെറുക്ക ഇച്ചിരി വിഷയാണേ. കട്ടണ വൈറ്റ് ഇടുവോ? ബോറാടാ അത് കാണാൻ. VC വാ, ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. വേല VC വന്നാ മതി, ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തോളാം. മിനിയാണ തുടങ്ങി വിട്. മിനിയാണ ചെറുക്ക ഇച്ചിരി വിഷയമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പയ്യനാണ് സിഡ്. ഞാൻ മിനിയാണനെ അന്ന് ഫൈനൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന തുറുപ്പ് ചീട്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായി. എടുത്ത് VC. മിനിയാണ ഈദ് മുബാറക്. നാളെ പെരുന്നാള്. നാളെയാണല്ലേ? ഓക്കെ, ഈദ് മുബാറക്. എന്തൊരു ഇത്. DFM ജയിച്ചാ
DFM ജയിച്ചു. അവര് കംബാക്ക് ആണോ? തേർഡ് മാപ്പ് ഫസ്റ്റ് അവർ ജയിച്ചു, സെക്കൻഡ് പോയി, തേർഡ് മാപ്പ് ജയിച്ചു. നൈസായിരുന്നു, നല്ല കളിയായിരുന്നു. VCT പസഫിക്കിലെ ഏറ്റവും ബാഡ് ടീമായിരുന്നു അവന്മാര്. 2 വർഷം ശേഷമാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ വിക്ടറി. അതൊക്കെ മാറ്റി എഴുതി. അവർ തോപ്പിച്ച ടീം ചില്ലറ ടീമൊന്നുമല്ല, T1 തോപ്പിച്ചത്. ഈദ് മുബാറക് ഗൈസ്, ഈദ് മുബാറക് എല്ലാവർക്കും. നാളെ ആരെങ്കിലും തിന്നാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഓ ഞാൻ നാളെ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ. എനിക്ക് നല്ല ബിരിയാണി നാളെ പോയി. നല്ല ബിരിയാണി അവിടെ കിട്ടും. സ്റ്റാർ ബിരിയാണി കിട്ടും. അത് എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ? കഴക്കൂട്ടത്തുണ്ട്, വെള്ളയമ്പലത്തുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോ വന്ന്? കുറെ കാലമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. വെള്ളയമ്പലത്ത് പണ്ടേ ഉണ്ട്. പൈസ കളി കിട്ടണല്ലോ. കിട്ടും, സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. സിംഗപ്പൂർ പോയ കളി കിട്ടും. അത് ശരിക്കുള്ള കളി കിട്ടും. അത് കളി കിട്ടും. കളി കിട്ടും. അത് വേറെ ഒരു ഇതാണത്. ഡീപ്പായിട്ട് കിട്ടും. അതെ. പിത്തൽജി, പിത്ത് ഇതെങ്ങാനും ജയിച്ചാ ഞാനും പിത്തൽജി ഒരേ റാങ്ക്. ഇത് ജയിച്ചാ ഞാൻ ഇമോർട്ടൽ 2 വീണ്ടും കേറും. അപ്പം റാങ്ക് അപ്പ് മാച്ച് ആയിരുന്നല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കങ്ങനെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ കളി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുമ്പത്തെ കളി കയറി. വിഷയമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ നോക്കണമെന്നില്ല. 79 അല്ലേ? 21 പോയിന്റ് വേണ്ടേ? ഒരു പോയിന്റ് മതി. 80 പോയിന്റ്. കഴിഞ്ഞ കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഡി റാങ്ക് ആയതേ ഉള്ളൂ. 80 പോയിന്റ് ആണ്. അവിടെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്കത്? 80 200. 80 ഇമോർട്ടൽ 1 80. ഇമോർട്ടൽ 1 80 വരെ. മറ്റേ 200. ഇമോർട്ടൽ 3 200 അല്ലേ? 400 പ്ലസ് ആണ്, 500 പ്ലസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇമോർട്ടൽ. അത് നോക്കണം, അത് ഇപ്പൊ എടുത്ത് നോക്കണം. അത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ലീഡർ ബോർഡ് എടുത്ത് നോക്കണം ഇത്രയാണെന്ന്. ഇപ്പം ത്രഷോൾഡ് ടോപ്പ് 500 ഇപ്പം അത്രയൊക്കെ തന്നെ. ഒരു 500 സംതിങ്. 534 അടിച്ചാൽ കയറും. 533 തന്നെ ചിലപ്പോ 3 വരെ 533 ഇപ്പുണ്ട്. കളി കിട്ടണില്ല. ഒരേകൂടെ ഫൈൻഡ്. എടാ നിന്റെ വേറെ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാ സിഡ്? ലോബി ലോവർ ആക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കളി കിട്ടുമായിരിക്കും. അത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എന്നാ അതെടുത്തിട്ടോ. കൂടായി പുണ്ണി ബ്രോ, എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം? ഫുഡ് അടിച്ചോ? താങ്ക് യു ഫോർ ദ 6 മൈർ. താങ്ക് യു ബ്രദർ. ഫുഡ് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആഹാരം തന്നെ ഞാൻ 6 മണിക്കാണ് കഴിച്ചത്. ഉറക്കം എണീച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നലെ രാത്രി വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം എണീച്ചപ്പോൾ ഉച്ച 2 മണി. 1:30 കളി തുടങ്ങി. മിസ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ. പിന്നെ ഒന്ന് ലൈവ് ഇട്ട് ആ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി മുഖമൊക്കെ കഴുകി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്ന് ആഹാരം കഴിച്ച് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ചോറ് കഴിച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 6 മൈർ. താങ്ക് യു ബ്രദർ. ഇവിടെ പിത്തളിച്ചിയൊക്കെ പോയാടേ. ഇങ്ങനൊക്കെ എന്തിന് ചെയ്യണത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട്? മിണ്ടൂലേ? റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്ലയന്റ് ബഗ്ഗായി ലോഡ് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ. കളി ഫുള്ള് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ പോയിട്ട്. നാളെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ശാനെ? എന്തേലും പരിപാടി ഉണ്ടോ നാളെ? നാളെ എന്തൊരു പരിപാടി? എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? അവൻ എന്തിനും എന്റെ കളി അടിച്ചു റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി. നമുക്ക് ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കാം. പിത്തളിയൊന്നും മിണ്ടണല്ലോ. ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണേ? പിത്ത് ഒരു സ്റ്റോറി ഇടട്ട്.
ഗൈസ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 5 സ്റ്റാക്ക് കളിക്കുകയാണ്. വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഗെയിം പ്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ വന്നാൽ മതി. Death match. പണി കിട്ട്. എവിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്നും കൊള്ളണ്ടല്ലോ. കുർണോമി നൈഫ്, അത് ഏത് നൈഫാണ്? മറ്റേ 2 കത്തിയിട്ട് കറങ്ങുന്നത്. ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് എടുക്കാൻ. ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഓപ്പ് വിളിക്കാം. ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് എനിക്ക് വെടി കൊള്ളണ പോലും ഇല്ല. ഓ എൻ്റെ ആളി അനങ്ങാൻ നിൽക്കണ മൈരനൊക്കെ ആരളിയ? ഫ്രോസ്റ്റിയാ? നമ്മളെ ഫ്രോസ്റ്റിയാണോ ഇത്? നമ്മൾ അവന്മാരെ ക്രോസ് കയറി പോയി നിന്ന് കൊടുക്കണം. അവിടെ അനങ്ങാൻ നിൽക്കണം. അടുത്തവനൊന്ന് അനങ്ങാൻ നിൽക്കണം. എന്തോന്നറിയ ഇത്? ഡെത്ത് മാച്ചിന് എന്ത് അണ്ടിക്ക് കളിക്കാൻ കയറണേ? അടുത്ത യോറു അതാണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തെന്താ അനങ്ങാൻ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. അതാ നിൽക്കണം. പോലും ഇല്ല. ആഹാ, അത് പിറ്റേ ഓപ്പോ വിഭു ഹത്തള എന്നെ നക്കി. എൻ്റെ അമ്മ, ഇത് എന്തിനടി കളിക്കണേ? ടുൺ മൊസി. അവസാനം വൈപ്പർ എന്നെ കൊന്നു. അളി അത് എന്തോന്നളി എന്നെ അടിക്കണേ? 1 ടാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇച്ചാതിയൊക്കെ. ലേലെ ക്യാപ്പായൻ ടുൺ മൊസി എന്നെ പണ്ണണ്. നാളെ ഈദാണ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞ റക്സാണേ. ഹാപ്പി ഈദറാ. ഈദ് മുബാറക്. ഹലോ, പാർട്ടി കോഡ് പറഞ്ഞതാ. എൻ്റെ മോനെ, ഇതൊക്കെ എന്തിന് ചെയ്യാനാടാ? ഒരു ആംഗിള് പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ മൈരന്മാര്. ഡെത്ത് മാച്ചിൽ ആർക്കും ഒരു അനക്കോ മൂമെന്റോ ചലനോ ഒന്നുമില്ല. ഓ, അവനെങ്കിലും ഇത്തിരി നടന്നു വന്നെങ്കിലും കൊന്നിട്ടുപോയി. ഞാൻ ആംഗിള് പിടിച്ച്
ബാബുവൊക്കെ വിഷയം അടിച്ചു കളഞ്ഞ എന്നെ. ഗോവ ട്രിപ്പ് പാർട്ട് 2 എന്ന് വരും ബ്രോ? എടാ അത് കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. 10 ദിവസം 12 ദിവസം എന്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട്. സെക്കൻഡ് ഇത്രയും നേരം എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. നോക്കട്ടെ, വരും, ഉടനെ വരും, ഉടനെ തരും. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 6 മൈ ബ്രദർ, താങ്ക് യു. ഉടനെ സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. വ്ളോഗ് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക. എൻ്റെ PC സെറ്റപ്പ് ഞാൻ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 4.5 ലക്ഷം രൂപ PC എന്നാണ് ഇട്ടേക്കണം. ശരിക്കും അതിനേക്കാളും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഗിയറെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് 5-6 അടുപ്പിച്ചൊക്കെ വരും. ഞാൻ ഫുൾ PCയുടെ റിവ്യൂല് അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം. നമ്മൾ ഒരിടത്തോട്ടും അനങ്ങില്ല. ഈ ആംഗിൾ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. സൗകര്യമുണ്ടല്ലേ. നോട്ട്സ് പോസ്റ്റി സക്കീറൊക്കെ അടിച്ച് കീറ എന്നെ മാത്രം സക്കീർ അടിച്ച് തൊലക്കാണ്. അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കടം കേറി മോനെ. അതറിയോ പുതിയ വേർഡ് ഉണ്ടോ? കടം കേറി. കടയില്ലാതെ സെറ്റായി. പ്രണവേ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ്. കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 6 മൈർ. ഉടനെ വരും വ്ളോഗ്. എടാ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചാണോ അവനെ പാർട്ടിയിലോട്ട്? ഓണർ ക്രിയേറ്റ് ദ പാർട്ടി കോഡ് പ്ലീസ്. ഞാനാണോ? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. SBU 821 SBU ശശി ബാബു ഉണ്ണി 821. പിത്തൽജി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പിത്തൽ ആരെയും ഒന്ന് പിത്തൽജിയെ വിളിക്കുവോ? എടാ ആരെയും ഒന്ന് വിളിയടേ. ഞാൻ ഒന്ന് പെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതാ പറഞ്ഞു ഗൈസ്, ഞാൻ ഒന്ന് പെടുത്തിട്ട് വരാം. കുറേ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരുന്ന് എണീച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കട്ടോ. ഈ ഒറ്റ ഇരിപ്പിരിക്കല്ലേ പ്രശ്നമാണ്. ഒന്ന് എണീച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. നടു പൊളിക്കാന്നൊരു സംശയം. ഇരിക്കാൻ പറ്റല്ലോ. ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലെന്തിനാണ് നീ ഉള്ളത്? സ്കിന്ന് വലിയ മാറ്റാൻ കുറച്ച്. ഇത് തീട്ട സ്കിന്നാണ്. സോറിന്റെ കത്തി കൊള്ളാല്ലേ പുതിയത്? അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നൈഫ് അത്ര ഉള്ളു കൊള്ളാവുന്നു. ഒരു ചേഞ്ച് ആരാ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? മിനി ബ്രോ ഇപ്പോൾ പോയി ഉറങ്ങിയിട്ട് നൈറ്റ് ലൈവാ. നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് റിജോ, നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ പോയി ഉറങ്ങിയിട്ട് നൈറ്റ് വരേണ്ടതാണ്.
സോറി ഹാർഡ് ഗ്രൈൻഡിങ്. ഓക്കെ ഡയമണ്ട് പ്ലെയർ. കാണ്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് ലോൽ. കുറേ റെസ്റ്റ് എടുക്കണ. ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ചൊരു കളിയാണ് വേണ്ടി ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നില്ല. ഒരു കളി കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് പോവാം. സിംഗപ്പൂർ നല്ല കളി കിട്ടും സത്യം. കുറണോമി നൈഫ് അത് എന്തിനാണ് ഈ കുറണോമി? ഏതായിരുന്നത്? അതിൻ്റെ ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നൈഫ് സത്യം പറഞ്ഞ. എൻ്റെ വെള്ള ഇടാനോ വെള്ള വൃത്തിയിടാനാണ് ഒരു ലുക്കില്ലാത്ത സാധനമാണ്. കണ്ണിന് നോക്കത്തെ ഫാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണാണ്. ഇന്ന് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ലൈവ് കാണുമോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ആരോ പോയി. പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങണ്ട, രാത്രി വരെ എന്നാ ഇറങ്ങണം. ബാബു എന്തിനോ ഡിസ്കണക്ട് എന്തിനായി. ഇനിയിപ്പോൾ 5ാമത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഞാൻ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് ലൈവ് വരാം ഗൈസ്. സിഡേ ബൈഡാ പിത്തള്ള ആര്. ഓക്കെ ബൈഡാ ബൈ. ഞാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണം ഗൈസ്. രാത്രി വരാനാണ് നല്ലത്. നമ്മളെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഓഡിയൻസ് കുറച്ചൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം കേട്ടാ. പോണ അണ്ണൻ്റെ ലെവല് മുമ്പേ ആരും ഇല്ല. സാരംഗേ സത്യം പോണേടാ. ബൈ ലവ് യു ഓൾ. രാത്രി കാണാം. ബൈ ഗൈസ്. ചാലഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വാല് ചാലഞ്ചസ് രാത്രി.